بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين، معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بجميع الضيوف والمشاركين في مؤتمر البحرين الدولي الثاني الافتراضي تحت عنوان استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية، والذي تنظمه النيابة العامة والمجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومركز ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. نحن نقف اليوم لنقدم أولاً كل الشكر والامتنان للنيابة العامة لدعمهم وجهودهم الدؤوبة في تحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في مملكة البحرين. ولا يفوتنا أيضاً أن نثمن دور النيابة العامة البارز في دعم كافة الجهود والأفكار المتصلة بموضوع مؤتمر اليوم على كافة المستويات وكل الأصعدة، بما في ذلك تعزيز الأمن الرقمي والسلامة السيبرانية، مما أكسبها أهمية كبرى وجعلها محط فخر لنا. السادة الأفاضل، يسعدنا أن نستهل أولى محطات المؤتمر ونتشرف بدعوة سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين لإلقاء كلمته، فليتفضل سعادته مشكورا. شكرا يا أستاذ نيلان. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، معالي السيد يوسف ديابات رئيس النيابات العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، أصحاب السعادة السيدات والسادة، الحضور الكريم. يسرني أن نلتقي بحضراتكم في إطار هذه الفعالية المهمة والتي تكتسب أهميتها من موضوعها. فما من شك أن استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة وتحديداً في أعمال النيابة العامة بل والقضاء عموماً هو ارتقاء بأساليب العمل القضائي التي نرمي منها إلى سرعة الإنجاز مع تحقيق المساواة في التقدير والتقييم، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب واقعياً وقانونياً. فتلك هي عناصر العدالة الناجزة التي نبذل ببلوغها أقصى الجهود لرفع المستوى العلمي من خلال التدريب والتثقيف وتنمية القدرات، ولتوفير الدعم التقني والفني بما من شأنه تعزيز قدرات النيابة العامة. لهذا ومع اهتمام النيابة العامة منذ نشأتها على التطوير والتحديث، كان من الضروري الالتحاق بركب التقدم التقني، ومن ثم رأينا الاستعانة بمؤسسات ذات خبرة معروفة وخبراء مشهود لهم عالميا. فكان تنظيمنا هذا المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ليكون ثاني مؤتمر ينعقد ويعني بالنظر في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والقضاء. واليوم يكتسب المؤتمر أهميته بمشاركة هذه النخبة المتميزة من الخبراء الدوليين والمحليين، والذين سيثرون هذه الفعالية بتجاربهم وخبراتهم العملية وما سيقدمونها من مقترحات وتوصيات تساعدنا على تحقيق طموحنا في تطوير الأداء في منظومة العدالة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال. وإذا تقدم بالشكر والتقدير لكل من تفضل بالمساهمة في تنظيم هذا المؤتمر وحرص على المشاركة فيه، فإني وقبل أن تنطلق جلسته أجد من الضروري أن نضع تحت البصر ما سبق أن وجهت به فريق النيابة العامة المكلف بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل النيابة العامة، والذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار. فأولاً وكما تعلمون أن العمل القضائي له ذاتيته وخصوصيته، فهو ليس عملاً إدارياً محضاً، بل هو قائم في الأساس لتحقيق العدالة والفصل في النزاعات ورد الحقوق. ولهذا فإنه مقيد في حكمه وقراره بنصوص القانون والمبادئ القضائية، وملتزم بإطار بالموضوعية والحيادية والمساواة. وثانياً وترتيباً على ذلك، فإن غايتنا من تطوير الأداء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي هو السرعة في الإنجاز،
فضلا عن تحقيق العدالة بتوحيد معايير استصدار القرارات والأوامر القضائية وعدم اختلافها عند تماثل طبيعة وظروف الواقعة من قضية إلى أخرى ومن طلب إلى آخر. وثالثا أن مسعانا لتحقيق هذا الهدف ووفق ما يرى أهل الخبرة هو إنشاء تطبيقات ذكية قادرة على تحليل ظروف القضية والخلوص إلى إصدار قرار بشأنها، وذلك ما لا يتأتى إلا بتزويد تلك التطبيقات بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتغذيتها بقاعدة بيانات متنوعة تضم جملة من التشريعات الجنائية والأحكام القضائية وتعليمات النيابة العامة وقراراتها التنظيمية، لتكون تلك التطبيقات قادرة على تحليل تفاصيل وظروف الواقعة والتنبؤات بناء على ما زودت من قوانين وأحكام قضائية سابقة بالقرار الملائم بشأن القضية المعروضة عليه أسوة بعمل عضو النيابة العامة، هادفين من وراء تفعيل تلك التطبيقات في أعمالنا إلى تحقيق عنصري السرعة في الإنجاز والجودة في مخرجات العمل والاستفادة القصوى من تطور التقنيات الحديثة. رابعاً وهو أهم ما يجب مراعاته أنه من أجل الوصول إلى نتائج عادلة باستخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة فإن ذلك يتطلب الالتزام بضوابط إجرائية وأخرى قيمية ثابتة بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بضمانات المتهم والمحاكمة العادلة، وأخذها عين الاعتبار عند تزويد التقنية بالمعلومات اللازمة كي لا تتعارض تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع الحقوق والحريات المكفولة أو تحدث تمييزاً بين الأفراد بأي شكل من الأشكال، وفي مقدمة تلك الضوابط والمبادئ استيفاء المتهم حقوقه القانونية المقررة، وعدم بناء القرار أو التصرف على معلومات تتعلق بمعتقدات الشخص أو عرقه أو انتماءاته أو ميوله الأيديولوجية، فضلاً عن الالتزام بما يفرضه القانون من حماية البيانات الشخصية مع حتمية وجود مراقبة بشرية مؤمنة وفعالة على استخدام هذه التقنية بما يكفل القدرة على الوصول لآلية معالجة البيانات بشفافية. ولهذا فقد وضع مشروع دليل استرشادي يتضمن المبادئ الأخلاقية الحاكمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال القضاء على غرار الوثيقة الأوروبية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ليكون بمثابة التوجيهات والإرشادات التي يتعين على السلطة القضائية ضمانها ومراعاتها عند استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذا فضلا عن ضرورة تحمل مسؤولية القرارات المتخذة بواسطة تلك التقنيات. السيدات والسادة، ما وضحته الآن من مبادئ ومتطلبات يجب وضعها موضوع الاعتبار عند استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل القضائي، وأني لموقن أن ما سيطرحه خبراؤنا خلال جلسات المؤتمر من تجارب دولية ووطنية ناجحة وما سيدلون به من مقترحات مفيدة لتحقيق ما نطمح إليه وما سيدور من نقاشات الاستيضاح والبيان سيوسع من الأفق لدينا ومن الإحاطة التامة بمكنات الذكاء الاصطناعي وكيفيات استخدامه في أعمال النيابة العامة والقضاء. أكرر الشكر لحضراتكم لحرصكم على المشاركة في هذا المؤتمر، وأخص بالشكر للقائمين على المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير ومعهد الدراسات القضائية والقانونية لما أبدوه من تعاون لتنظيمه ودعمه بهذه الخبرات المتميزة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والامتنان لسعادة الدكتور علي بن فضل البعينين على هذه الكلمة الراقية، مقدرين رعايته واهتمامه في تنظيم هذا المؤتمر الدولي. والآن اسمحوا لي أن أدعو الدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. سعادة الدكتور علي بن فضل البعينين نائب العام لمملكة البحرين وراعي مؤتمر البحرين الدولي الثاني في الذكاء الاصطناعي في خدمات القضاء والعدلية، معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس مجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أصحاب المعالي والسعادة والحضور الكريم من داخل وخارج مملكة البحرين، أصدقائي وزملائي المتحدثين والمختصين، نفتخر ونعتز في مملكة البحرين
بتنظيم أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي في القضاء عام 2021. أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي في القضاء والعدلية في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم في معرض إكسبو دبي في العام ذاته، والذي دل على حرص السلطة القضائية والنيابية في تواكب أحدث آليات تطوير العمل التنظيمي والإداري. طبعا معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة كان من ضمن الحضور مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي وأصحاب السعادة نواب العام ووزراء العدل في مجلس التعاون الخليجي. منذ عدة أسابيع صنفت منظمة إكسفورد إنسايت البريطانية، اللي تعتبر جزء من جامعة أكسفورد العريقة والمخولة عالميا لتصنيف الدول في ترتيبهم في الذكاء الاصطناعي، صنفت البحرين في المرتبة 56 بين 181 دولة عالميا، والخامسة عربيا، مع تسريع الوتيرة في السنوات القليلة القادمة لكي نكون من ضمن 40 دولة متقدمة في العالم في الذكاء الاصطناعي. وخارطة الطريق وضعت في كلمة جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله في افتتاحية المجلسين في عام 2019، حين ذكر عن تسريع والتركيز على الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. وأيضا في ظل تحديث علوم المستقبل ومحوره مركز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، الذي يضع نفسه في مقدمة المعاهد التطويرية والبحثية في الذكاء الاصطناعي في منطقة الخليج. السيدات والسادة الكرام، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في الحد من تراكم القضايا وتحسين الكافة القضائية. ولنذكر الذكاء الاصطناعي أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الأعلى والتعلم العميق اللي هم أجزاء من الخوارزميات جزء من الخوارزميات. ولا ننسى التركيز على البيانات ووجود البيانات اللي هي ركيزة في تطوير الذكاء الاصطناعي. في عام 2026 توصل عدد أو كمية البيانات في العالم إلى 19.2 زيتا بايت، ولا زيتا بايت 21 صفر. وكم هائل من البيانات في ترتيبهم وتنظيمهم والاحتفاظ بالسرية تكون من أكثر قضايا أهمية وأولوية للدول. وعلى الصعيد العالمي يحقق القضاء وخدمات النيابية العامة والسلطات القضائية المتخصصة الأخرى في إمكانيات الذكاء الاصطناعي في نظام المحاكم. على سبيل المثال اعتمدت العديد من الأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم بالفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحقيقات وأتمتة عمليات صنع القرار، وأيضا مساعدي افتراضيين للقضاء والنواب العام. ظهور أنظمة تكنولوجيا المعلومات قائمة على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الاهتمام بهذه المخاوف بين المحامين. نتيجة ذلك تم تطوير اللوائح التي تناول الذكاء الاصطناعي بسبب تطبيق الذكاء في العديد من القطاعات القانونية. كان اهتمام المحامين بالذكاء الاصطناعي للتحقيق القضائي للقانون في المقام الأول،
في النقاش العلمي. مع ذلك تنشر بعض الدول أنظمة تكنولوجية معلومات على الذكاء الاصطناعي في محاكمها. طبعا على سبيل المثال نذكر الصين الشعبية، حيث بدأت منذ 3 سنوات في تركيب احنا نقول او تطوير 50 قاضي روبوتي في المحاكم. إذا يدل على شيء لا يدل أن القضاء راح يستبدلون بالذكاء الاصطناعي، إنما تركيز القضاء على والمهتمين في أمور قانونية على قضايا ذات أهمية أكثر، والتسريع في قضايا سريعة عن طريق الذكاء الاصطناعي. سوف يحدث الذكاء الاصطناعي ثورة تكنولوجية ومفهومية وعالمية في موضوع التقنيات المستقبلية. سمعنا كلنا قبل أسابيع عن تطوير نظام محاكاة باسم تشات بوت أو تشات جي بي تي، حيث تشات جي بي تي بإمكان القانونيين الاستفادة منها وتبسيط البحوث في أمور كان في السابق أخذ منا أكثر من أيام وشهور. اليوم نقدر خلال تشات جي بي تي أن نسرع في كثير من التقنيات أو محاكاة مباشرة مع التقنيات. في النهاية وبالنيابة عن المنظمين أود أن أشكر سعادة الدكتور علي بن فضل بوينين نائب العام على رعايته للمؤتمر، وهو من بدأ منذ أكثر من 4 سنوات في توجيهنا وتشجيعنا في مواصلة الأبحاث في هذا المجال الحيوي. وأنا شخصيا من الأشخاص اللي وجهت في المكان وشجعنا على مواصلة الذكاء الاصطناعي. وإذا لنا أي تركيز في البحرين على الذكاء الاصطناعي بفضل جهود القائمين على المركز وأيضا سعادة النائب العام. وأيضا أود بالمناسبة أن أشكر سعادة المستشار وائل بوعلاي مساعد نائب العام، والمستشار دكتور أحمد الحمادي المحامي العام، دكتور خالد القائمين على مركز الدراسات القانونية والقضائية، وسعادة الدكتور عبد الله النعيمي رئيس تنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر على تطوير المفهوم في الذكاء الاصطناعي وتشجيعنا في المجال. شكرا، والكلمة لأستاذ الدلال مرة أخرى. نشكر الدكتور جاسم حاجي على الكلمة والتعاون المستمر في تنظيم مختلف البرامج الهادفة إلى ربط التكنولوجيا الحديثة بالممارسات العملية في مختلف المجالات. الحضور الكريم، نلفت انتباهكم بأن جلسات اليوم والغد ستكون مسجلة لأغراض التدريب لصالح معهد الدراسات القضائية والقانونية. كما نلفت انتباهكم أيضاً بتوفر ترجمة فورية باللغتين العربية والإنجليزية للجلسات. ونبدأ أولى جلسات اليوم مع الدكتور إرنستو دامياني، مدير أول لمعهد الروبوتات والأنظمة الذكية بجامعة خليفة بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة. Thank you very much. Thank you very much for having me here. I would like, first of all, to thank you and to express my regrets that I cannot deliver the speech in Arabic, but you will have to listen to me while I speak English. But let me first share my screen, so we will be able to introduce and put it in presentation mode. Okay. So as you see, my title here is AI for
judges, for lawyers and prosecutors. I will try to give you, first of all, a general introduction. I hope my screen shows. And I would like to give you first a general introduction on how AI is coming into the judiciary in general, and it's coming from many directions. And secondly, I will try to share some experience, which of course will be about a specific type of applications of AI to the judiciary. But let me first start with the agenda. I would like basically to, first of all, refresh from the point of view of the lawyer, from the point of view of the judge, from the point of view of the person interested in how the judiciary policy is written and enacted, what is artificial intelligence, why it's becoming so important today. I will say a little bit about the legal frameworks, and then I will sort of present a few applications that I believe can be of interest, both in the region and elsewhere, including some practical experience that we had. So let me first start with some definitions. First of all, what is artificial intelligence? This is unfortunately a very generic term. And in the history of technology, the meaning of artificial intelligence has changed a lot, meaning that if we look at the class of systems that can be considered artificially intelligent, you will find different systems in different moments in the history of technology, starting from the 50s of the last century to come to now. So an artificial intelligence for our purposes basically is any system that can pursue goals that normally are pursued by humans. For example, make prediction, make recommendation, make optimization or proposals of optimization that can be automatically enacted or can be suggested to a human. So we distinguish normally between assistive artificial intelligence, which will be assisting the humans in making decisions, and autonomous artificial intelligence that is basically substituting the human in making this type of operations, the predictions, the recommendations, the optimization decisions. And basically, the entire idea here is not a single piece of hardware and software. It's not an object, which is artificial intelligence. It's always a system. The system is composed of different parts which use different technologies. And so this is basically but the term is a generic term. Today, when we discuss artificial intelligence, most of the time, we are talking about artificial intelligence systems that rely on a set of techniques called machine learning. Basically, they learn from examples. They see examples, and then they can generalize and give answers even when they are presented with a question or with an input that they have never seen before. So this is the winning technology today. Open ChatGPT, this type of stuff that was mentioned before, basically they rely on this approach. They are machine learning based systems that exploit and generalize the base of knowledge, which is basically presented to them as examples. So just a second, because, okay, I needed to go to, what is in common with all the artificial intelligence systems in this basically modern sense of machine learning? So basically, the notion is that it doesn't look like that, but they are all based on the idea that you can generalize from examples. So in the past, artificial intelligence was a different thing. For example, a lot of work on AI was done on automatic reasoning. And a lot of lawyers, a lot of people interested in how, for example, a judge makes a decision based on the facts and doing a series of logical steps, they were trying to automate that. Today is no longer like that. The machine learning approach proved winning with its results. And basically, the systems are all of them generalizing examples. And the generalization process is very similar to the generalization process that we also, as humans, learn to do. We see situations and we learn how to react even in a situation that is not exactly equal to the one we have been exposed to. So here you can see this idea of learning from examples
basically, there are two types of learning. Learning to make decisions among a number of alternatives which are known in advance. For example, I may decide whether someone is guilty or not, and this is a decision that I need to take based on the evidence. I don't learn in an explicit step of reasoning. I'm just seeing a lot of precedents, and I'm learning to generalize them as a judge would do. How can I learn it? By looking at how the judges worked on the same examples, on examples of what we call the ground truth, so the examples of previous decisions made by the human. Of course, those ground truths need to be selected. What is a big problem that we have, and you see in the lower part of the slide, that when you learn this way, you learn from examples, even if you carefully selected the examples that you want to feed the system. So the artificial intelligence system will learn from good data. Still, you don't have a clear notion of how the generalization will be made by the system at runtime. And for a judge, for example, being able to explain why a certain decision was made is as important as the decision itself. So in a sense, working on machine learning is dangerous from the point of view of being able to motivate, explain, and interpret, which is the decisions made by the courts, which is something very important because, for example, the ground for appeal is there if I can get the motivations that brought the judge in the first decision to that particular decision. So generalizing based on examples is an automatic process that the generalization is induced in these systems by an algorithm, and we had many problems in making the decision of the systems, even when they look good, explainable. And here you will see basically a review for those who wanted to dig deeper into this, why the generalization process, which is carried out by the artificial intelligence system of today, is normally black box, is difficult to explain. And of course, this is against the needs of the use in the law domain. But we are working in order to make the decision made by generalization more automatically explainable. I will say something about this. Anyway, assuming that we can train those systems from examples, and then we can ask those systems to at least assist the courts in their work, what can we expect from them? What is in the artificial intelligence that can give help the work of the courts worldwide? Well, first of all, they can make prediction. And for example, this is very important whenever the decision of the judge must be made on risk analysis. Think, for example, in the Anglo-Saxon law system for the importance that you have for the bail, and the bail system deciding the amount of bail which is reasonable for a certain type of criminal offense is certainly requires a lot of experience on the part of the judge. So being able to have some automatic system that will basically quantify the risk and based on that advise about the amount of bail is a classic artificial intelligence application. So first class of systems that can be useful in courts is prediction of something, and especially risk analysis. Whenever the judge has to balance, the risk with the cost of a decision. Secondly, you have the root cause detection. This is a very important thing. Normally, we say that, let me use a word in Latin. We say that the judge is peritus peritorum. What does it mean? That the judge is making a decision based on the technical opinions of the experts, but in the end, the judge has the responsibility for the decision. In many cases, the judge needs to decide who caused something. Is it who was the responsibility? Even, not imagining criminal law, even in the normal application of the law in the economic domains and whatever, the judge in many cases has to decide who was the cause of something. And of course, artificial intelligence can provide the most probable causes. So again, anomaly detection, which is a class of a machine learning system, can help the judge suggesting potential causes, potential root causes for certain complex processes.
Was it the responsibility of a given person or of another? And so you can sort of rely on AI as an assistive technology to assist the judge. And the judge, of course, must take responsibility for the final decision, but the assistance can be useful. Again, explainability is very important. You need to know why the system is suggesting to do certain things, to take a certain, identify a certain root cause. I will come back to this in a second. Finally, classification. Again, classification is useful, for example, in the analysis of evidence, especially written evidence, evidence in digital form. Today, more and more, the judges, the judicial system have to work on evidence which is no longer made of physical objects, is made of recordings, is made of files, is made of digital data. And how can you actually verify? For example, think of the problem of the video evidence. And the judge needs to be able to assign trustworthiness to certain type of digital evidence. And again, classification is a typical assistive technology that can assist in making those decisions. Whatever I say for the judge is also true for the parties, because of course the barrister, the lawyers that assist the parties also want to be able to discuss and to interact with the judge's decisions. And so they also need to understand how artificial intelligence is coming into the judiciary process. I hope I gave you an idea of what are the many type of application of the machine learning paradigm. Remember, all those systems, they work based on examples of how decisions were taken in the past, and they learn to generalize from the examples. Even ChatGPT, whenever you ask ChatGPT to write a letter for you, or to write a memo for you, to write an essay for you, it will exploit the big amount of information of text that it has been exposed to during its training. And it will basically use generalization to bring you the final result. Now, when I say that, so what we need to understand about the machine learning assistive technologies is that they are themselves a product of an industry, and they have a life cycle of their own. Not this insert in the center of the slide, you will see the crucial phase, which is the model training, the moment in which a model is exposed to examples. The examples of past decisions, the examples of past interpretation of the evidence, the examples of past bail amounts, as in the examples that I made in the previous slide. All those is that in the training phase, the model is learning from the examples. And this is an automatic process carried out using an algorithm. This is the big capability that we learned in the last 20 years as computer scientists, to train those systems in such a way that they are exposed to the examples and they learn to generalize. Then we try them out after learning. Of course, first we gather the data, the examples. So imagine that this is a very complex phase. If you don't have good examples, the system will not be able to learn much. Then you tune the system. You try to put it side by side with a human, and you see, try to estimate the quality of the performance in production. And then, of course, you can have many cycles of adaptation, revision. Deploying normally this type of system, you do it in pilot areas. I will tell you what is the pilot area we used in a practical experience for application of machine learning to the judiciary soon. And basically, then you have several iterations to tune the system and to make sure that the system keeps at the acceptable level of performance. Okay, so what are the strengths and weaknesses of this approach? I told you already, the strength is that today, in many cases, the artificial intelligence can assist in decision making to make it, first of all, more effective and to make it more efficient. We have an example in the UAE called the Courts of Tomorrow, in which there are a number of pilot domains in which the decisions are made within a deadline. So you need to make efficient the system so that decision can be taken within short deadlines.
For example, in the financial sector, this is required. So you want the assistance of artificial intelligence to achieve a certain level of performance from the judiciary system. You want a certain number of decisions that basically do not exceed a certain maximum time delay, because this makes your system more attractive for people to come and do their work and base their activity under your judicial system. So the strength is that AI can make a judicial system more attractive for people to base their activities there and to get their natural judge in this particular place where the technology guarantees high performance of the system. On the other hand, the weaknesses I already listed, and you can see them in this slide. If you go too much in the direction of autonomy of the artificial intelligence, then you might end up with people asking, why was I, for example, fined? Why did I lose in this particular legal litigation? The reason, and you cannot, of course, oppose it was a system that advised the judge. You have to be explainable, you have to be transparent, and you have to prevent any accusation of bias, because as you don't want bias from the human judges, you don't want a system to make the decision based on some prejudicial type of consideration. So it's very important that those weaknesses are addressed, and that the work of the people who are working application in AI to law is today targeting to these particular weaknesses, but those weaknesses still exist, and it's good that we know of them. Okay, so I don't want to discuss all the weaknesses, but I would like to focus for a moment in a particular weakness that could be there, which is called bias. So the bias always is a shortcut. And of course, the terrible thing with the bias is that sometimes it improves performance. Suppose that I make a certain decision based, for example, on the country where a certain company is based. So of course, I could say, okay, all the companies in a particular country are less trustworthy than others. So whenever a litigation comes up with involving two companies, I will always decide against the company based in a particular country, which I consider untrustworthy. Okay, if I am a judge and I do this, after a while, some in my office will notice, a superior authority will intervene. But generally speaking, if I have a system, the automatic system, that from the examples has seen that actually in the past experience, as companies which are incorporated in a certain country are always being on the losing side of litigation, the system can learn this as part of its internal working and make the decision based on this bias. So this is a mortal sin for an automatic artificial intelligence system, the bias. And unfortunately, I have all the list here and of all different type of bias that we could have in an automatic decision-making system. The training data bias, for example, I will only mention one as an example. The training data bias happens every time the examples are selected without taking into account the diversity of decisions. If I wanted to select examples of decisions to train a system, I needed to pick them from different judges. I needed to pick them with enough diversity to avoid training set bias. Otherwise, if I take just a decision of a single person, I am basically training a system to be like him or her. So I am inserting a training data bias. I don't want to bore you with all the details, but all these bullets correspond to specific mistakes that can be made in training an artificial intelligence machine learning system. And we need to avoid those errors if we want the system to be a good assistive technology, at least to the judges. Not to mention autonomy. We are talking here assistive because, of course, there must be the responsibility always of the judge. Anyway, using artificial intelligence needs itself to be regulated, and all countries in the world, all the judiciary systems are trying to create a regulatory framework for using the artificial intelligence for decision making in all the domains, including the judiciary itself.
of course. So it's like the legal procedure involving AI, which is a discussion, a topic of discussion worldwide, and some of my colleagues in their basically talks will highlight specific aspects of this. So I just want to move to takeaways here. So I hope that these bullets that you see here are good takeaways where we are now. And I will devote the final part of my talk to some practical examples. So the takeaways are that AI is not a well-defined term. When we are talking today, we are talking about artificial intelligence machine learning system that generalize examples. This is the successful technology of today. And this is the technology we need to work with. This technology is suitable for assisting humans in making decisions and even for autonomous decisions, but there's a but, a big but here. The AI can be brittle and nimble, meaning that the quality of the decision-making of the AI does not meet the requirements that we expect from the decision-making in the judiciary. We need to improve, and we need to keep the humans in the loop. And finally, that the AI capability of changing the judiciary are in the performance, making the judiciary faster, capable of handling more litigations, capable of handling more customers, I would like to call them. Basically are the people who rely on the judiciary system for resolving their disputes and their litigations. So the scale up and the quality of the performance of the judiciary system can be improved by AI, yes, but there are these issues that I mentioned and that we should always keep in mind when we discuss application of AI to the judiciary. Now, let me give you some practical examples. I hope I have still 5 minutes left for giving you some practical examples. This is an example from Europe, because basically this has been done together with the Ministry of Justice back in Italy. Basically what first we did is to help the ministry to create the example base. We called it the judiciary data lake. The example base is very important, and of course having all the, for example, the past decision filed is not enough. You need to put them in the form that can be used for training. So this requires a specific data lake technology, which will be the interface between the normal archives, where you put the decision, the story of the litigations, or even in digital form. Those are files, cannot be used directly by the artificial intelligence to learn. You need to have this sort of, buffer in between. And this buffer is normally called the data lake. But the data lake for the judiciary is a specific data lake. You can have them in many domains, but here you see more or less what we have done. So what we have inside here, you can look at this particular architecture, high-level architecture. You have basically the data lake contains the data in a form which is basically of two types. The text encoding in that type of format that is also used by ChatGPT, so vectorized text that can be fed to an AI model, and graphs. I will tell you what are the graphs. Are basically the sequences of actions that will help the model to learn better what is going on in a certain litigations. So this data lake starts on the raw data, which are held by the tribunals, and of course they need to be anonymized, they need to be vectorized, they need to be brought in a binary form that can be stored in the data lake just for the use of training the artificial intelligence systems. In reality, this is the real architectural diagram. I don't want to frighten you with the details here, but you understand that it's a complex project. And you see, you have to store, you have to
convert the documents into the binary form that is needed for the AI, and then you can apply not only the machine learning, but also the traditional statistical analysis. I don't want to enter into this because statistical analysis applied to litigations is a well understood domain. Okay, so I hope that this can give you an idea of how complex the system we designed is. It was for the entire ministry, for all the tribunals of the country, but at the moment we did it for a special case of a few tribunals that are in the pilot stage for converting their documents into the binary format that can be used by the artificial intelligence model. Of course, it's very important that the confidentiality is preserved. Okay, so the most important part, a very important part, is in the conversion is keeping track of which was the original document, from which the knowledge that goes into the data lake gets extracted. I don't want to enter into the detail, but you will see that this is a crucial. The machine learning model cannot learn from the document as you have them, even in a digital form in the normal computers. They need to learn from a binary format, which is called vectors. And you need to transform, but keep track of where each vector comes from. Because remember that if the system will help the judge making a decision, the decision of the judge is based on the original documents, not on the binary data that the model sees. So you need to make sure that it is very strong, the link between the binary data used by the model to assist the judge and the data that the judge itself, human accessible data that the judge can actually see and work with. So there must be a certified link. We called it the entity registry. Each piece of evidence or piece of information available to the AI must be linked in a secure way to the original evidence from or document from which it was extracted. Okay, there are many ways to do that. The second type of data that we have inside the data lake that is used to train the models in this pilot project are event graphs. Basically, we can represent the context of a certain litigation. For example, think of a graph is the link between the people involved, those who belong to a company, and what is the relation, the hierarchical relation between them, what is the business relation with them. All this is known to the judge from the documents, but there is no explicit representation often in the litigation documentation, so we added it. We add it as additional piece of knowledge that the system, the AI system, will know. Okay, so basically you see here, sorry for the Italian, on the right-hand side, how a document, which is basically a legal document in which we have a specific decision from a judge, is used. I'm building the examples here, as I told you in the previous slide. This is the data lake build up. I am taking and creating the vectors like ChatGPT does, but also I'm creating the graph, meaning that the people mentioned in the document have a certain relation among themselves. You see here the name and surnames of the people, their unique tax code identifier. All those are transformed into the graph nodes, and the graph is additional information with respect to the documents. So we have in the data lake the documents and the graph, and these are ready to feed an artificial intelligence model. Feed it in training, so the model will be trained on this binary representation, of course, not on the original hard copies and not even on the files that you have in the ordinary disks, but in this on this encoding of the information. And this is the process of what you do in order to build those binary data. So I don't want to bore you with the specific individual steps of this, but the most important thing is this one, being able to create the disk. So now let me show you that this entity creation does not involve only the text documents. For example, if two people were participated to meetings or were together, this information can be made available through binary data, which are videos, which are geolocation data, which are phone
recordings and phone, the results of the phone, the mobile operators data about the people position. This is an investigation that was done in order to identify people who gave their residence in a place but actually were working in another country. And this was for tax litigation. So the judge not only saw the documents about these people residency, the documents, the graph representing how these people worked together, but also the data about their position as the mobile phone operator would release it to the tribunal. And in this case, the model suggested that their actual place of work was not the country where they claimed residence, because the documents conflicted with their position during the working days. So the model suggested to the judge there is an incompatibility between the claim of being resident in Switzerland and actually the notion that every weekday you spend it in Italy working. And this investigation brought to, this is public data, I'm not revealing any secret, but this was an assistance, important assistance to the judge, because of course the model highlighted the reasons why it was suggesting that the people actually had the tax residency in Italy and not in Switzerland. It highlighted it based on the conflict between the positioning of these people for all year in Italy working and their claim that they were actually based in Switzerland. Okay, so at the moment, I'm finishing this presentation. There are 26 courts of appeals all over the country. This approach that I told you was tested in 4 courts. Here you see the cities where those courts are based. And basically the tax fraud is one of the pilot sectors where these models are being exploited. I don't think we will go too far with criminal law, you know. Mostly this type of artificial intelligence assistance will be used in litigations, especially tax related and related, because of course in this case the quality and especially the low latency of the decision is very important for the system to work in a healthy fashion. Okay, so here I have a few of the publications that were done. I will be happy to share them. I hope this is just one example. You can imagine many others based on my introduction. I hope it was useful anyway as an introduction, general introduction to the topic, and I'm sure that my colleagues will provide you with other examples in other areas and provide you a further development of the top on this very fascinating topic. Thank you very much for the patience of listening to me this morning. Thank you دكتور أرنستو. نشكر الدكتور أرنستو على هذا العرض الشيق والمفيد. ننتقل الآن إلى السيدة أليسون هولتز، مستشار القضاء الإلكتروني لرئيس القضاء ببابوا غينيا الجديدة، فلتتفضل مشكورة. Thank you. I'll just set up my screen. Great. Can you see it? Hopefully. Your Excellencies and learned leaders, welcome to Artificial Intelligence in the Judiciary, a pragmatic approach. Pragmatic because I speak from the AI frontline. I work as e-judiciary advisor to the Chief Justice of Papua New Guinea, and I work alongside 45 judges. I want to kick off with the definition of AI. I know Ernesta's just given us a definition, but this is the working definition on which our work is based. We use the definition from IBM as AI in its simplest form leverages computers and machines to imitate the problem-solving and decision-making capabilities of the human mind. In my 2016 paper, published in the Journal of Philosophy and Technology, New Technology Meets
age-old problems, I remarked that computers and computing have come a long way in 30 years, but the human has not adapted at anything like the pace. AI is here. Are we ready for the full offering in the judiciary? No, but let's see what we are ready for. Here's a quick shout out to the students of Manukau Institute of Technology, Auckland, New Zealand, who worked with us on our first P&G Judiciary AI project, and to their supervising lecturer, Michael Thompson. The technology has always moved faster than our ability to legislate. In a survey conducted by UNESCO in 2021, judicial operators in 100 countries, consisting of judges, lawyers, and civil servants working across different legal systems, expressed interest in learning about AI. 90% of the respondents highlighted the need for legal training on the implications of AI systems for bias, discrimination, freedom of expression, privacy, and the ethical challenges in different social contexts. We will start this session by looking at the main opportunities and challenges associated with AI in the judiciary. We will then look at how we can use a pragmatic approach to ensure that we can safely use AI. And finally, like Ernesto, we'll look at examples of AI use in the Papua New Guinea judiciary and the governance mechanisms that the PNG judiciary is putting in place to encourage considered adoption and safe use of AI systems. Firstly, we're going to look at three main challenges and opportunities associated with the use of AI in the judiciary. Challenge 1, AI and the law. At the Athens Roundtable on Artificial Intelligence and the Rule of Law in 2021, a federal court judge called on regulators to develop annual benchmarking programs for AI applications in legal and judicial systems to produce trustworthy and transparent evidence that they can meet desired objectives. That's from Laherty's paper in 2021. But the use of AI-enabled systems to assist with delivering justice is only one part of the wider AI and law challenge. What about the criminal act that is committed because the AI bot told me to do it? Or the AI simulated manager's voice that issues instructions using deep fake technology? Or how about a case of sexual harassment where the offender is a natural language AI bot? We can see a close analogy with what is happening with AI with the development of self-driving cars. The consideration of the consequences of having self-driving cars on the road and the ethical use of such vehicles is creating headaches. We are already seeing major car manufacturers backing away from their plans to develop these autonomous vehicles. The self-driving AI-enabled technology has many perfect uses. Bring on the humble and loving Japanese pedestrian delivery robot, Deliro, made by Tokyo-based robotics firm ZMP. The robots operate at walking pace on pavements or sidewalks, not roads. Humans are monitoring them remotely and are able to intervene at any time. When we, the PNG judiciary, first considered the use of AI in law, we were considering the use of AI-enabled systems to carry out part of the judicial process, but concluded that this was too risky and too ambitious, like the self-driving car. We needed the equivalent of the Deliro robot approach, the capability to apply AI to assist and support a judiciary without exposing the judiciary to high risk by removing any part of the role of a judge. Challenge 2 is the reintroduction of bias and the potential for data meddling when we trawl our existing case data and invite AI to predict future case outcomes. Going back to historic cases can turn back the clock to a time when cultural norms were different. And how secure is your stored historic case data? Could it have been, could it be tampered with?
Is our existing case data sufficient to predict case outcomes? Is it of sufficient quality? And do we have enough information to determine new case outcomes? And that brings us nicely to challenge number 3. Challenge 3 is the challenge of understanding the many factors that a judge takes into account when she hears a case. When we looked at the factors that could help decide a case, we came up with 34 judgment tags for PNG judgments: offender type, employment, premeditation, age of victim, offender gender, impact of alcohol or drugs, weapons, force use, etc., etc., etc. But what about the intangibles that provide further information to a judge? Demeanour, body language in the courtroom, attitude, smell, sounds, etc. So we're now going to turn our attention to the opportunities presented by AI. Keeping the challenges in mind, let's look at the first key opportunity: the ability to reduce case backlog. 95% of Commonwealth countries are facing a case backlog that has been exacerbated by COVID restrictions. Almost all Commonwealth countries have adopted e-judiciary systems, electronic case management, and virtual hearings to reduce costs and complexity and to expedite case handling. But what about AI? How do we handle the complexity of a technology that we might not fully understand? And what can AI do for us anyway regarding reducing the case backlog? Whilst we are aware of the advantages of implementing AI in judiciary systems, there is no question that the disadvantages are also prominent and require serious attention before a new judiciary AI system can be deployed. Whilst the AI system might increase efficiency, make our judicial systems more accessible, remove human bias, and provide a more standardized and consistent judicial decision-making process, there are potential drawbacks. These include the risk of reintroducing the bias and inequalities embedded in historical data, the lack of transparency of the system, the automation bias as humans make less of the decision-making, and the possible lack of public trust in the finished system. If the system is provided by a vendor protecting their intellectual property, it is likely to be presented as a black box with proprietary software. If we can't know exactly how it works, how can we know that it is safe to use? Would you want your case heard by an AI bot? Is the robot judge a step too far? Maybe, but there are other ways of reducing the case backlog using AI: managing courtroom use, managing the workload of judges, assigning judges to cases by speciality, providing automation for challenging tasks such as translation and impanelment. Which brings us nicely to opportunity 2, using AI to increase the efficiency of AI business operations, the back office operations of judiciary, running human resources, finance, IT, basic registry services, selecting and hiring staff, predicting the future needs of the judiciary from an administrative perspective, such as predicting future judge numbers and staff based on historical data. We are using Microsoft 365 in the PNG judiciary, including Microsoft Teams for virtual hearings. We will be using Microsoft Dynamics for our back office, human resource and finance systems. We're not there yet, but we envisage a future where we can pull our organisational data and predict the resources we would need if the Chief Justice were to increase the number of judges by 30%, and also model what difference it would make to case disposition numbers if we added an extra courtroom or an extra national courthouse in one of the 22 provinces around Papua New Guinea. Opportunity 3 looks at automating the low-risk, automatable tasks that are more closely associated with the activity of hearing cases. In Papua New Guinea, we have over 860 languages, so interpretation in the courts is a major operation. Automated AI-enabled translation would save significant time and costs.
In Orange County, California, AI has been used to assist with juror selection with impressive savings of time and money. But even with low-risk tasks, trust is a huge consideration. The Data Robot AI platform identifies three main trust categories: trust in the performance of your AI machine learning tool, trust in the operations of your AI system, trust in the ethics of your workflow. Even with low-risk tasks, you would want to be sure that the selected AI solution is fully trustworthy, reliable, and not vulnerable to negative external influence. So we've considered some of the opportunities and challenges associated with deploying AI-enabled systems to directly and to indirectly support judicial processes. We could decide to adopt a totally risk-averse attitude and ignore AI solutions, but AI is already with us and all around us. And if used correctly, it can assist with a universal requirement to drive court efficiencies and specifically to reduce case backlogs. We could decide to adopt a totally flamboyant approach to adopting AI solutions in the judiciary without a consideration for potential harmful consequences. But that could end badly for many different reasons and for many different stakeholder groups, and could see our judiciaries take several steps backwards in adopting technology solutions in general. So what I'm suggesting is a pragmatic approach, balancing the risk, value, and constraints of each AI-enabled solution and trialing in a safe, secure, fenced-off test space before putting these solutions anywhere near our production systems. The first key ingredient of the pragmatic approach is the deployment of AI governance. Deploying AI governance involves the constitution of committees that have oversight. They develop principles that guide decision-making, and they have mechanisms for quickly pulling the plug on something that isn't working, or worse still, is causing harm. Different jurisdictions will have different names for their governance and decision-making bodies, but the basic need is for a body that examines emerging technologies and suggests promising candidates for development and testing, and a body that assesses the outcomes of AI development projects and accepts proven technology into full operations. Most importantly, in the pragmatic approach is the mandate to keep the human in the loop. The CPEJ, that's the European Commission for the Efficiency of Justice, has identified the following core principles to be respected in the field of AI and justice. The principle of respect for fundamental rights, non-discrimination, quality and security, transparency, impartiality and fairness, and the principle of under-user control. For the CPEJ, compliance with these principles must be ensured in the processing of judicial decisions and data by algorithms and in the use made of them. The most important of these principles, in my opinion, is the principle to keep under-user control. The third key element of the pragmatic approach is underpinning regulation. Review your legislation and court rules. What's allowable from an AI deployment perspective? What guidance and controls do you have to guide development and deployment? And whilst you're reviewing legislation, check what protection is in place against AI-enabled or AI-perpetrated offences. So we've taken a quick look at the theory of a pragmatic approach. What does it look like in practice? In Papua New Guinea, our guiding lights are the CPEJ principles: respect of human rights, non-discrimination, quality and security, transparency, impartiality and fairness, and under-user control, together with the three dimensions of trust identified by the Data Robot platform: performance, operations, and ethics. Is the data quality and accuracy fit for purpose? Can the AI system perform quickly enough to be useful? Is the system robust and stable? And ethical considerations. Have explainability and transparency been taken into account?
Are we ensuring that predictions based on our historical data are not reintroducing historical bias? Do we understand the potential consequences, good and bad, of using our AI system? Is the system compliant with international standards and recognised best practice? Is there good governance and monitoring in place? And most importantly, is the system under user control with the human in the loop? The use one is as a research assistant. Is there really much difference between asking a chatbot a question or asking a knowledgeable but sometimes misguided friend? A chatbot would be the perfect assistant for finding previous cases where only some of the facts can be remembered. AI as a research assistant is a really basic use and is low risk as long as users understand that the research assistant might not be 100% reliable. The second use is for the operationalization of a time-consuming task. The process of empanelment is complex and the cause of many headaches. Every month, we have 25 judges based at 2 to 3 different locations, and these judges need to be put into panels of 1, 3, 5, or 7 judges for our Supreme Court week. Judges will have various reasons for recusing themselves, and many things can happen at the last minute. Our empanelment app takes all the available data into account: who is available, where they're sitting, sizes of panels required, who is recused from hearing which case, type of cases to be heard. Once the empanelment go button is pressed, judges are assigned to panels. But the Chief Justice or Deputy Chief Justice can keep hitting the go button until he gets a set of panels that he is happy with. The AI part of the tool will look at the successful and unsuccessful panel settings and adjust future settings accordingly. The final AI tool for consideration here is actually the first tool that we built. We partnered with data analytics and data science students at the Manukau Institute of Technology in Auckland to build a sentencing engine using our case data, which was all conveniently available free on the internet. The engine uses a combination of machine learning, natural language processing, and deep learning AI techniques to predict a sentence range. It consists of 6 processing layers, starting with the input of details for a case and ending with the output of a predicted sentence range. The 4 middle AI layers extract significant features from the inputted data and analyze these features to determine which are the most influential in reaching a sentence. Most importantly, the AI engine was built with trust and seepage principles front of mind. It's explainable and it's transparent to us. Now, it hasn't been put into operational use. It is early days for AI in our judiciary. We felt that the judges would need some extensive training before we could unleash AI systems and solutions on them. And then we had a light bulb moment. We could take the sentencing engine and develop it into an AI training tool for judges. The judges could see their cases inputted into the tool, see how the tool processed the words of the case summary, and then see the predicted sentence range. What better way to train our judges than with an AI system that will look familiar to them? In the PNG judiciary, as part of our planning for oversight of our digital journey, we will have 2 governance bodies that will come into contact with any proposed AI-enabled judiciary system or solution. The first is a think tank of judges looking at increasing court efficiency through various means, including through the use of emerging AI-enabled technologies. And the second is an e-justice committee comprised of judges who will monitor and make recommendations to the Chief Justice on proposed tech projects. So with our governance and decision-making bodies in place, we are set to safely explore what our prototype AI systems can do for us. Which brings me to my final words.
for a pragmatic approach. AI-enabled systems have the potential to assist, but are high risk if implemented without careful consideration. Referring to the pillars of trust will ensure that performance, operational and ethical factors have been considered before we operationalize AI systems. Ensuring compliance with the CPEG guidelines will result in a fit-for-purpose AI-enabled system that is under user control, recognizing the essential role of the judge and the requirement for human input. Judges sitting on a think tank will be able to use these guidelines to assess AI-enabled systems worthy for test and development. Empowered with a basic understanding of AI-related terminology and the requirements for a trustworthy AI system, judges sitting on an e-justice governance committee will be able to assess whether an AI-enabled system that has been in test is safe for operational use. But perhaps our biggest learning came from the moment when we realized that the system we had developed to assist with sentencing had a far more valuable use as a familiar tool using familiar information for training our judges in the concepts and use of AI. And with that, I wish you all the best with your AI judiciary journey. Thank you, Your Excellencies, learned leaders, and Dr. Jassim. Thank you, Ms. Allison, for your insightful presentation. Ms. Allison, I have a question for you. What are initial steps for initial implementations of AI in courts and public prosecutions? Oh, that's a good question. Sorry, can you repeat the question while I think about it? The initial steps that we need to take for going or for implementing AI in courts and public prosecutions. Okay, I think the initial steps are the governance committees, so that you've got strong principles in place. You've got a decision-making process for deciding what you can do and what you will do. And then I think secondly is actually training the judges, because you actually want the judges to be part of the decision process for what can be used. So I think you want the law and sector representatives actually across your decision making. So yeah, so first of all, the governance committees, the governance situation, some principles around how you're going to decide whether something can be used or not, and in which context. Then secondly, training the judges. Thirdly, you need to look at court rules and legislation, and then you're ready to start investigating systems and assess them. Thank you very much, Ms. Allison. نأتي الآن إلى عرض آخر مع الدكتور لورينزو كوتينو هويسو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة فالنسيا بمملكة إسبانيا. دكتور لورينزو, the floor is yours. Good morning. Salam alaikum. Many thanks for Dr. Jassim for organizing and inviting us to this second event of the use of the artificial intelligence in justice. I am academic and I research the regulation of the artificial intelligence. It is interesting to look again about some experiences of artificial intelligence uses in justice, focused on the European Union, and also some basic elements of regulatory problems and barriers. I have used ChatGPT and Bing to prepare my lecture. I asked about the uses of artificial intelligence in justice in the European Union,
but the answer has not been very exhaustive. And does not last a minute for my speech. I had only to read that, and unfortunately, I had to work to do my speech. Then, the contents, the basic contents of my speech will be about some very recent news about IA injustice, the analysis of more than 100 European Union projects in IA injustice, and the most recent reports on the use of the interstate cooperation and the document, important document also of the European Bar Associations. I will talk also about some basis of the European Union regime. Well, about Dr. Lorenzo, please, before starting, could you please display slideshow with slideshow, because the slides are a bit small. Maybe now is better or not? It's taking only half of our screen, so if you try slideshow, let us see. Or Maybe yeah, not. if you can make it also a bit bigger, wider. Maybe it's better now? You can just press F5 if it's possible. Well, I have some problems to do it, but I will attempt to do. I don't know if now is better. I think so, yes. Okay. Well, about some very recent news about the artificial intelligence in justice I was talking about, there are some news from Colombia. Normally, they are not very, very important and deep. But, for example, the case of the judge in the beginning of this year, Colombian judge of the first labor court of the circuit of Cartagena in Colombia, resolved that a minor with autism does not have to pay for the visits and medical dealing in a hospital center. And they use in that decision expressly ChatGPT, and it says that the purpose of including this artificial intelligence produced text is not in any way to replace the judge's decision. What we are really looking, says the judge, for is to optimize the time spent in the drafting of sentences after the corroboration of the information provided by artificial intelligence. There are another recent case in Colombia. It was in February, 1 month ago. There is one judicial resolution. It has been some popular because this resolution authorizes the use of a court hearing through metaverse. They use the metaverse, in the formal judicial hearing, and the resolution also uses text by ChatGPT for this decision. In any case, it is not very, very important. It is not very important, these decisions, but they have been some popular. Maybe it's more popular, the case of the US case of Do Not Pay. Maybe you know, this is, they say it's a robot lawyer for become cheaper and cheaper the services of lawyers. And it has been controversial because they attempt to make history. They offer money for lawyers if they repeat into the court the things that the robot says to the lawyer. They say, we are going to make history. But the founders of this company, they say that they have been threatened for the state bar prosecutors against to do these practices. Also, it was not clear if it's possible to be connected for a lawyer with digital instruments into the courts. The Supreme Court says that it's forbidden into the court any kind of electronic devices. But
maybe it is not the more important thing about the matter, because these kind of regulations, maybe they can change, but it has been interesting in this case. Any case, there are people, specialists, that says that do not pay robot. They say that it's not a lawyer and probably is not a robot. It has been very known, but probably they are not very deep cases, but very new in the past January and February. Well, we are going to talk about European advances in artificial intelligence in justice. In my first speech, I told 1.5 years before, I told about this document. Probably is the most important document about the uses, the artificial intelligence uses in the field of justice. In this report, they commented, we can comment that there are very strong policies about administration and judicial digitalization, but in any case, in this project, they analyze more or less 100 projects. Projects in relation with professional organizations, projects in relation with the administrations, the judicial administrations, and some projects in collaboration with companies. In that time, they were only completed one up for 25%, and the majority was ongoing. The problems that artificial intelligence can answer following these projects for the whole European Union, a majority, as you can see, were about processing high volume of data. It's more or less the half. 20% processing of video and audio images, 25% linking information across sources to manage good information. There were projects about the access to justice, information to the citizens, some projects about the compliance of data protection, for example, with anonymization, preparing high volume of data, and others. And we can talk what kind of solutions they gave, and there were 33% were about process automatization, organization, planning, management of facilities, categorization and allocation of documents. There were some projects about, I have told, anonymization of data, the search optimization about regulation, jurisprudence, registers, libraries, application of voice, text-to-speech, speech solutions, facial recognition. There were only 1 of 20 about predictive justice and 1 of 20 about chatbots. The idea I'd like to transmit, it is that they were not very strong artificial intelligence projects, no high risk projects, and we can say boring projects, but we have to make a digital justice. We have projects about, I have not time to explain these projects on Austria, Croatia, Hungary, etc. There are more attractive projects, for example, the use of chatbot, facial recognition to create material to minors, automatic transcription of audiences, chatbots, systems for processing child pornography. In Italy, some predicting artificial intelligence. In Spain, some artificial intelligence to search for hate speech, for example, and other. It has been very known. Estonia is a small country. It is called a digital country. Some years ago, the Minister of Justice promises or talk about an automatic robot judges for cases
under 700 euros, 7,000 euros. But the reality is that every people talk about that, but it doesn't exist. There were some projects in collaboration with the private companies. We can introduce, for example, Microsoft, Document IA by Google, Predpol. But the reality is that in the European Union, there are some barriers to introduce private platforms in artificial intelligence. Maybe it will change with the artificial intelligence new regulation. Systems like Predpol, Compass, RTMD, etc., maybe they could be possible in the European Union only if they fulfill the new regulation. I will talk about it. It is interesting to speak also that not maybe judicial artificial intelligence projects are less developed in the European Union than the use of artificial intelligence in the public services. Today is not my topic, but I can say that there is two very interesting reports of 2020 and 2022, and the last one explained to us more than 400 case uses of artificial intelligence in the public services. Sometimes they are very controversial. We have the case of Siri in the Netherlands, or the case of Satan in Valencia, in my region. For example, we have important rulings, such as the Constitutional Council of France. He passed the system of artificial intelligence used for taxes, but the case of Siri in Netherlands, it was very important in 2020. This decision declared contrary to the privacy, data protection, due process, and the system was considered discriminatory, especially for not being transparent. And it's important to stress that this Dutch system of the Netherlands was very well regulated with a lot of guarantees, but it was not enough for the courts. Well, there are two important documents about artificial intelligence, very recent. They are from summer of the past year, 2022. First one is a report by GU, LISA, and Eurojust by the European Commission institutions, and they stress the importance of the natural language processing technologies and computer vision, special to develop this kind of applications in justice, text categorization and clustering, extraction of information, recognition of names, analysis of sentiments, machine translation, topic modeling, text summarization. The purposes, they stress the purposes of the artificial intelligence in the European Union projects to do common ontologies and networks, voice assistants and chatbots in justice, translation, summaries of text, recognition for research purposes in law, jurisprudence, norms, computer vision, biometric recognition technologies. Last month, I have forgotten, the Constitutional Court of Germany has declared unconstitutional a biometric recognition system for security. As I comment, there are strong barriers, legal barriers to these applications in Europe. The uses are also in criminal investigation, in particular, the analysis of big volumes of data. As I have commented, this new report stressed the importance of
the uses of artificial intelligence for anonymization of audiovisual media of data, personal data. This report stressed the importance of some projects, European Union aid projects in justice, like Roxanne project. It gives solutions in criminal investigations by the judicial authorities. The Lockhart project aims to develop a solution to automate the collection of digital evidences. The project likes to increase trust in handling and processing the digital evidence and the chain of custody by providing transparency with blockchain and other technologies. The Comprise project, another European Union funded project in artificial intelligence, attempts to reduce the cost and increase the inclusiveness of voice interaction technology through research advances on privacy-driven data, personalized learning, etc. Another project is Links. Links provide effective ways of accessing huge amounts of digital regulatory compliance practice documents, including legislation, case law, standards, norms, industry norms and standards, etc. This ecosystem of Links project enables smart research, assistance, and referencing of case law. And for the last, it is the Many Laws project, a platform for deliver a set of services for citizens in relation with justice. Well, we have another important document in the European Union. It is a document by the Council of Bars and Law Societies of Europe. It is focalized on the lawyers' activity, but as you can imagine, it's linked with the justice. This guide stressed the different categories of the artificial intelligence tool for lawyers. As we have commented, they are more or less similar. Drafting support tools, assistance tools, artificial intelligence systems for analysis of documents, extraction of information, extracting citations, contents of contractual provisions and facts, and other applications and other tools for combining classification and extraction of documents, text retrieval, and analysis of case law and legislation, advanced techniques beyond the text, semantic search, argument mining, analysis of activities, and other artificial intelligence tools like speech-to-text, chatbots, and assistance in managing with the judicial administration. It is interesting, in this report, they made the ecosystem, they comment the ecosystem for using these applications in the profession of the lawyer. They stress the importance to have agreements with the platforms to be sure about the confidentiality, about the privacy of the information, and the necessity to have good practices with the clients, because they stress some risks of the use of these tools. The fulfillment of the professional obligations, it could be questionable in some cases. There are technological risks for using these tools. The risk to have intermediaries, the companies who give these services. There are problems. They stressed also the importance that in Europe, we have a very fragmented, separate market of these platforms. And it could be problems of competition law.
market and competition law could be affected because there is a market fragmentation, and there are also risks of results of these applications used by lawyers, and it could be talked about judges also, without proper explanation and understanding. I have commented also the risk of privacy, especially with the risk of security risks of the managing of the information, or the risk of making, for lawyers, bad technological investments, as well as assuming cases for which they are not prepared. Maybe lawyers will start to take some cases they are not prepared to give, thinking that the support of the AI, it would be enough. And they told also that the independence of the lawyer to take decisions could be in problems also. There are some interesting conclusions. We can project these conclusions in some parts to the judges also. These conclusions are for the professionals of law, for the lawyers. Today, artificial intelligence does not make the legal profession unnecessary, they say. Artificial intelligence does not put lawyers on a path similar to that the elevator operators in the beginning of the 20th century. The use of more and more artificial intelligence tools is inevitable. Lawyers have to adapt and adjust their workflows and competencies and need to understand the risks of transformation more deeply. The current tools are not perfect. They are not adapted to different jurisdictions and languages in European Union. And as I have commented, there is a fragmented market for lawyers and even for artificial intelligence in justice. Well, in the last part of my speech, I would like to talk about my specialty. Is the regulation of the artificial intelligence. Well, and I will talk about especially the regulation linked to the data protection, the GDPR, and the new artificial intelligence regulation that it will pass this year, and it will be applied in 2 years. Well, the model is clear. As we say in Spain, and probably it's the same everywhere, the model is it's better to prevent than to cure. The idea is the ethics and privacy in the designing of the artificial intelligence tools. And the artificial intelligence new rule follow this scheme. At first, there are some artificial intelligence, they are banned, prohibited, they are red light. The more important regulation is about the yellow ones. They are called high risk. High risk is permitted only if the providers fulfill a lot of obligations of security and others I will comment. Then you have previous obligations in the designing to get legal these applications. If the artificial intelligence is not considered high risk, they don't have to follow the new regulation. They have to follow, for example, the Data Protection Act, the GDPR, but not the new one. Then, with the red, the proposal regulates some limitations and provisions, for example, in biometric identification systems for law enforcement. It has a very restricted or it's absolutely prohibited. The high-risk systems, in the case we are talking about, it is the high-risk list
for the new regulation. It is the cases of the application of law, remote biometric identification, individual risk assessments, polygraphs, artificial intelligence for emotional reading, predicting personality, crime analysis, the uses for migration, asylum, border control, and the uses of artificial intelligence for assisting a judicial authority. They are called high risk. In any case, the bigger authorities of the data protection, the GDPR and the GDPR, they recommend to ban these applications that classify people on the basis of biometrics of the systems for applying individually the law. But at the moment, they will be passed with the full film. If the regulation says, if you are high risk, you have to get a conformity evaluation, to get the stamp of the CE. To get this stamp, you have to compliance a system of risk management, a system of data quality and data governance. You have to give technical documentation, very deep. You have to have registers and logs of the data that the artificial intelligence in justice uses. It has to have some transparency and the guarantee of human supervision. And also, there are requirements about accuracy, robustness, and cybersecurity. There are more than 50 pages of regulation, and it is developed. It is now the process of the standards, the technical standards, to fulfill these requirements. Then, if it's high risk, it will be necessary to get this stamp and to be commercialized and to be used by the judicial authorities. For the end, high risk should not apply to artificial systems intended for pure administrative activities in justice that do not affect the rights. For example, anonymization, pseudonymization, documents, extraction of information, communication between staff, administrative tasks, they are not considered high risk. Well, for the end, I have asked ChatGPT, do you think it is better to be judged by a human judge or by an artificial intelligence system? And as you can see, this is the answer. It is very reasonable. It says human judges can use personal experiences and intuition to make judgments, but they are also susceptible to bias and external pressures. Artificial intelligence systems can be objective and impartial, analyze vast amounts of data quickly and accurately, and eliminate human bias, but they may struggle with subjective or contextual information. The decision, it will depend in any kind of type of judgment. Well, this is the opinion of ChatGPT. My opinion is that it will be very, very important to use artificial intelligence in justice. It will give time to judges to do better our work, but we require strong guarantees, as I have commented. Thank you very much. Thank you, Doctor. I have a question for you. You already talked about it now in your presentation. However, let's put it in the answer. Let's put the answer in bullet points. So, how do we classify and protect data which is used in AI for courts and public prosecutions? Well, thanks. I think I have not focused too much my speech because there are a lot of topics about prosecutors, but really one of the more interesting uses of artificial intelligence is about evidences and managing of
a large amount of data to give alerts to police and prosecutors. Then, probably is the most interesting uses of artificial intelligence because they can detect the probability of a crime, the necessity to focus the activity of police or the prosecutors to research about this matter. Any case, the most important cases of artificial intelligence in justice, we know more in the United States, they are connected with these activities. But in that cases, also I have to stress again, it will be considered high risk, and they are very important. We have to make a bet in favor of these uses, but with guarantees. We have to waste money to give more guarantees. If we buy the services of a platform, external platform, maybe we won't have enough guarantees because these activities are critical. Thank you very much. Thank you so much. I also have one Arabic question. I will read it in Arabic and the interpreter will try to explain it for you. هل يتعارض استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي كلياً في مجال التحقيقات أو القضاء مع السلطة التقديرية للقاضي في تقدير الأدلة أو العقوبة؟ Well, I have not heard the translator, but in any case, I have put this question on the translator of Google, and I think I have understood it. The conflict with the discretionality of the judge in evaluating the evidence. Yes, there are very strong studies about that. And really, my thinking is that today, as ChatGPT has said to us, today, the judges, I have been judges for 20 years, maybe we have too big discretionality in some areas. It is very nice, the independence of the judge and the discretionality of the judge. It is very important to see the people, to have some feelings, but we are full, the humans, we are full of bias. Maybe it could be interesting to introduce some objective parameters for this evaluation. It could be interesting because the judge can explain why he considered that unless the objective data, he has one opinion, but at least we can make some reasons about our decision. Then I make a bet about artificial intelligence, always if it's with guarantees. We have to know into the system how it works, and probably is necessary. We have in Spain the chart of digital rights, and I influence in it to say that if a human says the contrary to the artificial intelligence system, at least have to give reasons. Thanks. Thank you, Doctor. There is also, I think, a question from Mr. Ahmed Al-Ramadan. Okay, thank you. Is my voice clear? Can you hear me clearly? Yes. 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 First of all, thank you, Your Excellencies, Mr. Ernesto, Mr. Allison Holt, and Dr. Lorenzo for the very fruitful information you have given. I'm very glad to participate in this. Actually, I have two questions. The first one is for you, Dr. Lorenzo.
Nowadays, systematic procedures have proven to be trustworthy. Not to mention that AI has a huge impact on the digital systems based on its reliability, effectiveness, accuracy, and quickness. Perhaps there is still a lack of knowledge in the difference between AI and smart systems, which might be quite tricky. Just like smart searches, which is very handy at the moment. Basically, in my personal opinion, that AI is more sophisticated and developed level. In order for the AI to reach the highest functionality, it has to be fed with odds and possibilities to be creative and updated without human interference. So the question is, what are the key elements to differentiate between both, especially if both use the same database ground and mechanism to a certain extent? And the second question is for Her Excellencies, Mr. Holt, Alison Holt. I'll be questioned after you kindly answer my question. Thank you very much. As I have understood, the principal question is the difference between artificial intelligence systems and automated systems. It is the question, especially, what is the difference between real artificial intelligence and other automatic systems? Yes, if this system is smart enough to use the database to be creative by itself, without human interfere to a certain extent. Yes. Well, we are in the process of regulation in the European Union of the artificial intelligence regulation, the general rule about this matter. And there is an important debate, legal debate, how to define artificial intelligence. Why? That's why, because today artificial intelligence, the concept is used very, very widely. And normally, there are a lot of technologies that they are not artificial intelligence. Then they could be even very dangerous in administration, in justice, in health, etc. But artificial intelligence properly has a special danger because it is autonomous. More or less, the key of the question is the scale of autonomy that the systems has. If is separated of the developer, and if the system could take decisions separately of the programmation. It is not very clear, but this debate is interesting in the definition of artificial intelligence, because if it is not a system of artificial intelligence, this regulation doesn't apply, and it is a very, very important regulation. It will be applied the GDPR, for example, and the GDPR is very important also, but it would be not the special obligation of the high risks. The other concept is very, very important in Europe, is, I have stressed, is the idea of high risk. Not all artificial intelligence has to have a very high level of warranties. Only the more risky uses. But in police, criminal matters, and justice, normally they are high risk. I don't know if I have answered your question. Yes, you answered my question. Perhaps you answered the other question. While trusting the process itself, what are the challenges to reach the highest efficiency and fairness on the short run, especially when it comes to she said and he said cases? He said cases? He said, he said cases. Oh, the ones that it's just dialogues without being proven with something else. The cases that does not have, let's say, evidences given from the accused or the one press charges. I really don't understand very good the question. I'm sorry. Because the cases without evidences.
Yes, there are some cases that someone press charges and he has no evidences standing with the charges that he pressed, and even the accused doesn't have any evidences, so he can be cleared or Well, yes. it's a very good question, but it's not very clear for me. In that cases, I'm not an expert in criminal matters, but in the cases, if there are not enough evidences, maybe the use of artificial intelligence could be very risky, because maybe it depends only on the profile of the person who is accused. Then it could be very dangerous. Because if we fulfill only the system about the danger of this person in the individual profile, it could be very dangerous. But in any case, it could be assistance for the judge. The judge could have the assistance we have in Spain in cases of violence of gender, men against women. They uses one system about the risk analysis of the person. But in the jurisprudence of the United States, they stress the necessity that the data have to be very, very good individualized to this person. And we require guarantees about these databases, about the transparency and that, because we have to detect some bias, etc. But it's a very good question. I can't answer properly to you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. فيما بعد نظرا لضيق الوقت، وأرجو من أي شخص لديه سؤال أن يكتب في خانة المحادثة أدنى. Thank you, Dr. لورينزو. ندعو الآن الدكتور منير مهدي أستاذ التعليم العالي بالرباط بالمملكة المغربية الشقيقة لتقديم عرضه، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة للجميع، كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له، وتحية خاصة للدكتور جاسم على دعوته الكريمة، وإلى كافة الهيئات والشخصيات التي سهرت على تنظيم هذا اللقاء والمحفل العلمي من دولة البحرين الشقيقة. إذن مداخلتي اليوم إن شاء الله سوف تتمحور حول موضوع الذكاء الاصطناعي لمساعدة القضاء. ربما من خلال العنوان يمكننا أن نستخلص بأنه يتضمن فكرة أساسية ومحورية، وهي التساؤل عن موقع الذكاء الاصطناعي في علاقته بالقضاء. وقد أبتدئ من الخلاصة التي سننتهي إليها إن شاء الله فيما يتعلق بالتساؤل الذي سيظل عالقا بالنسبة لكافة المفكرين والممارسين، ألا وهو: هل يمكننا أن نتصور حلول الذكاء الاصطناعي محل القاضي الإنسان؟ ومن ثم يمكننا أن نتصور عدة آراء وأفكار لمناقشة هذا الموضوع. ولكن بداية اسمحوا لي أن أتحدث عن واقع التجربة المغربية فيما يتعلق بالعلاقة ما بين قطاع العدالة أو قطاع أو مرفق القضاء والأجهزة الإلكترونية وما يمكن أن نسميه بالرقمنة. فالمغرب لم يعرف تطورا يعني ملموسا على مستوى تطوير ترسانته القانونية وأنظمته الرقمية في معالجة العديد من القضايا، نظرا لتأخره على عدة مستويات.
منها المستوى المرتبط أساسا بتطوير وتأهيل الموارد البشرية، وكذلك على المستوى التعليمي والبحث العلمي، وهذا واقع لا ننكره في بلادنا عكس ما يحدث الآن في دول الخليج العربي الشقيقة، ومنها مملكة البحرين وكذلك دولة قطر وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نعلم بأن المغرب لم يأخذ هذا الرهان في بداية الأمر، إلا أنه استدرك الأمر في سنة 2013 عندما قام بعدة خطوات وأسس لمجموعة من البرامج من أجل وضع استراتيجية ترمي إلى ضرورة تحديث الإدارة العمومية بما في ذلك الإدارة القضائية، من أجل أن يتمكن المواطنون من اقتضاء حقوقهم بالشكل المناسب والملائم. وهنا يمكن القول بأن في المملكة المغربية عرفنا تطورا نوعيا منذ ما يزيد عن عقد من الزمن بإصدارنا لمنظومة أو ميثاق لإصلاح منظومة العدالة، وبعدها جاء قانون رقم 1661 لتأسيس وكالة التنمية الرقمية، التي كان من المفروض أن تحدد لنا وتضع لنا طريقا أو خارطة طريق للخدمات في مختلف القطاعات العمومية. اعتبرتها الدولة المغربية بمثابة اللبنة الأساسية التي على أساسها يمكن أن نطور البنيات التحتية في المجال الرقمي، وقد تساعدنا على تطوير مجموعة من العمليات والتصرفات التي يمكن أن يقدم عليها المواطنون من أجل الحصول على سرعة في برمجة هذه العمليات وهذه التصرفات، وبما في ذلك المعاملات يعني داخل المحاكم. فعلا عرفنا تأخرا كبيرا إلى حدود الآن، مع العلم بأن التكنولوجيا هي في تطور ويعني متسارع ومتجدد، وقد لا يعني يلحق الإنسان هذا التطور بسبب يعني تعقيد الإجراءات والمساطر الرقمية والرياضية التي تعملها هذه التكنولوجيا، بما يعني يتوفر لدى العديد من الدول الغربية والدول حتى في الخليج العربي التي ساهمت في تطوير البحث العلمي بشكل أدى إلى تقدمها يعني بالنظر لما يعرفه المغرب. ومجال التدبير العمومي لشؤون المواطنين سيما في مجال القضاء عرف العديد من العطب والإخلالات، نظرا لكون أن المغرب والمملكة المغربية تعرف العديد من المشاكل أمام كثرة القضايا، أمام قلة الموارد البشرية، أمام عدم تمكن الحكومات من مسايرة التزايد المضطرد لعدد القضايا، وسوف أعطي إحصائيات فيما بعد، بشكل جعل التفكير في ضرورة إدخال التكنولوجيا الرقمية لمعالجة العديد من القضايا التي يقف عليها المواطنون. ونحن نعلم بأن التكنولوجيا الرقمية الفائقة التطور بالضرورة تعتبر حافزا لابتكار العديد من الطرق والمناهج من أجل أن نشيد حضارة إنسانية لها اعتبارها في زمن العولمة، لأنه كما نعلم بأن العولمة فرضت قيمها وفرضت تصوراتها وأصبحت تتمظهر بشكل يفرض على كل الأفراد والمجتمعات ضرورة التفكير في إيجاد حلول منطقية
من أجل بلوغ الغايات التي وجدت من أجلها هذه العولمة، وعلى أساسها تلك الأهداف التي تم تسطيرها، وهي تقريب وجهات النظر ما بين الشعوب وما بين المجتمعات بالشكل الذي تعمل به حاليا العديد من الدول من أجل الرقي بطبيعة الحال، الرقي يعني بمجتمعاتها نحو المصاف الدول المتقدمة. المغرب أو المملكة المغربية وضعت استراتيجية في مجال رقمنة العمل القضائي. هذه الاستراتيجية جاءت طبقا لما حدده المغرب منذ بضع سنوات بما يسمى النموذج التنموي الجديد، ووضع هذه الاستراتيجية بخصوص يعني تحقيق أهداف معينة، وحدد فيها ضرورة اعتماد استراتيجية للتحول الرقمي. ثانيا، ضرورة تأهيل البنيات التحتية الرقمية من أجل توفير الصبيب والصبيب العالي جدا، سواء في الثابت أو محمول، وتوسيع نطاقها لتشمل مجموع التراب الوطني، وتطوير منصات رقمية بالنسبة لكل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات والشركات، وكذلك للمنصات التي تسمح بالمشاركة على مستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تكوين الكفاءات بأعداد كافية تكون قادرة على إنجاز هذا التحول، وذلك من خلال إنشاء وعبر إنشاء العديد من المعاهد التكوين في مجال الهندسة الرقمية، وكذلك داخل الجامعات أيضا فتح العديد من المسالك العلمية والأكاديمية لتخريج أفواج عديدة من الكفاءات. مع كامل الأسف الذي نعيشه هو أنه رغم هذا المجهود الذي قامت به المملكة المغربية منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أن المسألة لم تعطي أكلها لسبب واحد ووحيد، وهو هجرة الكفاءات وهجرة الأدمغة نحو الدول التي تقدم عروضا أفضل في مجال الشغل. هذه مسألة منطقية يعني يمكننا أن نتصورها، لأن كل شخص يقوم بالاجتهاد والجد والكد لا بد وأن يسعى إلى مراتب أفضل وحوافز أفضل. إذا كذلك في الاستراتيجية هناك ضرورة استكمال الإطار القانوني الهادف إلى ضمان الثقة الرقمية للمستعملين وتحديد السيادة الرقمية للمملكة. نحن نعلم بأنه في غياب الثقة لا يمكننا أن ما بين المرتفقين والمشرفين على المرافق العمومية لا يمكننا أن نبلغ لتلك الغايات التي تهدف إليها كل سياسة تقدمها الدولة من أجل تحقيق رفاهية المواطنين. كذلك أن المسألة المتعلقة بالسيادة الرقمية تفترض ضرورة تكوين مجموعة من الكفاءات لتعزيز ضمانات الدولة وقدراتها على حماية وصيانة مكتسباتها، سيما وكما تكلم السادة الأساتذة قبل قليل هناك العديد من المعطيات التي يجب حمايتها لأن تدخل ضمن سيادة الدولة. وهناك من يرى حتى في المجال القضائي بأن العديد من المعطيات والبيانات القضائية هي تعتبر ملكا للمرتفقين، وبالتالي فهي ملك للدولة. لماذا؟ لأنه سوف نرى أن الحرب التكنولوجية التي تتم ما بين الشركات التجارية هي تقوم أساسا على امتلاك المعطيات والبيانات التي تغذي الذكاء الاصطناعي كما سوف نرى فيما بعد. ومن هنا الحكومات والوزارة المكلفة حاليا بتطوير وتطبيق وتفعيل وإنفاذ هذه الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز الثقة ما بين الإدارة والمواطن على أساس مبادئ الحكامة كما تقولونها الحوكمة الجيدة والشفافية والمصداقية، لأنه بعد التشخيص للعديد من الأعطاب التي تعرفها العلاقة ما بين المواطن والإدارة المغربية، وجدنا بأن المواطن لا يثق في المشرفين والقائمين على تدبير شؤونهم داخل الإدارات، وغياب نوع من الشفافية، ظهور وهذا نقوله بشكل واضح ظهور العديد من الممارسات الفاسدة التي تؤدي إلى عدم تعزيز
تلك الثقة ما بين المواطنين المرتفقين والمشرفين على هذه الإدارات، حتى في مجال الإدارة القضائية مع كامل الأسف. إذن كان الرهان أيضا ضرورة استراتيجية تقوم على تحديث الإدارة وجعلها قادرة على المساهمة في تعزيز التنافسية داخل الاقتصاد الوطني، تنمية وتشجيع الاستثمار، وكذلك ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير العمومي. كذلك في نفس السياق عملت وزارة العدل منذ مدة على تحديث الإدارة القضائية، وبالأخص منها السجل العدلي الإلكتروني الذي تم تطويره وتجديده بما يتناسب متطلبات المرتفقين، وذلك من خلال إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد. وهذه خدمات تتم بشكل سهل وميسر. أيضا هناك خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، وهي تتيح بطبيعة الحال إمكانية البحث عن المهن المساعدة للقضاء بشكل بسيط وبشكل سهل، يمكن المواطنين وجميع الأشخاص الذين يمتهنون العدالة من الاستفادة من المعلومات الموثقة والمحينة، بالإضافة إلى هذا السجل الأخير الذي تم، أو هذا التطبيق الأخير الذي تم إنشاؤه فيما يتعلق بخدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات المرتبطة بقانون السير، وكلها أمور تهدف إلى تعزيز كما قلنا ثقة المواطن في الخدمات التي تقدمها الإدارة. غير أنه بالنسبة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي فأؤكد بأنه لا زالت البوادر اليوم لم تترجم إلى برامج نافذة في السياسات العمومية بالمملكة المغربية، ولكن هذا لا يمنع من أن النقاش على أشده، وهناك برامج وإن ظلت محتشمة لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي بالمغرب، إلا أنها بوادر على مستوى تدبير الشأن العمومي وأخذت مسارها، وسترى النور في غضون الأشهر القادمة إن شاء الله. هذا عكس المجال المتعلق بالجامعة المغربية. في الجامعة المغربية هناك بحوث وهناك مسار علمي في البحث العلمي بخصوص الذكاء الاصطناعي متطور جدا. فأنا شخصيا أشرف على مجموعة من الأطارح التي قدمتها منذ ما يزيد عن 4 سنوات حول الذكاء الاصطناعي في وظائف القضاء، وحول الذكاء الاصطناعي في العقود وفي إبرام العقود، وحول الذكاء الاصطناعي في المسؤوليات القانونية. كل هذه مشاريع نحن نشرف عليها ونباشرها على مستوى الدكتوراه، لكي أبين لكم بأن هناك تفاوت مع كامل الأسف في مجال المسار البحث العلمي داخل الجامعات المغربية، والتي تعتبر مبادرات فردية للأساتذة وللطلبة، وبين السياسات العمومية. بالنسبة لإدماج الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، نلاحظ بأن هناك بنية تحتية رقمية بصدد الإعداد. لذلك وضعت وزارة العدل مخططا لتطوير ما يعرف بالمحكمة الرقمية، وذلك عبر برامج متنوعة، منها إنجاز البوابة الإلكترونية المندمجة للولوج للعدالة، تعميم التبادل الإلكتروني للوثائق، تدبير اللامادي للملفات القضائية، واعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات، ورقمنة المقررات القضائية وتنفيذها. وهنا لابد وأن أشير بأنه المغرب عرف تجربة المحاكمة عن بعد، هي ليست باستعمال تقنية الذكاء الاصطناعي، وإنما الاستفادة من التواصل عن بعد وفق التكنولوجيا الحديثة، بحيث تمت عمليات المحاكمة عن بعد عبر تخصيص قاعات داخل مؤسسات سجنية، وتم ربطها بقاعات الجلسات بالمحاكم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة، بحيث تقوم الهيئة القضائية بالاستماع ومحاكمة المعتقل الموجود داخل المؤسسة السجنية بعد أخذ موافقته وحضور دفاعه. وكان هذا الأمر قد تم في الوقت الذي كان فيه الحظر أو الحجر الصحي في إبان أزمة جائحة الفيروس الإكليلي أو التاجي كورونا 19. وعلى مستوى محكمة النقد أيضا ما يعرف بمحكمة التمييز لدى الدول العربية والإسلامية الشقيقة،
كانت هناك أول محاكمة عن بعد أشرف الرئيس الأول لمحكمة النقد على عقدها عبر تقنيات فيديو كونفرنس في ماي 2020، وفيها تم إدراج العديد من القضايا. يمكن أن نعطي أن إحصائيات بخصوص عدد القضايا التي تمت عن بعد في فترة ما بين أبريل ودجنبر 2020 كانت هناك تقريبا 11,000 قضية و846 قضية، كما تم إدراج خلال الفترة ذاتها 218,839 قضية في سنة 2021 حسب ما حدده المجلس الأعلى للسلطة القضائية من من إحصائيات في العديد من التقارير التي قام بإصدارها. المشرع المغرب أمام هذه الجهود التي قام بها، قام بتعزيز أيضا ترسانته القانونية، بحيث وضع لنا مجموعة من القوانين منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، منها القانون رقم 53/05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، كذلك القانون رقم 09/08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، القانون رقم 07/03 القاضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون رقم 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى القانون رقم 024 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والقانون رقم 72/18 المتعلق بمنظومة استهداف المستهدفين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والقانون رقم 20/43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، والقانون 55/19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وأخيرا وليس آخرا القانون رقم 54/19 المتعلق بمثابة ميثاق للمرافق العمومية. وكل هذه القوانين رغم أهميتها تظل غير كافية لوضع أسس لمحاكم رقمية متطورة يمكن على أساسها استخدام أو عبرها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. لا بد وأن أشير أن مسألة استخدام الذكاء الاصطناعي تستعرضه في المغرب من المشاكل، ويمكن أن نلخص هذه المشاكل في 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى وهي تراكم الملفات، والنقطة الثانية وهي ضعف الموارد البشرية. اسمحوا لي فقط بخصوص هاتين النقطتين أن أعطي مجموعة من الإحصائيات على مستوى محاكم المملكة المغربية. فمجموع القضايا التي راجت حاليا في سنة 2022 داخل المحاكم المغربية ناهز 5,094,712 قضية، وهو يفيد أن وجود نسبة ارتفاع مع السنة الماضية بنسبة 10.48%، مما يعطينا مؤشرا على أن القضايا تزداد وهي في تزايد مستمر، وهذا مؤشر ربما يمكن قراءته بشكل سلبي، أي أن المشاكل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية واستقرار المعاملات فيه نوع من التذبذب والاضطراب، مما يعزى أن المحاكم مما يعزى أن المنازعات يتم ترحيلها إلى المحاكم. ولكن فيه أيضا تصور إيجابي، وهو أن الناس تضع ثقتها في المحاكم من أجل أن تقوم بالبت في نزاعاتها، ولا تجد بديلا عن المحاكم للفصل في هذه المنازعات. بالنسبة لوتيرة العمل داخل المحاكم والمجهود الذي قدمه وبذله السيدات والسادة قضاة المملكة في معالجة هذا الملف، تمكن قضاة محاكم الموضوع من البت في 4,356,970 قضية من أصل 5,094,712، أي بزيادة تقدر عن 498,924 قضية عن سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة 13%. كما أن نسبة الأحكام الصادرة
من مجموع القضايا المسجلة بلغت سنة 2022 ما نسبته 99.54. الزيادة في عدد الملفات يوازيه ضرورة الزيادة في عدد القضاة، لأنه أخبركم بأن عدد القضاة في المملكة المغربية لا يتجاوز 5000 قاضٍ ما بين في جميع المحاكم، سواء كانت المحاكم العادية أو المحاكم المتخصصة أو محاكم الموضوع أو محكمة النقد. إذن مع كامل الأسف لدينا يعني قلة في الموارد البشرية، إلى درجة أنه حصة كل قاض في قضاة المكلفين بإصدار الأحكام ناهزت 1700 قضية لكل قاضي، أي بمعدل حوالي 7 أحكام يجب على القاضي أن يصدرها يوميا على مستوى 250 يوما في السنة، وهي أيام العمل إذا يعني أزلنا أيام العطل وأيام الأحد وفي بعض الحالات حتى أيام السبت هي تشكل أيام عطل أسبوعية. وهذا يعني بأنه هناك ضغط في العمل على السيدات والسادة القضاة. أتكلم هنا فقط عن إصدار الأحكام ولا أتكلم عن تحريرها، مع العلم بأن القانون المغربي في تعديله الجديد يلزم القاضي بضرورة النطق بالحكم بعد تحريره. قبل كان يعني يمكنه أن ينطق بالحكم وبعد ذلك يقوم بتحريره. الآن في إطار تدبير النجاعة القضائية ألزم القانون القضاة بضرورة عدم النطق بالحكم إلا بعد تحريره حتى يتم تسليم النسخ بشكل مباشر للمرتفقين الذين يعني يستفيدون منه، لأنه كان دائما المتقاضون وهيئات الدفاع يشتكون أيما شكاوى بخصوص تأخر يعني تسليم نسخ القضايا الأحكام والقرارات القضائية نظرا كما تعلمون للضغط الذي كان يعرفه القضاة في مجال البث في القضايا. كما أن هذا مطلب الزيادة في عدد القضاة والموارد البشرية هو يعني مطلب ملح. لماذا؟ لأن الدولة هي بصدد التفكير في إنشاء وفتح 14 محكمة جديدة، وهناك بعض المحاكم التي المحاكم 14 هي جاهزة، ولكن هناك أيضا إلى الحاجة إلى تفعيل حوالي 23 مركزا للقاضي المقيم وهو قضاء فردي في بعض الدواوين والقرى، وأيضا هناك بطبيعة الحال ضرورة تعويض القضاة الذين يغادرون سلك القضاء، إما تجاوزهم سن يعني المسموح بها قانونا أي بلوغهم سن التقاعد، أو لأن هناك أسباب أخرى تأديبية تؤدي إلى عزل مجموعة من القضاة، أو ربما هناك أسباب تؤدي إلى اعتقالهم إذا قاموا بمخالفة القوانين كانت هناك لهم متابعات جنائية. وأعطي معدل فقط، هناك تقريبا كل سنة 100 قاضي يغادر سلك القضاء. إذن يجب هناك دور ملحة لتعزيز الموارد البشرية وتدارك الخصاص الذي تعاني منه المحاكم ومواكبة ارتفاع القضايا الرائجة أمام هذه المحاكم بما يوازي تقريبا حوالي 10% كل سنة تقريبا هناك نسبة زيادة ب10%، مع العلم بأنه هذا الاكتظاظ لا تعاني منه فقط محاكم الموضوع، ولكن أيضا محكمة النقد أو محكمة التمييز كما تسمونها تعرف هذا النوع من مشاكل الاكتظاظ. اسمحوا لي فقط أن أقدم بعض المعطيات الإحصائية التي صدرت عن المجلس على السلطة القضائية، وهي موجودة في تقرير منشور على موقع هذه المؤسسة. في سنة 2022 بلغت يعني عدد القضايا لدى المحاكم محكمة النقد 52,676 قضية جديدة، بما يناهز تقريبا 7.68% زيادة عن القضايا التي سجلت السنة الماضية التي بلغت 48,919 قضية، مع العلم بأنه هناك بعض القضايا التي تخلفت عن أحكامها وقراراتها عن الصدور، ونسميها بالقضايا المخلفة التي يتم زيادتها على القضايا الجديدة. هذه القضايا المخلفة بلغ عددها 45,644، مع العلم
بأنه نصيب كل قاض في من قضاة محكمة النقد في سنة في سنة 2020 بلغ تقريبا 550 ملفا لكل مستشار واحد، 550 ملفا، وهذا ما يعني هناك زيادة بنحو الضعف عن العدد الذي كان يقوم به السادة المستشارون قضاة محكمة النقد يبثون فيه ويقومون بالنظر فيه في السنة الماضية، والذي ناهز 230 يعني ملفا. ورغم ذلك فالسادة والسيدات القضاة قاموا بمجهودات للبت في العديد من القضايا، بحيث أصدروا تقريبا 48,423 قرارا بزيادة 6.88 عن سنة 2021. لماذا هذا التشخيص ولماذا وقفت عند هذه الإخلالات؟ لأنه لأبين بأن هناك مشاكل حقيقية في تدبير ملفات القضايا، ومنها هي ضعف الموارد البشرية ووجود خصاص فيها، وكذلك تراكم الملفات. كذلك هناك مشكلين أساسيين، لا مشكل آخر أساسي لا يمكن أن نتجاهله، وهو مشكل تعقد المساطر والإجراءات القانونية حسب ما تنظمه القوانين الإجرائية في المغرب، وهما قانون مسطرة المدنية بالنسبة للقضايا المدنية، وقانون مسطرة الجنائية بالنسبة للقضايا الجنائية، مما يدعونا إلى ضرورة التساؤل عن كيفية تفعيل مبدأين أساسيين هما عالميين لا بد أن يتحكمان في سير العمل القضائي، وهو مبدأ ضرورة البت داخل آجال معقولة. إذن كل قاضي ملزم بضرورة البت في القضايا التي تعرض أمامه داخل أجل معقول حتى لا تضيع حقوق المتقاضين. والمبدأ الثاني وهو التطبيق العادل للقانون. إذن كل قاض يجب عليه أن يطبق القانون بشكل عادل، وتفعيل هذين المبدأين يدخل ضمن ما يعرف بالنجاعة القضائية. إذا استخدمنا هنا، وهنا أرجع إلى التساؤل الذي ذكرته في بداية هذه المداخلة، موقع الذكاء الاصطناعي في علاقته بالقضاء. إذا كنا أمام هذه المشاكل التي يعرفها القضاء وتعرفها يعرفها تدبير الملفات القضائية، هل اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي سوف يحقق لنا هذه النجاعة ويساعدنا على البت في قضايا المواطنين والمواطنات بشكل عادل يعني في أجل معقول وتطبيق القانون بشكل عادل؟ إذا ممكن نختم عليك أمر. مرحبا سأكون إن شاء الله. هنا بطبيعة الحال إذا استعملنا الذكاء الاصطناعي فلا بد وأن نرتقب تحقيق 4 أهداف أساسية. الهدف الأول وهو الوضوح والشفافية، والهدف الثاني وهو الدقة في تدبير الشؤون الخاصة للمواطنين المتقاضين الذين يطلبون المرفق القضاء. ثالثا السرعة في الإنجاز، ورابعا وهو الأهم وهو الإقناع والثقة لدى المتقاضين. ولكن هنا قد نقع أمام إشكالية في استعمالنا للذكاء الاصطناعي، وقد أشار إليها الأساتذة قبل قليل، وهي إشكالية خروج الذكاء الاصطناعي عن نطاق السيطرة، بحيث يمكنه أن يضع نفسه بديلا للإنسان في اتخاذ القرارات، وهذا قد يترتب عنه العديد من الأضرار، أقلها وهو ضرر فقدان مناصب شغل، لا بالنسبة للقضاة ولا بالنسبة للمساعدين لمهن القضاء. وكذلك هناك ما قد يؤدي إلى آثار جانبية تنعكس على صحة الأفراد الجسمانية. لكي نحدد مخاطر هذا الذكاء الاصطناعي لا بد وأن نقف عند ضرورة تعزيز الدولة لضمانة أساسية، وهي توضيح الشركات التي تقوم على صناعة تقنيات الذكاء الاصطناعي بضرورة تحديد طموحاتها في صناعة التكنولوجيا الفائقة التطور، وذلك لكي لا يصير الإنسان سلعة يتم تداولها، لأنه يخشى وما يخشى من انتشار تطبيق الذكاء الاصطناعي كما جاء على لسان أحد المتدخلين، وهو تعزيز استقلاليته في اتخاذ القرارات وتعويض الإنسان سواء في إعمال السلطة التقديرية بالنسبة للقاضي
أو في البحث عن الأدلة بالنسبة للمهن المساعدة للقضاء، مما يحقق بشكل سريع وبشكل مقنع قد يحقق الثقة لدى المواطن، وقد يشكل أيضا يعني نجاعة تصبو إليها، يعني النجاعة التي تصبو إليها الدول، فتستبدل الذكاء الاصطناعي أو الإنسان بالذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق هذه الرفاهية. ولكن هذه الرفاهية، وأنا أقولها وبصدق وأعني ما أقول، ربما سنناقش هذه المسألة، هذه الفكرة يعني ترمي إلى الخوف من أن يكون الإنسان مجرد سلعة بالنسبة لهذه الشركات التي لا ترى في إنسانيته إلا منافسا مزعجا قد يؤدي إلى الإضرار بمصالحها مع كامل الأسف، وترى بديلا عنه هذه التكنولوجيا التي يجب أن نتخذها بشكل فيه نوع من الروية وعدم الإسراع فيه والحذر منه، واعتباره وسيلة فقط وليس يعني بديلا للإنسان في اتخاذ القرارات. أشكركم على حسن إصغائكم، وأنا في استماعي لأسئلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الدكتور منير من المملكة المغربية الشكر الجزيل، وندعو السيد محمد السلمي مستشار وباحث في الذكاء الاصطناعي من المملكة العربية السعودية الشقيقة. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صاحب السمو المعالي دكتور علي بن فاضل بوعنين، صاحب السعادة السادة والسيدات، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لهذا اللقاء، وكما عهدنا من مملكة البحرين حقيقة حاضنة للعلم، عظيمة في الطموح، معطاءة في الخير. شكرا للدكتور جاسم وفريق العمل على إعداد وتنظيم لهذا المؤتمر المميز حقيقة في موضوعه، وأيضا مميز في حضوره. لعلي أبدأ. طيب، شكرا أيضا حقيقة أيضا لمن سبق بالحديث، يعني في مواضيع مميزة وبناءة، وأرسل لكم اليوم تحية طيبة من المملكة العربية السعودية، وأحدثكم اليوم من الطرف الآخر من الكرة الأرضية، من كاليفورنيا تحديدا، في مركز أبحاث تطوير أدير في فريق تقني لأغراض تطويرية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال القانون تحديدا. ولعلي في هذا اللقاء إن شاء الله نستعرض ما يجود به القول، أسأل الله له النفع. Dear everyone, allow me please to present my speech in Arabic for defining the balance between Arabic and English as requested. لعلي أبدأ بسؤال فلسفي اليوم: ماذا لو حدث جرم جنائي بفعل الذكاء الاصطناعي، في حدث يجرمه القانون بحكم التطور الحالي الذي يقوم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ على من يوقع العقوبة في هذه الحالة؟ هل توقع العقوبة على الآلة، على المنتج، على المطور، على المشغل، على المستخدم، أو حتى ممكن يكون على المشرع وأنظمة الدولة ومصدر التصريح؟ هذا السؤال حقيقة يدعونا لاستقراء مهم جدا في تلاقي القانون مع التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لأن التطور المتنامي الذي يحدث في الثورة الصناعية الرابعة هذا معناته أهمية تطور التشريعات والأنظمة والقوانين لكي يستفيد القانون من التقنية في تطويع التقنية لاستخدامات عدة، وأيضا لكي يفهم القانون أبعاد التقنية فيسهل الحكم وأيضا ويعدل فيما يحكم. اليوم لعلنا إن شاء الله في حديثنا نتحدث في نظرة عامة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية، ونضع تصور حول تحديات وحلول، ونذكر ونتطرق للتجربة السعودية القضائية، وأيضا تجربة في مسار التطوير والبحث، وهذا مبحث مهم جدا يدعونا حقيقة لكي نتأمل ونسهل الخوض في هذا الجانب بحكم اهتمامنا في هذا المؤتمر. اليوم تطور البشر عبر الزمن، يعني منذ آلاف السنوات لم يحدث أن تطور بشكل سريع منذ صنع الإنسان آلة الحفر ووسائل إيقاد النار مثل ما يحدث اليوم. اليوم نحن نعيش تطور سريع في ينهض بالإنسان لمستويات متقدمة جدا وسببها التقنية. اليوم نعيش ونرى ثورة صناعية رابعة على رأس هرمها الذكاء الاصطناعي،
وهي في المقابل مفتاح الثورة الصناعية الخامسة حول ما يسمى بأنسنة التقنية، والتي ستجعل الإنسان ينعم بالتقنية في جوانب حياته. إذا التقنية أعطت اليوم قدرة كبيرة في دفع تطور البشرية نحو جودة الحياة هي الأفضل عبر التاريخ، وتتنامى بشكل كبير جدا، وهي أيضا اللاعب الرئيسي في مرحلة التقدم، على الأقل كما يوصفها كثير من الأبحاث في 100 عام القادمة. لأن الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن تقنية تحاكي عمليات تفكير البشر مع القدرة على التعلم واتخاذ القرار. فبالتالي هذا المبحث المهم يبني على معرفة مكتسبة مستمدة ومستمرة، فبالتالي هي الأداة الأفضل في تسخيرها وتطويعها لخدمة البشرية. ولهذا نجد اهتمام كبير جدا في الاستثمارات في مناحي التقنية تحديدا حول هذه الأداة ومحاولة تسخيرها. لماذا الذكاء الاصطناعي؟ وهذا مهم جدا لكي نعرف أهمية هذا المؤتمر أيضا. الذكاء الاصطناعي يتنامى بشكل كبير جدا، فمنذ على سبيل المثال تقنيات الشات جي بي تي التي بدأت منذ نشر ورقة علمية في عام 2017 attention is all you need، كانت الورقة هذه تصف وتطور كيف يمكن أن يصل دفع التقنية لمستوى بعد جديد في توليد النصوص وفي تعريف قدرة الاستيعاب البناء والإيصال والاتصال أيضا من خلال تقنية حتى يصل إلى نتاج نصي يستطيع أن يفهم ويتفاعل مع الإنسان. من هذا جاء هذا الدور المهم جدا، دور الذكاء الاصطناعي، وهو مهم اليوم في الممارسات القضائية والإجراءات القانونية، لأن هذه الممارسات تتمحور حول اليوم الممارسات القضائية تتمحور حول النصوص والتعاملات. فبالتالي يهم جدا أن نجد الفرصة أن نستفيد من هذه التقنيات ونستفيد أيضا من تطويرها، نستخدمها كتكنولوجيا حديثة لتسهيل الوصول اليوم إلى مستوى كبير جدا من العدالة، لتعريف نهج متطور لتوسيع قطاع العدالة والقانون، لتسهيل أيضا الوصول للمعرفة والخبرة لرفع. وهذا مهم جدا اليوم، لا يمكن أن نستفيد من الذكاء الاصطناعي كأداة وتقنيات ما لم يكن هناك استفادة أيضا من العامل البشري المدرب. فبالتالي يهم جدا أن ندرب ونرفع من مستوى كفاءة قطاع العنصر البشري في مجال المحاكم والعدالة، وبالتالي في المقابل تذليل العقبات وتسريع الإجراءات التي أيضا هذه نقطة تهم كثير جدا في التعاملات الإنسانية بحكم أن العدالة يهتم في هذا المجال اليوم. فبالتالي الذكاء الاصطناعي لعلنا نوصف دوره المهم هو اليوم دور معزز، ولن يمكن أن يكون دور بديل للقضاء على الأقل في المرحلة الحالية التي نراها ونستقرأها من عالم التقنية. لماذا؟ لأن الثقة حتى الآن في الآلة لم تصل لحكم كبير جدا حتى نصل لمرحلة كافية يمكن الاعتماد عليها بموثوقية، وإلا لرأينا القيادة الذاتية وصلت إلى ثقة قد نقول عنها بدأنا الآن نستوعب ثقتنا كاملة في الآلة. لم نصل لهذا المستوى بعد، المحاولات مستمرة، التقنية مستمرة، ولا يزال هذا الأمر في خضم البحث والتطوير، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا. لهذا يمكن على الأقل أن نرى أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز هذا دور الاستفادة في المجال القانوني، ولكن لم يمكن أن يكون بديل. وبهذا أنا أتفق حقيقة مع الطرح الذي تفضلوا به الإخوان ومن سبقوني اليوم. فبالتالي نجد أهمية كبيرة جدا في تطويع الاستفادة من التقنية. لماذا؟ لأن القانون مهم، فبالتالي أيضا الذكاء الاصطناعي قد يكون هو عنصر مهم جدا، ولعلنا نستوعب أهمية ماذا لو، وهذا السؤال الذي طرحته في البداية، حدثت إشكالات جرم بفعل هذه الأداة مثل أي أداة في الحياة قد تستخدم في الخير وقد تستخدم في الشر. فماذا لو استخدمت هذه التقنية في إشكاليات قانونية أو جرائم؟ كيف يمكن أن نستند إلى الشارع والتشريع وفي القانون في تحكيم على من يسقط الجرم؟ وهذا النقطة مهمة جدا. فبالتالي أهمية هذا الدور لعلنا نستوعب ما هي المراحل أولا التي يمكن أن نستفيد منها في استخدامات الذكاء الاصطناعي. اختصرت المراحل في 4 مراحل. مرحلة لعل هي مرحلة الاكتشاف والتشخيص. هذه المرحلة
لاستيعاب الدور الذي يمكن أن نصل فيه في جمع البيانات وتحليلها وتطويعها في استخدامات يمكن الاستفادة منها في مجال القانون. أيضا المرحلة الثانية هي مرحلة الملاحظة والتنبؤ، وهي مرحلة ديناميكية لأنها تهتم بالتجربة وتمكين الصواب وتصحيح الخطأ. المرحلة الثالثة وهي أيضا مهمة مرحلة الأحكام، وهنا ممكن أن نستمد في جوانب تساعد القاضي أو تساعد الفريق القضائي في الاستفادة من جوانب التقنية والقانون حتى يصل إلى مستوى مناسب، زي ما ذكرنا، مناسب في التعزيز وليس بديل، مناسب في الوصول إلى الأحكام. والمرحلة الرابعة والمهمة وهي المستمرة في إعادة هذه الدائرة لمرحلة الإدارة والتتبع، لأنه كثير من الأحكام تستلزم إدارة وتتبع في فرض هذه الأحكام وآلية عملها. لو فحصنا هذه المراحل الأربعة لاستطعنا أن نستقرأ في المقابل عدة استخدامات يمكن الاستفادة منها. في مجال على سبيل المثال مجال التشخيص ممكن أن نصل إلى مستوى عالي جدا باستخدام الذكاء الاصطناعي في مسائل البحث القانوني، أي يمكن أن نستفيد من محرك بحث يستطيع أن يصل إلى الأحكام، إلى التشريعات السابقة، إلى تلخيص المواد، إلى معرفة البنود، إلى تسهيل الأمر على القضاة، على المحامين، على الفريق القضائي في الوصول إلى المعلومة وبشكل سهل ويسير. وبالمقابل ممكن أن نسخر هذه الأداة إلى مستوى التوعية القانونية على مستوى لمستويات الأفراد. أيضا يمكن الاستفادة منها في مجال الاكتشاف الإلكتروني، في مجال حماية الملكية الفكرية، أن تكون في قواعد بيانات يسهل باستخدام الذكاء الاصطناعي معرفة الفوارق وتوصيف المجالات التقنية حتى يسهل للقاضي أن يتعرف إلى الحكم الصحيح في هذا المسار. ممكن نستخدم تقنيات الاستشارات القانونية ونطوع أفضل الممارسات التي وصلت إليها اليوم التقنية باستخدامات الشات جي بي تي على سبيل المثال في الرد الآلي والاستفادة من مسارات الوعي على مستوى الأفراد والجمهور. اليوم السائل يستطيع أن يسأل كما يستخدم محرك البحث جوجل على سبيل المثال، من الممكن أن يستخدم محرك بحث أو مجال استشارة قانونية لكي يرد إليه بتوصيف يناسبه حتى يستطيع أن يعرف ويعي كيف يتعامل، حتى يستطيع أن يكيف القضايا، حتى يستطيع أن يصل إلى رد يستطيع أن يستوعب في هذا المسار. اليوم نجد ممكن من استخدامات الذكاء الاصطناعي التعرف على الكلام، التعرف على النصوص، الترجمة اللغوية الآنية. كثيرا من القضايا قد تكون بالمتحاكمين لا يتحدثون ذات اللغة، فنحتاج تقنيات يسهل على الأطراف الثلاثة في دائرة القضاء أن يتداولوا النصوص وأيضا يتداولوا الحديث بشكل سهل ويسير. في مرحلة مثلا المرحلة الديناميكية، في مرحلة التنبؤ، اليوم نحن نعيش في عالم فيه زخم كبير جدا من البيانات. أنا أتذكر أحد الأمثلة ذكر أنه لو طارت طائرة من مطار هيثرو إلى مطار نيويورك في فترة هذه الرحلة يجمع بيانات تعادل جميع البيانات التي عهدها الإنسان إلى عام 1800 عبر التاريخ. فهذه المقاربة نتعرف أن هناك عدد كبير جدا من البيانات تتولد بشكل مستمر كل يوم، ومع هذا الزخم الكبير من البيانات بالتالي نحن نحتاج أدوات تسهل لنا التعامل مع هذا الزخم الكبير من البيانات، في تحليل هذه البيانات، في مراجعة الأدلة، في آليات المحاكاة، في التوليد التلقائي للمعلومات التجريبية، في المقارنة، في التلقائية ما بين النزاعات والإجراءات القانونية، في ضمان أيضا الامتثال. هذه الأمور تستدعي التعامل مع زخم كبير جدا من البيانات تتولد كل لحظة، فبالتالي هذا الأمر مهم جدا حتى يمكن أن نستفاد منه في مجال الذكاء الاصطناعي. المسار الثالث مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات القانون ذاته حتى نصل إلى أحكام قضائية، وهنا زي ما ذكرت أنه هو مجال مساعد معزز للقاضي اليوم، لأن لم نصل بعد إلى مستوى موثوقية عالية لكي نؤمن ونتقي الحكم الصحيح من الآلة بشكل دقيق، ولكن ممكن الاستفادة منها في جلسات المحاكم عبر الإنترنت، في تحديد الأنماط، في التنبؤ بما يمكن للقاضي أن يحكم به، قد يكون بنسبة عالية في تحسين المقارنة ما بين البيانات العدلية، في الأتمتة، في مجال وقرارات المحاكم، في العمليات الإجرائية، أيضا في التأثير حتى نصل إلى مستوى ممكن نصحح فيها المؤشرات
وتحييد الخطأ والتحييد عنه حتى نصل إلى مستوى ممكن التأثير أيضا على القرار، أي بما يمكن أن نصل إلى مستوى في تدليل الدليل حتى يصل إلى مستوى ممكن يؤثر على قرار الحاكم والقاضي. المستوى الرابع مستوى لا يقل الأهمية في مجال إدارة القانون. اليوم القانون ليس فقط لا ينتهي في الحكم القضائي، إنما هناك بعض القوانين التي تستدعي المتابعة وتطبيق قانون التعقب والتتبع الدقيق والمتسق لفرض الأحكام القضائية. وبالتالي هناك خدمات قانونية تأتي ما بعد أو ممكن أيضا ما قبل في مرحلة تسوية المنازعات، ولكن أيضا مهم إدارة الأمور القضائية ما بعد الأحكام في التعامل مع المهام المعقدة. نستفيد من حلول الذكاء الاصطناعي في مثلا في التتبع بالكاميرات المراقبة لتوفير الوقت ومنع الأخطاء، تتبع الكفالة، تتبع الأحكام والإفراج المشروط في مسار عقود التوريد وتوثيق المستندات. كل هذه المسارات هي مجالات مهمة جدا اليوم أن تتطور ويستمر تطويرها، لأن هذه الذكاء الاصطناعي هي تسخير من الله سبحانه وتعالى سنستفيد منه في تجربة ينعم فيها الإنسان في أفضل مسارات حياته. ولكن هذا الأمر يستدعي جانب مهم جدا، يجب أيضا أن نصل إلى مستوى راقي ويقين نستمد فيه قدرتنا في الاستفادة اليوم من الذكاء الاصطناعي، وهي ما يسمى بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هي أداة تستلزم اليوم أن نجد كيف أفضل وسيلة كيف يمكن أن نتعامل معها. نحتاج أن نحيد المخاوف الأخلاقية، مثلا على سبيل المثال في حول الشفافية، ألا نتعدى على الخصوصية بالتعامل بالبيانات، ألا نتعدى مثلا على مستوى قد لا يساعدنا في المسارات القضائية، أن نصل إلى التحييز أو نستفيد من الذكاء الاصطناعي بدون ما يكون هناك أي تحييز لبعض البيانات. التأثير المحتمل اللي ممكن أيضا يحدث، هذا ذكر في اللقاء اليوم، اللي ممكن يحدث في الوظائف في مجال صناعة القانون. ولكن نحن عهدنا في التقنية أنه لا تبدل وإنما تطور. اليوم إن أخذت من كثير من الوظائف فهي أيضا تستحدث وظائف أخرى يحتاج الإنسان أن يتعلم ويستمد خدماته فيها. لذا يهم حقيقة وضع أطر وإرشادات لوضع مسؤولية حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، كما يجب أن نجد نقطة توازن اليوم ما بين التشريعات والابتكار. اليوم نلاحظها بشكل مستمر، هناك تصادمات تحدث أحيانا ما بين الريجوليشنز والإنوفيشنز، أو ما يسمى ما بين التشريعات والابتكار، هناك تجاذب. ولكن مع هذا نحتاج أن نصل إلى مستوى من التوازن، وهذا ما نراه في بعض التشريعات التي تواكب كثيرا من هذه التقنيات. بالمقابل هذه الاستخدامات نجد هناك أيضا تحديات نحتاج أن نتعامل معها في الذكاء الاصطناعي. على سبيل الأهمية اليوم تطبيقات نموذج الذكاء الاصطناعي في مسار الاستفادة من محتوى اللغة العربية أو محتوى القوانين الشرعية الإسلامية. صحيح أن الذكاء الاصطناعي يتطور بشكل كبير جدا باللغة الإنجليزية بحكم العدد الهائل من المطورين حول العالم، وهي اللغة التي يستفاد منها دائما في مناحي البرمجة والتحديثات المستمرة للتقنية. ولكن كوننا نتحدث اللغة العربية، وهذا عنصر مهم جدا اليوم في منطقتنا، ونحتكم بالقوانين الشرعية الإسلامية، فهذا ما معناه أننا نحتاج أن نعمل على نمذجة خاصة بنا نقيس الاهتمام في مسارنا. ليه؟ لأن اللغة العربية اليوم تستدعي اهتمام بطبيعتها. فكما نعرف اللغة العربية اليوم من أكثر لغات العالم في المفردات، في الاشتقاق، في الاستشهاد، لغة من 28 حرف، ولكن يستدعي معها التعامل بقوالب تدريب أكثر عمقا من اللغة الإنجليزية. يعني اللغة الإنجليزية حينما نتعامل معها في التدريب والموديلينج نحن نحتاج فقط تعامل مع سلسلة من 66 حرف ورمز ودلالة، وهذا يفهمها كثير من خبراء الذكاء الاصطناعي. لكن في اللغة العربية نحتاج إلى ما يصل إلى 245 حرف ورمز ودلالة، لأن هناك الفتحة والضمة وموقع الحرف إذا كان أول الكلمة أو بعدها حسب التشكيل، وهناك اللهجات، وهناك معاني القياس، وكما نراها في الشعر والبناء. بالمقابل هناك احتياجات كبيرة جدا في اللغة العربية حتى نستطيع إلى نمذجة عالية يمكن أن نستفاد منها. هذا أولا.
بالمقابل، وهذا أيضا مهم، الأحكام تستمد من الشريعة، والشريعة هناك احتياج كبير جدا لوفرة بيانات تسهل علينا استخدامات الذكاء الاصطناعي، لأن الأحكام الشرعية مستمدة اليوم من نصوص قرآنية ونصوص تفسير القرآن، من نصوص أحاديث السنة ووقائعها وأحداثها عبر الزمان، بما فسره العلماء واجتهدوا اليوم حول أحكام الشريعة من حيث الإجماع والقياس ومن حيث الوضع والفسخ. اليوم هذه المسائل كلها، الأحكام الشرعية نحتاج أن نجد لها قالب يستطيع أن يتعلم الذكاء الاصطناعي ويتدرب على محتوى مستمد بشكل مؤصل يمكن تفسيره والتعليل بعد ذلك بعد التقرير. فبالتالي هذه النقطة تحديدا هي من مسارات التحديات التي نحتاج أن نراعيها ونجد لها اهتمام كبير جدا. هذا ما معناه أن هناك حجم كبير جدا من البيانات التي نحتاج أن يتم جمعها وتدريبها وتحسينها مع الزمن. ولهذا ندعو حقيقة كل الدول العربية قاطبة، يعني بدءا بدول الخليج، أن نوفر هذه البيانات في قاعدة بيانات مفتوحة يستطيع الخبراء أن يدربوا باستخدام الذكاء الاصطناعي هذه الأحكام، هذه البيانات باللغة العربية، هذه اللهجات، يستطيع أن يستفيد منها أقصى البلاد وغربها إن شاء الله. فبالتالي هذه التحديات مهمة جدا، ولكن هذا الأمر يحتاج تطوير مستمر لنضع الثقة بإذن الله يوما ما باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال اللغة العربية وفي مجال الشريعة تحديدا. اليوم لعل إن شاء الله أطرح التجربة السعودية الحديثة في البيئة القانونية بشكل سريع. المملكة العربية السعودية في الثلاث الأربع سنوات الماضية مرت بإصلاحات تشريعية قضائية واسعة النطاق ولله الحمد، من اهتمام القادة في مجال تحسين البيئة القانونية لخدمة البلاد والعباد وضمان العدالة لجميع المواطنين. فشملت هذه الإصلاحات إنشاء محاكم ولجان متخصصة في مجال التأمين والأوراق المالية والمصارف والجمارك، وأتمتت هذه العمليات في الأحكام في باستخدامات التقنية، ووجدنا أنه هناك استفادة مثلى في تطبيق هذه المجالات في كل الأحكام أو كل المحاكم الموجودة. اليوم المملكة العربية السعودية نفذت في عام ما يقارب 450,000 بنسبة تحول رقم يصل إلى 100%، وتبني للتقنيات نصل إلى 97%. السعودية استثمرت في التقنية ولا تزال وتنفذ هذا المجال بشكل مهم جدا، استفادة بالتبني أفضل الحلول. بالمقابل القطاع الخاص أيضا يحتاج هذا. اليوم هناك قطاع كبير جدا في عالم المحاماة والاستشارات يحتاج أن يجد له بيئة خاصة في الاستفادة من هذه التقنيات، وهذا حقيقة ما أعمل عليه شخصيا مع فريق العمل هنا في كاليفورنيا. نطور بوابة محامي في مجال الاستشارات وتقديم أفضل الممارسات أولا لقطاع الأفراد وأيضا قطاع مكاتب المحاماة والاستشارات لتقديم أفضل الحلول في تسخير استفادة بالتقنيات الذكاء الاصطناعي في تكييف القضايا والإرشاد القانوني في بيئة آمنة وبخصوصية. 5 دقائق باقية. فبالتالي هذا الأمر كان مهم جدا لكي نصل لأفضل الممارسات. اليوم الحلول التي نحاول أن نقدمها التواصل السهل واليسير، الاستشارات القانونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالشات GPT، وهذه بدأناها وصلنا حتى الآن في تطور الحمد لله ملموس. معالج السريعة والتجربة المستخدم قوية، وفرنا أفضل ممارسات العقود الذكية وأيضا تجربة المكتب الرقمية في مجال القانون. هذا في المجال القطاع الخاص نريد أن نبدأ فيه إن شاء الله المملكة العربية السعودية، وأيضا نضع هذه الفرصة لتتاح لكل الدول العربية، ومن ممكن أن نستفيد منها في تجربة قادمة في دول أخرى. لعلي تطرقت لهذه التجربة لأهميتها ولعنواننا وموضوعنا اليوم، ولكن هذا ليس إلا فقط كمثال، ولكن المهم جدا أن نعرف أنه تطبيع الذكاء الاصطناعي في القانون والمحاماة أو في القضاء أصبح اليوم بأهمية عالية. الذكاء الاصطناعي قادر أن يصنع لنا حراك كبير جدا ممكن يخدمنا في مجال القضايا بدقة وموثوقية.
لكن لم نصل بعد إلى مستوى الاطمئنان حتى نستفيد منها بشكل كبير جدا. اليوم العالم يتسابق حقيقة في تطوير هذه التقنيات. تقرير من فوربس قبل فترة قريبة أكثر من 20 منتج الآن قادم خلال 6 أشهر القادمة، وعلى رأسها منتجات من شركة جوجل. لهذا يهمنا في الختام أن نصل حقيقة إلى مستوى كبير جدا بتبني هذه التقنيات ونكرر هذا الحراك، ولعل إن شاء الله في لقائنا في المنتدى القادم أن نتذكر ونستعرض هل وصلنا إلى مستوى نجد الذكاء الاصطناعي وصل إلى الوعي القانوني والقضائي. هذا لعل سؤال نتركه لحديثنا في اللقاء القادم، لأن هذه النقطة تحديدا لم نصل لها بعد. ختاما كما قال الجاحظ يوما: المعاني مطروحة في الطريق، واليوم أنا أقول الأفكار موجودة في كل عقل والتقنيات معهودة مع كل فريق. لعلنا إن وفرنا البيئة الخصبة أن نستمد أفضل تجاربنا ونتقدم بها. شكرا للأخوة، شكرا لمملكة البحرين وللتجربة العظيمة في تبني حلول التقنيات المتقدمة. شكرا لفريق العمل، ولعلي أترك الفرصة لأي تساؤل، وشكرا لكم جميعا. كل الشكر والامتنان للسيد محمد السلمي، والذي انضم إلينا من كاليفورنيا في ساعة مبكرة جدا من اليوم. الحضور الكريم، نختم جلسات اليوم مع عرض أخير من الدكتور تياغو فيليبي أفانسي، أستاذ القانون الاقتصادي والسياسي بجامعة ماكنزي المشيخية بالبرازيل. Thank you so much, Ms. Dalal. Thanks so much, everyone here. Yes. Can you hear me? Can you see me, please? Is everything all right? Yes, we can hear you. Okay, thank you so much. First of all, I'd like to say thank you very much to Dr. Justin Hadi for having invited me. Thanks so much, everyone here, and my great salute to His Excellency, the Attorney General of Bahrain, and naturally to His Majesty, the King of Bahrain. Thanks so much for having me here, and congratulations to IGO AI for this amazing experience. I'd like also to say, to extend my salute to everyone here around this table, this fantastic meeting, this fantastic conference that we are having here so far. And if you allow me, I would like to share some details about the judiciary system and the use of AI here in Brazil, and also some insights and some problems, some questions, some issues that perhaps are gonna pop up on the next couple of months, perhaps due to the fact that we are facing, let's face it, we are having a tremendous artificial intelligence revolution. We are in an artificial intelligence era, and we must to deal with it. Okay, so I'd like to share firsthand to you, my friends, a little presentation to you, and then I'm gonna share some other comments on this. Are you able to see this presentation, please? No, I think it's not clear. The presentation has not been presented to you, my friends? No, I think you have to try again. It's pixelated, doctor. I think there is something wrong with the presentation. Okay, I don't know what's going on. Try to share your full screen. Yes, I am trying to do this, but I don't know what's going on. Let me see if by this way it's better now. Is it better now? Or same problem? Yes, it's okay. Can you see? So this is, as I mentioned, some insights that I'd like to share to you about this artificial intelligence
in Brazil, some insights on this, and let me, my friends, to share some comments, in special about the situation, the current situation of the ChatGPT-3 and project OpenAI, and what's going on, some of those concerns, what's going on about this, the possibility of the use of ChatGPT-3, and I promise this will link all on the end of the presentation. I'd like to share to you this little video so you can have an idea. I will explain what's going on this video, and let's see. I am sharing here an interaction of with me and with the ChatGPT-3, and with this interaction, I'm sorry. And in this interaction, I asked the chat to make a sentence, a judicial sentence, a judgment of a particular case. I typed the particular details of this case. It's a simple case with minor details, but I asked the chat to do a judgment. This is the interaction, the result of the first-hand result of this interaction. And I asked, and he provided me with a generic answer about how does the chat would respond to this. But here in this screen, there is a full sentence based on the case that I just shared to the chat. Okay, I will share in the next screen. I will hope that you can see in the presentation. I will share in the next screen the translation, the crude translation to English about this rule, this judgment of the chat. And let me clarify to everyone here, I did not ask for the chat to judge in favor or against the demandments. I asked simply to the chat to specifically provide me a judgment, and he provided me a judgment according to the input that I shared to him. So this is my first concern. Okay, let's take this. In a moment, we will go back to this first concern. The second point here that I'd like to share to you, my friends, it's some data about Brazil, some general data about Brazil. I know this is a worldwide conference, so I don't expect everyone across this conference knows some of those details about Brazilian judiciary system. I'm gonna be as shallow as I can, so I do not bore you all with this minor details, some details about my country, but you must understand some of those details that I'm just sharing to you just right now, so you can have an idea of the complexity of a country with 214 million inhabitants. That's Brazil. We have 27 federative states here and 5,568 municipalities, cities here in Brazil. Also, they are also a federative members, but in a lesser scale. Okay, in all those numbers that I just dropped to you, my friends, we have active here in Brazil 80 million active cases in all courts in Brazil, and by all courts I mean there are 91 courts, specific court systems in Brazil. I'm not meaning all the instances of courts in the municipalities. I mean 91 court systems in Brazil. You can have an idea of this map. I'm sorry if it is too small, but this map, this flux system is on the Wilson Center.org. There is the website one I have where I have the source, and this you can have a
at least an idea of how complex is the Brazilian judiciary system. Why I am stating all this to you, my friends, and how does this concern the artificial intelligence and all the situations? We, since I believe 2014, we have a system here in Brazil. As a lawyer, I can say and state that I leave this era of paper cases, and we now are living in an era of digital cases, free of paper, completely free of paper, I believe since 2014. And this is, I believe, the first great step to develop some digital technologies here in Brazil. But I cannot go further without mention the role of the administrative instance of Brazilian judiciary system, judiciary branch, the court systems. It is named CNJ, as you can see on this slide. CNJ states in English for Conselho Nacional de Justiça in Portuguese, or National Council of Justice in good English. Okay, and as I mentioned, CNJ is a great responsible of trying to have organized all those 91 judiciary systems here in Brazil, and by organizing, I mean uniformizing all the criteria and procedures and all the systems, in special the digital systems across my country. And by this, I mean that CNJ lately, on the past few years or so, 2 years or so, have implemented the program named Justice 4.0. And this program, Justice 4.0, is also connected by the 100% digital initiative of cases here in Brazil. And with this system, this paper-free, all digital system, it is possible also to our Brazilian judiciary system in our 91 court systems that we have active here in Brazil. It is possible, at least it is more easier to get implemented a AI or AI systems and plural over all the judiciary courts here in Brazil. As a matter of fact, my friends, we already have here at this month of March 41 active projects of AI in 32 Brazilian court systems from those 91. And this number is a little lesser than the last year's numbers. At last year's, we had, I guess, 981 or 88, if I'm not wrong. I mean, a couple of months ago when I last see these results. But for now, due to the dynamicity of the events here, we have active in this month of March 41 active projects. And these projects, my friends, are mostly connected to simple tasks, as you can imagine, to improve and to try to make the process faster, to make all the human mechanic interactions less mandatory, and to provide a better solution in general for the cases. So I like to for instance, to enumerate some of those artificial intelligence initiatives here in Brazil. Some of those more simpler than the others. As you can imagine, to gain access to a judiciary system, you must pay some taxes. At least it is something mandatory at some point here in Brazil. So to connect the tax bill to the correspondent process, to correspondent case, there is an artificial intelligence system in some courts to
to connect those two dots, which will be a manual process on the past. This is artificial intelligence in the most simpler example, but there are more advanced uses for artificial intelligence here in Brazil. I am stating a chatbot to help users to get doubts in general of the operational ability of the judiciary court here in Brazil. How does the things work in the court system here in Brazil to the general audience who doesn't know how the things are going into, okay? And I guess the most advanced uses of AI currently here in Brazil are tries to read some data from the cases that are, I just mentioned about a couple of times here, that are digital. So this digital format allows us to have a more possibility, a more useful possibility of reading what's going on about that particular cases, to read the suit, to read the case, and to understand what's going on with that case, a particular topic of interest of that particular case, for instance, liability, for instance, I don't know, a contract, a specific contract, for instance, I don't know, some child support. Well, the system is able to read some of the topics connected to that particular case, and the system tries to group this particular cases in common to at some point try to advise, to state to the judge, to state to the courts that all those cases are at some point connected by that particular topic. I don't know if this makes any sense to you, my friends, but we, as you mentioned, as I just mentioned, have a huge number of cases here in Brazil. As I mentioned, 80 million cases. Some of those cases have particular topics in common. So these particular topics in common will be better judged if there is a uniformity in the judgment, the final decision, the final rule, especially when we are talking about the final instances of the Brazilian judiciary system. This is a way to improve the judiciary system, and so far, due to the fact that all these are connected to a supervised intervention of artificial intelligence, supervised by, in the end of the rope, supervised by a judge, supervised by someone in the judiciary system, technician, but it is supervised. The situation here, my friends, and I'm gonna stop my presentation, my screen sharing, and I'm gonna go back to my screen time. I'm here sharing some details about contact, but I'd like to now interrupt this sharing screen so I can talk more directly to you, my friends across the globe. And the situation here, my friends, directly connected to the first issue that I just shared to you, especially connected to ChatGPT-3 and the revolution that this was in the past couple of months. It is to drop to a machine 100% to decide what's going on to that particular case. And this is something that I am kind of have some doubts about the implementation of it. Why do I have some doubts on this? I am a technology enthusiast, my friends, as I guess you all are. But I have some doubts due to the fact that if we drop to a machine, to an artificial intelligence machine, all the decision-making process in the judiciary system, perhaps
we had some gain on the speed of the decisions. Unfortunately, despite the fact that we have a huge judiciary system in Brazil, this judiciary system here, it is kind of slow, as you can imagine, due to the great number of the process, the number of cases, the name of suits currently. So we will have at some point some gain in the speed of decision-making process. But on the other hand, we will we get lost on the values of the human behind the judgment. And the values, my friends, I think the values are very precious. The values are something that perhaps connected the humanity of the judiciary system. And I do understand, and I am my PhD thesis, my post-PhD thesis, all my research in technology, I do understand how this machine learning process will work, and even how does the ChatGPT-3 works at some point. I do understand how this goes. I understand that there is a statistical response to a certain data volume, but in a big data dashboard that will provide the artificial intelligence system at some point, and will through this source, to this data, big data, we will have some output from this artificial intelligence system. I do understand this. So it's all human. I do understand this. But the particularities of a case, the axiology, and I mean by axiology, the values of the judge at some point, they are all very, very important, to say the least, to the final response of the judiciary system. And I'm going to finish my presentation, my friends, to you, in special due the necessity that we have in these last moments of presentation. I'd like to share to you some reflections, some ideas, some thoughts on the particular situation, particular analytical school of law that would sustain a particular system, in a legal system in a country. Here in Brazil, we have a strongly connection to an analytical law school named post-positivism. Okay, this post-positivism legal system, analytical law school, enhances the necessity of the principles over the rule. The normative, it is divided in two kinds of norms, the principle and the rules. The rules are more straightforward in interpretation, but the principles, they are more open, okay? So when a judge are performing an analysis of a particular cases, he is interpreting the principles behind the situation. And this interpretation of the principles, I see this as some values heavily connected to the values of this particular judge. And so far, I am not certain that artificial intelligence can mimic this interpretation of values, especially when we are referring to what's the working mentioned as hard cases, okay? As Robert Alexei mentioned as antinomies and collision of loss or collision of fundamental rights, as you prefer. I am quoting here Ronald Dworkin. I'm quoting here Robert Alexei as some basis of this interpretation of the norm theory, okay?
I am not certain that artificial intelligence is able right now to do this. And my final thought is to you, my friends. I am against the use of artificial intelligence in judiciary court, not at all. As you can see, I am all in the use of artificial intelligence, especially in the process of interpreting and as an auxiliary tool to the magistrate, to the judge, to the people who help the judge inside the judiciary court. It is all something even the future to improve the duration and the efficiency of the cases. It is by all means shown us here in Brazil. But I'm saying that I'd like to be some cautions on the use of artificial intelligence as a surrogate of the magistrate. And this is my concern that I'd like to share to you. As you can already see by my demonstration, my video demonstration, and I will share to you at some point if you are interested, it is already available tool just right now. We have some news across the globe that a judge here and there are using artificial intelligence to sustain at some points of their rules, sustain some points of their judgment. But still so, we have a judge using the GPT-3 web chat to complement his ideas under a supervised learnership. But just right now, we are talking about the possibility of the use of any artificial intelligence tool as a surrogate of a judge. And this, my friend, is my most concerns. I'm not against it, but I'm sharing some preoccupations here that I'd like to share to you. And that's my thoughts, my friends. Thanks so much for having opened this space to share some of those preoccupations of mine, to share those details that I just mentioned, and I am all available if you want at some point to discuss more details. Once again, thanks so much to International Group of Artificial Intelligence, in which I am a member of, and thanks so much everyone on the organization for having me here. Thanks so much all the participants. I am at your disposal. Thank you دكتور تياغو. نشكر الدكتور تياغو على محاضرته المميزة والقيمة. كما ننوه أنه فيما يتعلق بالأسئلة المطروحة في المحادثة فقد تم رصدها وسيتم الإجابة عليها في الفترة المخصصة للأسئلة والنقاش بيوم الغد. وفي الختام نشكر معاليكم وسعادتكم لتشريفكم اليوم الأول لهذا المؤتمر، كما نشكر جميع الحضور والمشاركين على دعمهم ومشاركتهم الفاعلة، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله مع مجموعة من المواضيع الجديدة من قبل متحدثين من مملكة البحرين، فرنسا، البرازيل، بلجيكا والمملكة المغربية، مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أصحاب السعادة نستأذنكم. Definitely neurosymbolic learning. Neurosymbolic learning combines the strengths of deep learning and symbolic reasoning. The combination of these two technologies makes it a valuable tool for judges and lawyers who need to make complex legal decisions based on a variety of factors. In this presentation, we're going to explore how neurosymbolic learning can benefit the legal industry, and more specifically in contract analysis and legal protection. Indeed, deep learning involves training neural networks to learn complex patterns and links, relationships from large amounts of data, often without human intervention. And this approach has shown great success
in tasks such as image recognition and natural language processing. But of course, deep learning has limitations in terms of explainability and reasoning. Anyway, symbolic learning involves using logic to represent knowledge and make inferences. This approach has been used in expert systems and other forms of AI to provide transparency and explainability. But it has also limitations in terms of handling complex or unstructured data. I talked about it a little bit earlier. Unstructured data is very important for the field. But we can combine both of these methods. Neurosymbolic learning seeks to overcome these limitations by combining the strengths of both approaches. For sure, it involves building models that incorporate both neural networks and symbolic reasoning. And luckily, it allows the system to reason logically about complex problems, while also learning from large amount of data. And it provides better accuracy and generalization than purely symbolic or deep learning approaches. Let's apply neurosymbolic learning for a specific case. Let's talk about the contract analysis. In the field, contract analysis is an essential part of the legal profession, and it involves reviewing contracts to ensure that all clauses are legal, accurate, and even consistent. And neurosymbolic learning can help automate the contract analysis process and identify potential issues more efficiently and accurately. And this is especially when there are multiple clauses that interact with each other in complex ways. It may happen. For example, a company may have a large number of contracts with different vendors that contain similar clauses related to payment terms. If we use neurosymbolic learning, we can create a model that can identify these clauses and automatically flag any potential issues or inconsistencies. This can save lawyers and judges valuable time and resources while ensuring that all contracts are thoroughly reviewed. Let's talk about the second case. We can talk about the legal prediction, which involves using historical data to predict the outcome of legal cases. The current methods of legal prediction rely on statistical models that do not consider the complexity of legal concepts. But by using neurosymbolic learning, we can create more sophisticated models that take into account the complex interaction, the complex relationships between legal concepts and can provide more accurate prediction. For this illustration, we can talk about any model that can analyze the language used in both the current and past cases, and ultimately identify the most relevant precedents. This method within legal prediction context can provide judges with a more comprehensive understanding of the case and enable them to make more informed decision. But the question is, why neurosymbolic learning is better than other AI methods? The response is the following. Unlike conventional or traditional machine learning methods, neurosymbolic learning provides explainability, which is at the heart of artificial development, and the World Economic Forum has launched several reports on that, and this is one of the most important topic the World Economic Forum is working on.
because neurosymbolic learning provides explainability, but also transparency that are essential in legal practice. These principles, explainability and transparency, allow judges and lawyers to understand how a decision was made and the factors that influenced it. In contrast, traditional machine learning methods, such as deep learning, are often considered as black boxes because it is difficult to understand how they arrived at their decisions. It's very difficult to audit black box system. And this lack of transparency can make it challenging for lawyers and judges to trust AI decisions and use them as basis for their legal judgments. But in order to better understand the situation, let's take an example. Let's consider an hypothetical case where a company is sued for discrimination in their hiring practices. The firm claims that their hiring process is unbiased, but the plaintiff argues that it unfairly discriminates against minorities. In this case, we can definitely use neurosymbolic learning to help the judge make an informed decision. It's about increasing the quality of decision making. First of all, how we can make that happen? How could we solve this situation? First, we will feed a model with a data set of past hiring decisions, along with information about the candidates, such as their qualifications, ethnicity, and gender, for example. Then the model would learn to identify patterns in the data that could indicate discrimination, such as the hiring rate of minorities or gender, and this is going to be performed across different departments or positions. And finally, the model would use symbolic reasoning to explain how it arrived at its decision. Why artificial intelligence delivered such an output. It would provide a report that highlights the factors when analyzing data and the weight it assigned to each factor in its decision-making process. For a judge, it's a very important aspect. This report would allow the judge to understand how the model has been built, which would be crucial in determining whether the hiring process is indeed biased or unbiased. I've talked about the principles of explainability and transparency. In my point of view, when it comes to talking about explainability, one of the biggest challenges in the field of AI is the so-called black box problem. This refers to the inability of conventional, classic, basic AI models to provide clear explanation for their decisions. For example, a deep learning model might be able to predict the outcome of a case, but it cannot explain how it arrived at that decision. Furthermore, the lack of transparency makes it challenging for judges and lawyers to understand the reasoning behind the model's decision and to ensure, to guarantee that the model is making the correct decision. In my point of view, neurosymbolic learning solves this problem by providing explainable AI because it combines deep learning and symbolic reasoning. Then it is possible to understand how the system has been used. The deep learning component of the model is indeed responsible for learning patterns from data, the data we have collected, while the symbolic reasoning component provides a logical framework for making decisions.
It means that we still need humans in this process, because without humans, no neurosymbolic learning methods can be used, because we still integrate rule-based system and rule-based logic in this AI method. So finally, this means that the model can provide clear explanation for its decision, making it much easier for judges and lawyers to understand how the system has been performed. So now let's talk about the second principle, transparency. Why neurosymbolic learning is increasingly important in the field of law. Neurosymbolic learning is also transparent, and more transparent, let's say, than any other AI methods. Actually, in a nutshell, transparency refers to the ability of the model to make its decision-making process visible to outside parties. This is important in the legal field, where judges and lawyers need to ensure that the model is making decisions fairly and without bias. I've covered this topic by using a specific example a little bit earlier when I talk about this hiring process. Neurosymbolic learning has also a very important impact on that because of its transparent aspects. One of the ways that neurosymbolic learning achieves transparency is through the use of structured data. In a nutshell, there is 20% of structured data in the markets. And because the model is based on symbolic reasoning, it is possible to use structured data to create a logical framework for decision making. And luckily, it means that it is much easier to understand how the model is making decisions and ultimately to identify any potential biases or inaccuracies in the data. There is also another way that neurosymbolic learning achieves transparency, and this is through the use of interpretability tools. Interpretation is also key in the practice of law, beyond transparency and beyond explainability. These tools allow judges and lawyers to see how the model has been used and finally identify any potential mistakes. But concretely, what are the benefits for the legal field? I would say that transparency and explainability in the legal field cannot be overstated. These principles are crucial for ensuring, for guarantee that AI is used ethically and the legal system remains fair and just. Thanks to neurosymbolic learning, we're gonna provide clear explanation of for our decisions, and it's gonna make the decision-making process transparent. I would like now to cover, because I still have 10 minutes or 15 minutes ahead. Indeed, I covered the aspect of neurosymbolic learning because in my point of view, it's gonna help judges and lawyers in general to better understand what's going on within a specific case. But I wanted also to share with you a case linked to donotpay.com, which is one of the first AI-powered lawyer. Indeed, I wanted to talk about this case because it's quite astonishing how artificial intelligence has been developing in the field of law. Just in a nutshell, and this is definitely not linked to the neurosymbolic learning method, but I wanted to talk about it. Actually, Do Not Pay is a firm founded by Mr. Browder in 2015. And the company launched an AI chatbot
as a legal services tool to assist people with minor legal issues, such as late fees and traffic tickets. It has since expanded its services and can now be used for a large variety of legal concern, including filing restraining orders, annulling mortgages, and fighting workplaces discrimination. This is what they state. But how DoNotPay.com does work? Actually, DoNotPay utilizes a combination of natural language processing and machine learning methods to deliver its services. The natural language processing components assist the AI chatbot in better understanding, comprehending, and interpreting users' language accurately and ultimately producing appropriate advices, appropriate responses. In this case, natural language processing technology is employed various services within this. Let's say a lawyer use NLP to ask relevant questions about the user's situation and then use machine learning to examine, to test, to understand successful cases from the past, to generate a response that has the best chance of success. And this is very interesting because we can see that even companies like DoNotPay emerge in the market, we still need at the end the intervention of humans. First of all, we need humans to better develop the artificial intelligence within companies like DoNotPay, but we need also judges and lawyers to use neurosymbolic learning methods in order to better understand what kind of outcomes, what kind of outputs AI-powered lawyers have delivered, have offered. And in this case, regarding DoNotPay, it's very interesting because DoNotPay's AI can help clients contest in court via their mobile phone, and it provides prompts on when and what to say to clients through headphones. This is indeed something new in the field of law, but it's going to be debated more and more. And I think that in the near future, it's going to be in the day-to-day work, the day-to-day, let's say, habits. But while the use of headphone isn't legal in most places, indeed, the company has found a court where it qualifies as a hearing aid. Indeed, it's again a way to counter, to use another way to develop artificial intelligence in the field of law. How does DoNotPay.com work when it comes to analyzing data? Actually, this artificial intelligence is trained to stick to facts instead of manipulating information for the sake of winning. If the AI is unable to win a case, the company intends to cover the cost of the client's traffic tickets. And DoNotPay can also be used in cases that do not require court appearances. Let's take an example. It can use machine learning to highlight, to identify important parts of terms of service agreements, inform clients of how their information will be used, or even conduct automated telephone calls to contest unwarranted charges or cancel subscription with banks or other customers. If the issue, it may happen, if the issue escalates, clients can use templates created by this company to fill complaints or even take legal action in small claim cases.
So in a nutshell, for me, it's very important to highlight this following aspect. The private sector will be more and more focusing on AI development. And indeed, companies like donotpay.com will multiply in the near future. This is why, in order to have a better equilibrium in the field of law, in the practice of law, we need a better integration, a better inclusion of artificial intelligence within lawyers and judges. And in my point of view, the best way to start with is by using neurosymbolic learning, because it's going to be such a challenging times in the near future to better understand the cases without artificial intelligence. So neurosymbolic learning is certainly the most explainable and most transparent AI method to use in the near future. And indeed, if we look at markets, we can definitely observe how artificial intelligence is being used by such companies. So it's all about creating the best framework in the field of AI. I wanted maybe to end with this following aspect, with this following element. The question is, because I've talked about the neurosymbolic learning, and indeed, when it comes to talking about neurosymbolic learning, we definitely understand that human is at the heart of the practice of law. But indeed, if we talk about donotpay.com, we can intuitively talk about AI replacements. But let me assure you that artificial intelligence is not going to replace judges or lawyers. And I'm going to use this specific equation to demonstrate that fact. Yeah, indeed, it looks quite difficult to understand, but actually it's a very easy equation. Here on the screen, you can see a Y equals AL and K. Actually, the Y represents the production, the output, the decision-making process. For example, Y could be a conclusion performed by a judge, for example. The L is linked to labor. So labor is the workforce of judges and lawyers. And K, this represents capital, money invested in the field of law. So with L and K, you produce a Y. You need money to make the court function. You need labor because you need lawyers and judges. And more money you get, more lawyers and judges you get, better the performance will be and better the outcome, the output you'll get. And the output is the Y. Actually, in any field, even though we are using artificial intelligence and machine learning and so on, we still need humans. Why? Because if the automation level is getting higher and higher, after a certain threshold, you need to hire humans again because you need to create new commercial activities or new ideas to better innovate in the field, and including the field of law. And this is the so-called Baumol effect. When we exceed a certain threshold of 0.9, and this is represented by the alpha you have in the equation. If this automation level exceeds 0.9, we need to hire humans again, and we need to invest again in judges and lawyers. Why? Just to make it simple, 1 equals a fully automated court.
0.9 represents almost fully automated courts. But indeed, we can't reach the output of one because we need to hire humans again to create new ideas and to rethink the way to perform and practice law. So this Baumol effect has been demonstrated in several ways. And in my point of view, even in the field of law, artificial intelligence will never replace humans because after a certain threshold, we need to hire humans again. And I'm going to end this presentation with this slide. Thank you, Mr. Badr, for this informative presentation. كل الشكر للأستاذ بدر على هذا العرض الشيق. الحضور الكرام، نرحب بسعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين ونشكره على تواجده معنا اليوم، والمجال متروك لسعادته لإبداء مداخلته. شكرا جزيلا أستاذة نلال. عفوا بس على التأخير، فقط ما عندي مداخلة، ولكن فقط أعتذر عن عدم الحضور صباحا، كنت مرتبط باجتماع خارج مبنى النيابة، فأرحب بالجميع والكل سعيد أمانة بمحتوى هذا المؤتمر والخبرات التي قدمت من خلال الخبراء، أوراق عمل الخبراء والإدارة الجيدة من قبل الدكتور ومن قبل الأستاذة دلال أيضا. نتمنى الجميع التوفيق إن شاء الله، ونرحب أيضا بإخواننا وزملائنا من خارج البحرين، سعيدين بتواجد الجميع، ونستكمل إن شاء الله موضوع برنامج اليوم. تفضل أستاذة دلال. كل الشكر الجزيل سعادة الدكتور، وشرفنا تواجدك اليوم معنا. ننتقل الآن إلى ثاني متحدثي هذا اليوم، الدكتورة سعيدة بلوالي، مسؤولة بيت الذكاء الاصطناعي بجامعة محمد الأول بالمملكة المغربية. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جد سعيدة اليوم أصحاب المعالي والسعادة والحضور الكريم بتواجدي معكم. في الحقيقة سيكون أمرا صعبا أن أتحدث بعد يومين من تدخلاتي القيمة ويوم ونصف من التدخلات القيمة، وأنا أتحدث بعد هذا الزخم من الأفكار والأطروحات القيمة، ولكنني سأحاول أن أطرح الموضوع من زاوية مختلفة، أتمنى ذلك على أي حال، من زاوية الأخلاقيات، لأنه يبدو لي أنه موضوع حيوي سيطرح لا محالة في العقود القادمة، وخصوصا بالنسبة لمجتمعاتنا نظرا للاختلافات الثقافية والخصوصيات لكل مجتمع. يصف ألان سبيوت، وأريد أن أبدأ بفكرة تروقني عنده، يصف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة وبعض التحديات والقضايا المرتبطة بها، يصفها بتحول ثقافي بحت، وأنا أوافقه الرأي، لأنه بالنسبة لي تعد مرحلة مفصلية، وذلك مرتبط بأمر مهم، وهو أننا دخلنا في مرحلة الإيمان بالأرقام، وصارت الأرقام تحل تدريجيا محل الثقة في الناس. صرنا نثق أكثر في الأرقام من ثقتنا في الناس أو في البشر أو في أطروحاتهم إلى ما ذلك، لأن هذه الثقة
تأتي أيضا من الثقة في التقدم الحسابي وظهور العدالة التنبؤية جاء تتويجا للثورة الاحتمالية إلى جانب التقدم الحسابي في علوم الكمبيوتر. ويعد هذا النموذج الاحتمالي الذي نراه اليوم يخترق يومياتنا ويخترق كل ما نفعله عبر الإنترنت إلى ما ذلك، تمهيدا للتحكم السريع وفيما يخص القضاء والقرار القضائي يتحكم في ما يسمى باليقين القضائي أو عدم اليقين القضائي، اللجوء للبيانات الضخمة وتوظيفها في اتخاذ القرار القضائي يضفي هذا السمة المهمة في المجال القضائي، وهي سمة الموضوعية، لأنه بإمكاننا عبر استغلال البيانات الضخمة أن نجد خرائط لجميع الاتجاهات، وأن نلاحظ مسائل وفجوات يمكن أن يخفو عنها الإنسان. ويبدو أن هذا الاحتمال الموضوعي هو ما تستغله التكنولوجيا، وقد يكون أمرا محمودا وطيبا، ولكن في هذه المداخلة أود أن نقف معا على بعض التداعيات الأخلاقية التي يمكن أن تكون مهمة ويجب أن ننتبه إليها ليكون استعمال الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في اتخاذ القرار القضائي أمرا يعود علينا بالنفع وليس بالضرر، لأن هذا الاستعمال يثير السؤال الشائك المتعلق بالمساءلة الخوارزمية، وهي مساءلة أخلاقية ethical question. يمكن أن يكون إذن تقدير المخاطر القانونية من باب أو من زاوية المزايا بالفعل مهم جدا، لأن القرار القائم على الأرقام أو على قواعد صريحة يعطي الشعور بالإنصاف وعدم الشخصنة، لأن هناك نوع من الموضوعية العلمية التي تستجيب لمطلب أخلاقي بالحياد والعدالة، وتزيد من إمكانية الوصول إلى نوع من الشفافية للعدالة وتحسين ممارسة صنع القرار. إذا أمكن الشريحة 3 دكتورة دلال. أود أن أتشارك معكم هنا فكرة لجاك ماي، والذي يتكلم على مسألة مهمة في أننا في هذا الباب نقدر دائما أن القانون متسامي ولا يقبل الاستجواب الأخلاقي، وأن في باب القانون نستبعد، أو في باب العدالة نستبعد مسألة الأخلاق، لأننا نسمي القانون، يعني نجعل القانون في مرتبة أعلى من الممارسة الاجتماعية والأخلاقية، رغم أن العدالة هي في الحقيقة هي ممارسة اجتماعية مشبعة بقوة القيم. وجاك ماي ينبهنا إلى مسألة مهمة، وهي أن القانون يميل إلى إخلاء أي مرجع آخر، وبالخصوص المرجع الأخلاقي، لأن
وظيفة القاضي هي تنفيذ القانون، لأن السبب يبقى قانوني، وهذه مسألة تجعل القانون مصلحة عليا. ومن هنا يبدو لنا أن عندما نتحدث عن الجانب الأخلاقي في ممارسة صنع القرار، نصير في مواجهة هذه المسألة التي عادة ما يكون عالم القانون والقضاة والمحاكم ينأى عنها، لأنها نوع من جعل القانون فوق الجميع. ولكن إذا انتبهنا إلى أن تحسين ممارسات صنع القضاء عبر استعمال الذكاء الاصطناعي قد يكون مهما، لأنه سيمكننا من نوع من إدارة أكثر فعالية للموارد، ويمكننا إزالة مثلا احتقان المحاكم، ويمكن في بعض المسائل مثلا المدنية البسيطة أن نوجد مجال لحل النزاعات كالنزاعات المنخفضة الكثافة، والتي لا تستحق دائما رحلة داخل المحاكم، والتي ستتضمن أسئلة قانونية دقيقة نسبيا يمكن الفصل فيها، ومن خلالها يمكن أن يمنح القانون سلطة تقديرية لصانعي القرار. يمكن أن نجد في استعمال الخوارزميات والذكاء الاصطناعي تسريع في معالجتها وإيجاد استجابة سريعة، والسماح بذلك للمحاكم والقضاة والمحامين بتكريس المزيد من الوقت للقضايا المعقدة التي تتطلب خبرة قانونية حقيقية. ولكن هناك حدود لهذه العدالة التنبؤية رغم الفوائد التي اختصرتها لأنها ذكرت في التدخلات السابقة وبشكل جيد. هناك حدود لهذه العدالة التنبؤية، لأن تكوين القواعد البيانات الخاصة بهذه التقنيات يشكل جوهر هذه القضايا الأخلاقية، حيث يمكن أن تكون المعلومات المستعملة أو المرسلة متحيزة، وذكر هذا من قبل، وذلك خصوصا عندما لا تكون قواعد البيانات هذه ممثلة لجميع القرارات الصادرة بشأن نزاع ما أو النزاع الذي يتم التعامل معه. علاوة على ذلك يقرر مصمم هذه الأدوات التنبؤية وفي بعض الأحيان بطريقة أحادية الاحتفاذ فقط بعدد معين من القرارات بناء على معايير يعتبرونها ذات صلة، ويقررون بذلك إبعاد بعض المعايير الأخرى. وإضافة إلى هذه الممارسات يمكن أن لا يوثقوا بكيفية شفافة بناء القواعد أو بناء قواعد البيانات الخاصة بهم، فهنا ستكون العدالة التنبؤية معرضة لما نسميه بخطر التحريف. ومما يجب أن نشير إليه، وقد أشار أيضا إليه الزميل الذي سبقني، أن العدالة التنبؤية يجب أن تتيح فهما أفضل للطريقة التي نتعامل معها
أو يتعامل معها صانع القرار قضائيا كان أو آخر مع سؤال معين. وفي باب القضاء يقول كريستوف جامين يمكن أن تكون مثلا شخصية القاضي أكثر أهمية من النصوص نفسها، ويمكن في هذا الباب أن تتعارض يعني ممارسة التنبؤ عبر الخوارزمية مع ممارسة القرار شخصية القاضي. وهنا يمكن أن نصل إلى من لا يحمد عقباه فيما يخص شرط الشفافية، وبذلك نكون قد فقدنا ثقة المواطنين في المحاكم وفي العدالة. وغالبا أيضا ما يأتي هذا أيضا من الخوف من العدالة الغير الإنسانية إذا ما أغفلنا شخصية القاضي وخبراته ورؤيته الأخلاقية للموضوع. رغم أن كما ذكر تستخدم الخبرات الأجنبية اليوم بالفعل في البرمجيات لتحقيق العدالة، وبالفعل لتخفيف حدة المحاكم وتقليل التكاليف. ولكن أيضا في هذه الدول وفي الخبرات الأجنبية تظل الأسئلة الأخلاقية حول عتامة الخوارزميات وتحيزاتها المحتملة حاضرة، وخصوصا إذا ما تذكرنا هنا بعض الاستعمالات التي بالفعل أبرزت تحيزا عنصريا في الخوارزميات والتي تعاقبت الأقليات العرقية في بعض الدول. إذن يجب أن يكون هناك ميثاق أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية حتى يظل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة المصلحة العامة عبر احترام الحقوق الأساسية، احترام مبدأ عدم التمييز، احترام الجودة والأمانة في معالجة البيانات، والشفافية والحياد والنزاهة الفكرية. هنا في آخر هذه الشريحة أريد التحدث عن مسألة مهمة جدا، وهي تحيز في علاقته مع الانتماء الثقافي، إذ أن هناك بالنسبة لي تماسك جغرافي عبر استعمال الذكاء الاصطناعي الذي يؤدي إلى نوع من تماسك جغرافي ثقافي زائف، إذ يبدو بعيدا جدا عن الواقع، بحيث لا يمكن التفكير بالفعل في فرض متطلبات أخلاقية عالمية للتعامل مع التقنيات واستخدام الأنظمة الذكية في مجالات عدة، وبالخصوص في مجال القضاء والمحاكم، لأن المجتمعات لا زالت تقرأ من خلال الأطر العرقية والدينية والثقافية، وهذا ما قاله برونو فوستجيل. هذه القراءة التي يمكن أيضا أن نجريها على خريطة إنجلهارت التي هي World Values Survey، التي هي نوع من المسح الكرونولوجي واسع النطاق لقيم المجتمعات، والتي بناها لمدة 70 سنة، وتهتم ببعدين رئيسيين للتنوع عبر الثقافات وعبر
تحليل القيم التقليدية مقابل القيم العلمانية العقلانية، وقيم البقاء مقابل قيم التعبير عن الذات. وتوضح أن مراجع قيم المجتمعات المختلفة لا يمكن أن تكون متطابقة، ويترتب على ذلك أهمية تشكيك في التنظيم الأخلاقي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي. يمكننا أن نطرح السؤال هنا: ألا يمكن أن تشكل عولمة المبادئ الأخلاقية الذكاء الاصطناعي عندما تتجاوز الاعتبارات الثقافية والخصوصيات الحضارية مشكلة؟ ألا ينبغي أيضا لهذه المبادرات أن تتجاهل خصوصيات أن لا تتجاهل خصوصيات وتفردات الآخرين والدول المستهلكة للرقمية، لأن الأسئلة الأخلاقية هي أسئلة مختلفة من دولة لأخرى، وهناك مسؤولية نتحملها تجاه الأقليات والناس الأقل تمثيلية في البيانات التي يتم بناء الخوارزميات على أساسها. ممكن الشريحة 5 إذا أمكن دكتورة دلال. إلى جانب هذه المساءلة الأخلاقية والاختلافات الأخلاقية في تنظيم والتعامل مع الخوارزميات بصفة عامة، أريد أيضا أن أتقاسم معكم أننا عندما نتحدث عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي نتحدث عن مفاهيم ومصطلحات متداخلة. فأخلاقيات الذكاء الاصطناعي هي مصطلح عام يستدعي بعض التوضيحات والتفسيرات، ويحتاج المرور عبر تصور مفاهيمي، إذ لا يمكن أن نتسامح في هذا المجال مع نهج تقريبي. وتتعامل بعض المجالات البحث وهي ناشئة في عمومها مع قضايا تنظيم وضبط التكنولوجيا والخوارزميات عبر ما يسمى بأخلاقيات الآلة والأخلاقيات الاصطناعية أو الأخلاقيات الحسابية، ويتمثل أحد أدوارها على وجه الخصوص في تقدير وتقييم استراتيجيات تنفيذ التفكير الأخلاقي للآلة أو الاهتمام بمنح الآلة مبادئ أخلاقية تمكنها من استخدام إجراء ما من أجل حل معضلة ما. الجدير بالذكر أنه لا يبدو أن أخلاقيات الآلة تأخذ في الحسبان بشكل كاف دمج الأخلاقيات في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومن المحتمل فيما هو قادم أن الأخلاقيات الحسابية يمكن أن تقدم مساهمة أكثر فعالية. ومع ذلك يجب أن نتذكر أن الأخلاقيات سياقية وتخضع للتطوير، وتشير بالذات هذه الخصائص إلى شيء مهم جدا، وهو أن صنع القرار الأخلاقي عند الإنسان معقد جدا، وبالتالي صنع القرار في مجال القضاء أيضا معقد جدا، لأنه له علاقة وطيدة بصنع القرار الأخلاقي. ويجب أيضا أن نتذكر أنه يمكن أن ننسب الأخلاق إلى الآلات إلى حدود معينة، ولكن لا يمكن أن ننسبها إلى الآلات بنفس الشكل الذي ننسبه للإنسان، لأن عدم وصول الآلات إلى رتبة التحليل الإنساني وإلى رتبة
تعريف القيمة وتعريف ما هو التنوع الثقافي لا زال شيء بعيد المنال، ويمكن أن يبقى مرهونا بالتقدم التكنولوجي الآتي. الشريحة القادمة. أشير هنا إلى أننا وعلاقة بهذه الخصوصيات الثقافية أننا نتخذ القرار بناء على ضمائرنا، ولأننا تعلمنا في مجتمعاتنا أن نفعل ذلك، إذ ننظم سلوكنا ونكيفه مع إجماع المجموعة التي ننتمي إليها، ونسعى عموما إلى التمييز بين ما هو جيد وما هو غير جيد، أو ما هو خير وما هو شر، من خلال التأكد من أننا نتصرف بشكل أخلاقي من أجل الصالح العام والاعتناء بالآخرين وبالحياة كما قال بول ريكار، ولكن داخل الإطار الذي ننتمي إليه. نحن نحترم المعايير ونخضع للقانون الذي نتشاركه مع المجتمع الذي ننتمي إليه، ونقوم بتقديس المعايير والقوانين ونلتزم بها في هذا الإطار. إذ نكتسب هذه التجربة في التمييز بين الصواب والخطأ من خلال تجربتنا الحياتية، وعلى مدار أفعالنا وسلوكنا لما هو وفقا لما هو صحيح ومناسب وما يقبله المجتمع. إذن الأخلاق إلزامية وانعكاسية وتداولية أيضا، وفي هذا الباب فهي اختيارات ليست مطلقة، وبما أننا نقول أنها سياقية وتداولية فهي تبنى على التحليل والاستدلال. وهنا يطرح السؤال: هل تستطيع الخوارزميات أن تضمن لنا مجموع ما ذكر علاقة بما قلته وهو الخصوصية الثقافية؟ فإذا استعملنا خوارزمية ما أتينا بها من مجتمع آخر فسيكون تأثيرها في انعكاساتها وانحيازاتها تأثيرا ازدواجيا على مجتمعات كمجتمعاتنا. ما أريد الإشارة إليه هنا أننا نحن كمجتمعات مستهلكة للذكاء الاصطناعي يجب أن ننتبه أننا سيحدث لنا تحيز مرتين إذا لم نقم بتوثيق استعمالات الذكاء أخلاقيا، استعمالات الذكاء الاصطناعي عبر اختياراتنا المجتمعية واختياراتنا الثقافية والدينية والأخلاقية المتعلقة بنا. الشريحة شكرا. الشريحة التالية إذا أمكن. حوسبة القانون إذن مسألة خطيرة للغاية، ولا يمكن تركها لعلماء الكمبيوتر فقط. هنا دور رئيسي يجب أن يعطى للفقهاء والأخلاقيين ليزيتيسيست، خصوصا في دور رئيسي يهم تحديد الأهداف والطرق والوسائل التي يمكن استعمالها، وهذا ما ذهب إليه كتل في القانون على المحك الرقمي في عمل لا يمكن تجاهله عندما طرحنا تساؤلا حول استعمال الخوارزميات في إطار
المحاكم والقانون واتخاذ القرار في هذا المجال. الشريحة نعم نحن فيها. هنا أذكر إذن المسألة التي تتعلق بالمخاوف الكبرى في استعمال الخوارزميات في اتخاذ القرار في هذا الباب، وهي قابلية التفسير، وقد ذكرها المتحدث الذي سبقني ومتحدثون آخرون يوم البارحة، وهي تتعلق خصوصا بمخاطر التمييز والمعاملة غير العادلة. وهناك عدد لا يحصى من التقارير والتوصيات والأوراق البيضاء حول الأخلاقيات الرقمية والذكاء الاصطناعي المنشورة. أمر هنا فقط إلى التنبيه إلى المصدر الأول الذي يمكن أن يشكل قلقاً بشأن الخوارزميات من باب التداعيات الأخلاقية، وهو كونها تظل عاتمة ومعتمة. يبدو أن مصطلح الشفافية يكون عادة له علاقة بنشر نص الخوارزمية أو الكود المصدري للبرنامج، إلا أنه لا يمكن أن يكون حلاً سحرياً، لأن هذا لا يشكل أقصى الشفافية المطلوبة، لأن الشفافية يجب أن تكون لها أيضاً علاقة بالمواطنين العاديين الذي يجب أن يفهموا كيف تم بناء هذه الخوارزمية علاقة بما نتج من مفعول عليهم وعلى حياتهم. إذ الشفافية هي نوع من المساءلة التي يجب أن تفهم على أنها واجب للإبلاغ، ويتضمن هذا الواجب عنصرين: الامتثال للقواعد ولا سيما القانونية والأخلاقية من ناحية، وإلى جعل أيضا المنطق الكامن وراء المعالجة مفهوما علاقة بالجمهور المستهدف، وبالنسبة للمواطنين الذين ليس لديهم مهارات تقنية معينة. يبدو أنني استنفذت الوقت. هل أذهب مباشرة إلى الخلاصة؟ باختصار، يجب أن تكون التكنولوجيا مضمونة وأن تكون قادرة على شرح نتائجها للحفاظ على الثقة فيها. نحن متساوون لا محالة في استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن لسنا متساوون في مواجهة هذه التأثيرات. البيانات المستخدمة لا تأخذنا في الاعتبار كمجتمعات مختلفة وثقافات وخصوصيات. لا تأخذنا في الطب على سبيل المثال أو في القانون. هناك التزام يجب أن يؤخذ بالنظر للتأثيرات من وجهة نظر ثقافية، حتى لا نكون غدا ضحايا الموجة القادمة للذكاء الاصطناعي. وشكرا جزيلا على انتباهي. لا الشكر والامتنان للدكتورة سعيدة على هذا العرض الشيق. والآن مع الأستاذة نورة جمال المعلى رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أعرف عن نفسي نورة المعلى رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية من مملكة البحرين. بداية يشرفنا تواجد سعادة النائب العام وحرصه على حضور جلسات هذا المؤتمر الدولي الهام. سادة الحضور، أرحب بكم جميعا.
يسعدني أن أقدم ورقة عمل بعنوان المسؤولية الجنائية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القانون البحريني. في الحقيقة هو موضوع فلسفي بحت يثير عدة تساؤلات هامة، سواء بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية من أعضاء نيابة وقضاء، وأيضاً للباحثين في مثل هذه المجالات. أستأذنكم بداية في مشاركة العرض. في البداية تطرقنا في الجلسات السابقة حول كيفية تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية، بحيث نستطيع أن احنا نحقق أكبر قدر ممكن من الاستفادة في منظومة العمل القضائي. ولكن التساؤل الذي يثار بداية، هل من المتصور أن تقع جرائم فعلا على أرض الواقع من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ وهو الأمر اللي بعرض له بعض من الأمثلة خلال هذا العرض. وعندما نرى مثل هذه الجرائم اللي تقع فعلا من خلال تطبيقات الذكاء، يثور التساؤل أي القوانين هي التي يعني ستحكم وتنظم الجرائم التي ترتكب عبر تلك التقنيات؟ بمعنى آخر، هل القوانين الجنائية والقواعد القائمة حاليا كافية بحد ذاتها وبالإمكان تطويع قواعدها بحيث تشمل أيضا بالحماية والتجريم تلك التطبيقات، أم أن الأمر أبعد من ذلك، بالتالي نحتاج إلى لفت الانتباه سواء على المستوى المحلي أو الدولي إلى ضرورة سن تشريع قانوني خاص يتلائم مع الطبيعة الخاصة لتلك التقنيات؟ للإجابة على مثل هاي التساؤلات نضع بعض من الأمثلة لجرائم ارتكبت بالفعل من خلال هذه التقنيات، منها الروبوت. طبعا الروبوت هو شكل واحد من أشكال الذكاء الاصطناعي المتعددة. كان هناك روبوت يعمل في أحد المعامل في دولة أجنبية، قام بتحديد أن العامل البشري الذي معه في نفس المعمل يمثل خطر بالنسبة له، وبناء على برمجته توصل إلى أن يجب القضاء على هذا التهديد من خلال أنه هو يضربه بالذراع الحديدية الصلبة الخاصة بالروبوت. وبالفعل أضربه وتوفى هذا العامل البشري، واستكمل الروبوت عمله بشكل طبيعي وفقا للبرمجية التي يحملها. فهذه كانت جريمة موجودة فعلا. أيضا من ضمن الأمثلة والجرائم السيارات ذاتية القيادة. كان هناك مثال عملي على سيارات توصيل تخص شركة مشهورة في إحدى البلدان، وهذه السيارات تتحرك وتقف بناء على برمجيات ذكية سابقة. ففي هذا المثال هذه السيارة قتلت، يعني اصطدمت بسيدة كانت تعبر الطريق وتسببت في مقتلها. كل هذه التساؤلات موجودة على أرض الواقع. الصعوبة هي كيف نحاسب هذه التقنيات، ومن سيتحمل المسؤولية الجنائية عن ارتكاب مثل هذه الجرائم. طبعا الفقه يعني تعددت الدراسات اللي تحاول أن هي تتوصل إلى يعني شيء موحد بشأن تطبيق المسؤولية الجنائية. البعض اتجه إلى أنه يجب أن نحاسب الروبوت أو التقنية نفسها، أو ممكن نحن نحاسب المصنع الذي صنع هذا الروبوت، أو ممكن نحن مستعمل الشخص اللي يستعمل هذه التقنية هو الذي يحاسب، أو ممكن أيضاً أطراف خارجية. كيف ممكن نتصور تحميل هؤلاء الأطراف لهذه المسؤولية؟ في البداية لو حملنا المسؤولية للمصنع أو المصنع لهذه التقنية، ممكن هذا الأمر يصطدم بتقنيات الاتفاقيات اللي يتم توقيعها من قبل المصنع عندما يقوم ببيع المنتج على الغير. ممكن أنه يصل إلى في الاتفاقية يعفي نفسه من تحمل المسؤولية. أيضاً ممكن تقع أخطاء نتيجة البرمجة نفسها، نتيجة أن المبرمج أدخل خوارزميات أدت إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، بالتالي يجب أن يحاسب هنا المبرمج وليس المصنع. أما بالنسبة للشخص الذي يملك هذه التقنية أو يستخدمها، بالإمكان أيضاً نحن نحاسبه إذا كانت هذه الجريمة نتيجة خطأه هو فقط دون تدخل من قبل الغير. ولكن في الواقع أن في أحيان كثيرة يكون هذا السلوك نتيجة تداخل سلوك مستعمل التقنية مع أطراف أخرى، مثل شخص يغير نظام التشغيل في هذه السيارة ذاتية القيادة بمساعدة مبرمج، وبالتالي عندما تقع الجريمة من خلال هذه السيارة يتحمل مسؤولية المستعمل والشخص الذي تولى برمجة هذه السيارة، بالتالي نكون أمام مسؤولية جنائية مشتركة. أيضا هناك آراء ذهبت إلى أنه يجب محاسبة
تقنية الذكاء نفسها، مثلا يتم محاسبة الروبوت نفسه، وهو ما يعني سأتطرق له تفصيلا فيما بعد. وهل ممكن فعلا أن نحمل هذه التقنيات المسؤولية الجنائية؟ هل تستوفي هي شروط وعناصر المسؤولية من الناحية الواقعية والمنطقية؟ أيضا بالإمكان نحن نحاسب الأطراف الخارجية. إذا هذا الطرف الخارجي يستغل ثغرات في تقنية الذكاء الاصطناعي، مثلا مالك التقنية يعطي أكواد يعني باسورد دخول على هذه الأنظمة التقنية لأطراف خارجية، فالطرف الخارجي يتحكم في هذه التقنية ويصدر أوامر للتقنية لارتكاب جريمة معينة، هنا يحاسب الطرف الخارجي. إذا التساؤل الذي يثار هو: هل من الممكن نحن نطبق قواعد المسؤولية الجنائية الموجودة حالياً على تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ طبعاً الإجابة على مثل هذا التساؤل يجب علينا في البداية أن احنا نرجع على عجالة لتعريف المسؤولية الجنائية بشكل عام، وهي عبارة عن أن الفرد يلتزم بتبعة أفعاله، بمعنى أنه لديه القدرة على أنه يتحمل الجزاء الذي سيفرض عليه نتيجة ما قام به من سلوك إيجابي أو سلبي. إذا فكرة المسؤولية، يعني ظهور فكرة المسؤولية كان مرتبط بالإنسان، أن الإنسان هو محل ومناط هذه المسؤولية، فهناك من الصعوبة أن احنا نتخيل أن الشيء ممكن يكون محل المسؤولية ويستوفي عناصره. إذا المسؤولية الجنائية أيضا لا تتصور يعني أن تظهر إلا بعد وقوع الجريمة الجنائية، حيث إذا لا توجد جريمة لن تكون هناك طبعاً محل الحديث عن المسؤولية الجنائية. فالمسؤولية لازم نتحدث فيها عن هل فيها ركن مادي، هل التطبيق يستوفي الركن المادي، هل يستوفي الركن المعنوي، هل يستوفي العناصر الأخرى مثل حرية الإرادة وحرية الاختيار. هناك آراء تعددت واتجاهات كثيرة في الفقه، أجزها في الآتي. فيما يتعلق بالركن المادي للجريمة، يعني كما تعلمون الركن المادي هو متكون من السلوك والفعل والنتيجة. السلوك يتخذ عدة صور، قد يكون سلوكاً إيجابياً وقد يكون سلوكاً سلبياً. السلوك الإيجابي بمعنى أن مثلاً هذه التقنية أو الروبوت لازم يصدر منه فعل، وفي الشكل السلبي يجب أن يمتنع عن القيام بفعل ما. هل ممكن هذه التقنية أو الروبوتات أن تكون لها القدرة على اتخاذ مثل هذه السلوكيات؟ البعض يعني ذكر أنه نعم من الممكن ذلك، ولكن احنا نشير أن حتى الحركات الإيجابية اللي يقوم بها الروبوت، وهذه الحركات نتيجة برمجة سابقة تدفعه أنه يؤدي هذه الحركة الإيجابية. أيضا في حركة الامتناع، عندما تمتنع التقنية أو الروبوت عن القيام بفعل معين، أيضا هذا نتيجة لبرمجة سابقة تمنعه من القيام بهذا الفعل. بينما بالنسبة للإنسان عندما يقوم بفعل إيجابي فهذا يكون نتيجة دوافع واتجاه إرادته ونتيجة المعرفة السابقة التي لديه. في نفس الوقت عندما يمتنع عن القيام بفعل وهو ما يعرف بالسلوك السلبي، فهذا السلوك هو ليس مجرد عزوف أو امتناع، وإنما هو نتيجة لفهمه أن هناك التزام مفروض عليه من القانون، وهو يختار بإرادته واختياره أن لا يقوم بهذا الفعل. هذا فيما يتعلق بالركن المادي. أما فيما يتعلق بالركن المعنوي، وهو العلم والإرادة، بأن تتجه إرادة الشخص نحو تحقيق الفعل وتحمل نتائجه، هل ذلك متصور في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أم لا؟ طبعا هناك آراء ذهبت إلى أن هذه التطبيقات لا تملك جانب المعرفة والعلم حتى تتجه إرادتها لإتيان هذه الأفعال، فهي تأتي بفعل أو لا تأتي به بناء على مجرد برمجيات سابقة دون أن تعي أو ترغب بتحقيق نتيجة الجريمة وبكل ما تتحمله من نتائج. بينما هناك جانب آخر من الفقه يرى أن ما زال بإمكاننا أن نزود هذه التقنيات بحواس مشابهة للإنسان، مثل أن احنا نضع لها مستقبلات حسية للرؤية وللأصوات، وبالتالي التقنية بناء على ما زودت به من ممكن نسميه إدراك اصطناعي، ممكن أن هي تتخذ قرارها فإن تتجه نيتها لارتكاب الجريمة أم لا. هناك جانب ثالث من الفقه يرى أن احنا ما زلنا ممكن نطبق قواعد المسؤولية الجنائية الحالية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولكن بشروط. هذه الشروط يجب أن تجتمع جميعها.
وهي من 3 شروط. أولاً يجب أن يكون الروبوت أو تقنية الذكاء، يعني أنا أستخدم لفظ الروبوت هو كمثال على التقنيات، ولكن التقنيات تتعدد كما تفضل الخبراء، منها تقنيات عبارة عن برامج تعمل بالذكاء الاصطناعي وممكن أن هي تتخذ شكل كيان مادي ملموس مثل الروبوتات. بالتالي هذه الروبوتات يجب أن تكون، حتى تتحمل مسؤولية، يجب أن تكون مجهزة بخوارزميات وبرمجة تمكنها من اتخاذ القرارات بناء على الظروف. أيضاً أن تكون لديها القدرة على أن توصل قراراتها إلى الغير وتعلم الغير بقرارها، وأيضاً أن يسمح لها بأن هي تعمل في بيئة دون أي إشراف بشري ودون أن تتلقى أي تعليمات من الخارج. هناك بعض التطبيقات تستوفي مثل هذه الشروط ولكنها قليلة جداً، النادر الأعم منها لا تستوفي جميع هذه الشروط الثلاثة. بالتالي هذه التطبيقات الموجودة حالياً في الغالب الأعم هي تتخذ قراراتها بناء على برامج زودت بها مسبقاً، وهي مصممة لإنجاز غاية معينة أو مهمة معينة وتخضع لبرمجة البشر. بالتالي هي لا تملك مرونة التفكير التي تكون لدى البشر. بالتالي لا نستطيع نحن نتحدث عن إسناد المسؤولية الجنائية إليها. طبعاً هناك اتجاه ثالث، هذا يعارض تماماً تطبيق قواعد المسؤولية الجنائية الحالية، وأنا أؤيد هذا الرأي للأسباب اللي بذكرها لاحقاً. ويرى هذا الرأي أنه يجب أن نسن تشريعات خاصة تتلائم مع طبيعة هذه التقنيات. هذا فيما يتعلق بمدى إمكانية توافر السلوك المادي الركن المادي والركن المعنوي بالنسبة لتطبيقات الذكاء. لو تجاوزنا هذه المرحلة وقلنا أنه تتوافر هذه الأركان في التطبيقات، نصطدم بعقبة أخرى وهي عناصر المسؤولية الجنائية. طبعا من المعلوم أن المسؤولية الجنائية يجب أن تتوافر فيها عنصرين، وهو عنصر الإدراك وحرية الإرادة في الاختيار. فهل لديها تطبيقات الذكاء مثل هذه العناصر؟ في البداية بالنسبة لعنصر الإدراك، احنا ممكن حسب التطور العلمي نحن نزود تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمستشعرات حسية، بالتالي تدرك هذه التقنيات للبيئة التي حولها، ويكون لديها حتى دقة في نقل الصورة مثل حواس الإنسان، وبالتالي يكون لديها ما يسمى بالوعي أو الإدراك الاصطناعي. مثلا عندنا الروبوت عندما يعتدي على إنسان بشري بحجة أنه حسب برمجته يمثل تهديد، هذا الإنسان البشري يمثل تهديد على الروبوت. هل متصور أن تمتنع المسؤولية عن هذا الروبوت ويتمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي؟ هنا لازم إحنا نفكر، هل هذا الروبوت أصلاً لديه القدرة كما الإنسان في أن يقيم المخاطر التي حوله وبالتالي يحدد درجة جسامة الخطر الذي يحيط به وينتقي من طرق رد الاعتداء؟ يجب أن ينتقي طريق رد الاعتداء يكون متناسب مع حجم الخطر اللي يحيط به. هل هذه الأمور متوافرة في الروبوت؟ وهل يستطيع أنه يحدد هذه الأمور بناء على تفكيره بدون برمجة سابقة من الغير؟ طبعاً لم تصل حالياً لم نصل إلى درجة تطور يمكن تطبيقات الذكاء من أن تتخذ مثل هذه القرارات الهامة، فهي مجرد لديها إدراك اصطناعي محدود لا يمكن أن يقارن بحجم الإدراك الطبيعي لدى الإنسان واستقلاليته. بالتالي متى ما انعدم إدراكها شيء طبيعي أنه سوف تنعدم المسؤولية الجنائية. ولكن هناك آراء أيضا بحثت وقالت إحنا بنتعدى مرحلة أن هي ما عندها إدراك وبنبحث عنصر آخر، نبحث هل هذه التطبيقات لديها حرية الاختيار أم لا. هناك جانب يرى ما زال ممكن لتطبيقات الذكاء أن يكون لديها القدرة على الاختيار، لأننا زودناها بمكنات تسمح لها بأن يكون لديها إدراك اصطناعي وبالتالي تختار قرارات مستقلة بناء على المواقف والظروف المحيطة بها. لكن حتى مثل هذه القدرة على الاختيار اللي بنزود التقنيات بها هي ليست إلا نتيجة معطيات سابقة تم تقضية التقنيات بها. بالتالي القرارات التي تصدرها مثل هذه التطبيقات هي ليست كما الإنسان، ليست وليد تراكم الخبرة والمعرفة، وإنما هي نتيجة قرارات بشرية زودت بها مسبقاً مكنتها من اختيار القرارات على نحو معين ومحدد سابقاً. إذن
نخلص من ذلك أن عناصر المسؤولية وأركان هذه الجريمة من الصعب في الوقت الحالي، ربما مستقبلا نستطيع أن نستوفي هذا الجانب، ولكن في الوقت الحالي من الصعب أن نطبقها على تطبيقات الذكاء. البعض يتجه حاليا إلى أن احنا نضطر أن احنا نكيف الجرائم التي وقعت حاليا في الوقت الحالي، سواء من السيارات ذاتية القيادة، سواء من الروبوتات وغيرها، كيف ممكن احنا نطبق عليها الجزاء؟ هل من المعقول أن خلاص تترك بلا جزاء؟ بالتالي ذهب الفقه إلى اتخاذ منحى آخر. لماذا لا نمنح هذه الروبوتات أو التقنيات الشخصية القانونية؟ حالها حال الشركات تم منحها الشخصية القانونية وأصبحت أشخاص اعتبارية خاصة. هناك جانب من الفقه يرى أن الاعتراف بالشخصية القانونية ماذا سيستتبع عليه؟ اعتراف بالشخصية القانونية معناته أن يكون لهذه الروبوتات وجود قانوني، لديها ممتلكات خاصة، لديها ممتلكات منفصلة، تتحمل الالتزامات المالية بشكل مستقل تماماً عن منشئها وعن مصنعها وعن مستعملها. وأيضاً منح الشخصية القانونية يعني ممكن أن تكون هذه الروبوتات مدعى، ممكن تكون مدعى عليه في المحكمة في التحقيق أمام النيابة العامة، تقيد في سجلات قانونية خاصة، وبالتالي تتحمل وحدها مسؤولية أخطائها. طبعاً مثل هذا التصور لو كان على أرض الواقع في الوقت الحالي بيصطدم بعدة عقبات، لذلك نحن نحاول من خلال هذه العروض أن نضع حل للمشكلة قبل أن تظهر بشكل فعلي. إذن في الوضع الحالي نفس ما قلت من الصعب أن أنا أمنح هذه التطبيقات الشخصية القانونية لأنها ما زالت لا تملك التصرف بحد ذاتها. هي ليست قادرة هذه التقنيات على أن هي نفس الشركات تحدد أهدافها، تعمل بشكل مستقل، تعمل على تحقيق هذه الأهداف، هي لا تدرك تصرفاتها. بالتالي لا أستطيع أن أمنحها الشخصية القانونية أو أوجه لها اللوم على ما يصدر منها من تصرفات، فهي مجرد شيء ويخضع لملكية الأشخاص مصنعيه أو مستخدميه. أيضاً من النقاط الهامة والتي أعتقد أن يتهم جانب كبير من المشاركين من أعضاء السلطة القضائية فيما يتعلق بجانب المسؤولية، هل ممكن أو من المتصور أن أفرض الجزاءات على مثل هذه التطبيقات؟ طبعاً الجزاءات تتعدد، ممكن يحكم على الشخص اللي هو الإنسان الطبيعي بالسجن، ممكن يحكم عليه بالغرامة، بالعقوبات البديلة، حتى ممكن يحكم عليه بالإعدام في التشريعات التي تقر هذه العقوبة. كيف ممكن كعضو نيابة أن يصدر أمره بحبس هذا التطبيق الذكي؟ هل ممكن القاضي أن يمثل أمام مثل هذا الروبوت يقدم دفاعه ويعتد به وبالتالي يصدر القاضي حكمه بالحبس أو الغرامة أو العقوبة البديلة؟ طبعاً الإجابة على هذه الافتراضات يجب أن نرجع في البداية لمفهوم الجزاء أو العقوبة في حد ذاتها في المبادئ العامة للقانون الجنائي. الهدف من الجزاء أو العقوبة تحقيق الردع العام والخاص، شعور الشخص بالألم نتيجة هذا الجزاء، تقييد حريته. طبعاً نفس ما قلت التطبيقات الذكية ممكن تتخذ شكل مادي ملموس وهو مثال عليه الروبوت، أو ممكن أن هي تكون برامج داخل الأجهزة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتالي هي لا تأخذ كيان مادي ملموس، وهذا يصطدم بتطبيق بعض الأنواع من العقوبات. عندما نمنع، يعني هناك جانب من الفقه ما زال يرى أن بالإمكان تطبيق هذه الجزاءات. بالنسبة للسجن من الممكن نحن بالنسبة إلى الروبوت نحن نزيله أو نستبعده من العمل خلال فترة معينة، وكأننا حكمنا عليه بمثلا الحبس 3 سنوات عن طريق أن أنا أمنعه من أنه يعمل ويزاول عمله لمدة 3 سنوات. في مسألة الغرامة أنه ممكن يدفعون أشخاص آخرين الغرامة عنه، ولكن الرأي وأنا أيد هذا الرأي أنه ما زال إحنا لو طبقنا هذه الأمور أنا ممكن أطبقها على روبوت يأخذ كيان مادي ملموس، ولكن ما أقدر أطبق عقوبات الحبس والغرامة وغيرها على برامج غير ملموسة في النظام نفسه. وثانياً مثل هذه التطبيقات لن يتحقق لديها عنصر اللوم، عنصر التفكير بالجرم اللي قامت به، هي ليست لديها هذه الأحاسيس التي تكون لدى الإنسان. أيضاً في مسألة الغرامة فإن تطبيق الذكاء نفسه لن يدفع هو أي غرامة، وليس لديه حسابات بنكية، ليست لديه ذمة مالية بيدفعها من المسؤول عنه. هناك اتجاهات دولية ذهبت إلى لماذا لا ننشئ صندوق تأمين
على مثل هذه التقنيات وتدفع الغرامات من هذا الصندوق. طب من اللي بيأمن؟ من اللي بيدفع هذه المبالغ؟ اللي بيدفع هذه المبالغ بيكون الأشخاص اللي قاعد يستخدمون هذه التقنية وليست التقنية نفسها. أيضاً بالنسبة للعقوبة البديلة، حتى نطبق العقوبة البديلة يجب على القاضي أنه يستطلع ويأخذ رأي وموافقة المحكوم عليه لاستبدال عقوبته. كيف يمكن للقاضي أن يأخذ موافقة الروبوت، أو لنفرض الأمر أكثر صعوبة أنه برنامج مثبت في الجهاز، كيف سنأخذ موافقته على استبدال عقوبته؟ أيضاً غاية المشرع من تطبيق العقوبة البديلة لن تتحقق في هذه التطبيقات، لأن الغاية كانت أن لا نجعل المحكوم عليه الإنسان يختلط مع محكوم عليهم آخرين في المؤسسات العقابية. فكيف نتصور ذلك بالنسبة لهذه التطبيقات؟ هي في نهاية المطاف لن تحتك مع روبوتات أخرى وينتقل هذا الإجرام فيما بينهم. هو أمر غير متصور. في الحقيقة كل هذه الجزاءات هي لن تمس التطبيق ذاته، وإنما ستمس مصنعيه، منتجيه ومستخدميه، وبالتالي هذه الأمور كلها تتعارض مع مبدأ دستوري هام وهو مبدأ شخصية العقوبة، إذ أثر هذه العقوبة بيتعدى المجرم وتنتقل إلى أشخاص ليس لهم علاقة بالجرم الذي وقع. فبالتالي حتى مسألة هذه الجزاءات من الصعب أن يتم تطبيقها. نصل للجزء الأخير من هذا العرض، وهو التنظيم التشريعي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القانون البحريني. في الحقيقة القانون البحريني جاء يعني خلواً من أي تنظيم لما يعرف بالذكاء الاصطناعي. لم نجد في القوانين البحرينية أي لفظ يستعمل الذكاء الاصطناعي، وأشير أيضاً إلى ما تفضل به الخبراء بيوم أمس أنه لا يوجد تعريف دولي موحد للذكاء الاصطناعي ومتفق عليه، وإنما هي التعاريف الدارجة. وكذلك فعل القانون البحريني أنه لم يضع تعريف ولم يضع تنظيم لتقنيات الذكاء الاصطناعي ولا وسائله أو أهدافه أو أغراضه وكيف يمكن أن يتم تفعيله. بالتالي في وجود هذا الغياب التشريعي حتى الوقت الحالي لا نستطيع إلا أن نحاول استقراء المواد الموجودة حالياً ونعمل على تطويعها، بمعنى نحاول أن نكيف هذه المواد بحيث تطبق على التقنيات الموجودة. ممكن نرى أن بعض المواد في القوانين الخاصة ممكن نحن نطبقها على تقنيات الذكاء الاصطناعي. منها المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 2018 الخاص بقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية البحريني، وهو قانون يعد حديث نسبياً. نص على تعريف الوكيل الإلكتروني. عندما نرجع لمن هو الوكيل الإلكتروني، لاحظ أن القانون البحريني عرفه بأنه برنامج حاسب آلي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل للقيام بفعل ما أو للاستجابة لسجلات أو أفعال إلكترونية كلياً أو جزئياً بدون أي مراجعة أو تدخل من أي شخص طبيعي وقت القيام بالفعل أو الاستجابة له. هذا التعريف يعني يتضمن جزء من المهام التي يقوم بها تطبيق الذكاء الاصطناعي. أولاً هو قد يكون برنامج، وبالفعل لدينا برامج ذكاء اصطناعي، أو قد يكون وسيلة إلكترونية. ممكن نعتبر الروبوت وسيلة أو أداة تستخدم لإنجاز مهام معينة. أيضاً نص التعريف على أن هاي التقنيات تقوم بمهام أو أمور معينة استجابة تغذية سابقة بالبيانات، وهو ما يتم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هي تعمل بناء على بيانات سبق أن وضعت بداخلها ودون ما حاجة لتدخل أشخاص، وهو عين ما نرى أو نرغب أن احنا نصل إليه، وهي أن تعمل هذه التطبيقات بشكل دائم بدون أن يكون هناك مراجعة بشرية. فبالتالي تعريف الوكيل الإلكتروني يعني ينطبق إلى حد كبير مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولكن أيضاً يعني أشير أن هذا القانون فقط عرف الوكيل الإلكتروني، لكن لم يذكر في متن مواده ما إذا كان ممكن تقع جرائم عن طريق الوكيل الإلكتروني، ما هي الآثار، ما هي الجزاءات التي ممكن تفرض. بالتالي هو مجرد ورد تعريف قد يكون بداية لتطور قادم.
أيضاً نلاحظ في المادة الثانية من القانون رقم 22 سنة 2006 اللي هو خاص بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. من ضمن المواد نص على أن القانون يمنح الحماية لمجموعة من المصنفات الأدبية الفنية والعلمية بمجرد ابتكار هذه المصنفات، أياً كانت قيمتها، غرضها، نوعها، أو حتى شكل التعبير اللي تتخذه هذه المصنفات. من ضمن المصنفات التي ذكرتها هذه المادة كان برامج الحاسب الآلي، أياً كانت اللغة التي أعدت فيها تلك البرامج. بالتالي طالما أن تقنيات الذكاء الاصطناعي هي في حقيقتها عبارة عن برامج حاسوبية تزود بتقنيات، حتى الروبوت هو يعني نظام يعمل على برامج زود بها مستقل. بالتالي ممكن برأيي أن احنا نمنح الحماية القانونية لمثل هذه التقنيات إذا كيفناها أن هي برامج حاسب آلي، وبالتالي نشملها بالحماية اللي قررها القانون في حماية حقوق المؤلف. وأشير أنه اشترط أن تكون هذه المصنفات اللي ذكرها فيها عنصر الابتكار. فبالتالي هل نعتبر هذه التقنيات فيها عنصر الابتكار وبالتالي يشملها الحماية؟ طبعاً من رأيي أن هي تعد مبتكرة فعلاً، لأن كيف يتم عمل هذه التقنيات؟ هي تعمل على تزويدها ببرمجيات معينة، والشخص الذي يقوم ببرمجة هذه الأجهزة يعد مبتكر إذ أضاف طريقة جديدة في عمل هذه التقنيات. بالتالي يجب من رأيي أن هي يتم حمايتها وفقاً لهذا القانون. طبعاً هي بداية تعتبر جيدة أن القانون البحريني استعمل من المصطلحات العامة، وبالتالي هو قابل لأن يشمل بالحماية أي تقنيات حديثة ممكن أن هي تظهر. هذه كان نهاية العرض. انتهيت من هذه الورقة إلى مجموعة من التوصيات التي تتعلق بالجزء الذي عرضته، وهو ضرورة أن يتم تبني الدليل الاسترشادي التي عملت النيابة العامة على صياغته، وذلك على المستوى الخليجي على غرار الوثيقة الأوروبية المنظمة لأخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي. أيضا من الضروري أن احنا نبحث ونشجع البحوث في مجال دراسة المسؤولية الجنائية وأيضا حتى المسؤولية المدنية عن الجرائم التي تقع من خلال تلك التطبيقات. أشكركم جميعاً على حسن الاستماع. كل الشكر للأستاذة نورة جمال المعلى على هذا الطرح الشيق. يسعدنا الآن دعوة السيد جين مارك جوسنس، محامي نقابة المحامين ببروكسل. Yes, good morning, good afternoon. I'm Jean-Marc Goossens. I'm an attorney at law at the Bar of Brussels, Belgium, and international mediator. So I will first share my screen. Yes. Share. Okay. Okay, ready. So as you can see on the screen, our topic now is the role that AI plays in shaping online dispute resolution. I will start with some definition, but I will not give a precise definition of artificial intelligence. My eminent colleagues already did it. And today, I just would like to specify that the very nature of AI is that it is constantly evolving, and therefore a precise definition is correct only for a short period of time. Dispute resolution. So first definition, dispute resolution or dispute settlement is the process of resolving dispute between parties. And online dispute resolution, ODR, is a branch of dispute resolution which use technology to facilitate the resolution of dispute between parties. Alors, I would like to highlight that some commentators have defined online dispute resolution exclusively as the use of online alternative dispute resolution. So alternative dispute resolutions use various methods to resolve dispute without litigation. In simple language, solving issues
outside the courtroom, for example, negotiation, mediation, arbitration. However, part of the doctrine proposes a broader approach, including online litigation inside the courtroom, for example, inside the courtroom. And this definition seems for me more appropriate since it incorporates all methods used to resolve disputes that are conducted through an online platform. In addition to this, I would like to say that there is a consensus on the fact that one major weakness of resolving disputes using the traditional judicial systems is that it is time-consuming, and this leads to extensive costs associated with litigation. And so if technology can resolve the simplest claims, then complex cases will get the diligence they require. In other words, by moving dispute online, the burden of the courts is reduced and the efficiency of resolving dispute is enhanced. Alors, for example, the money claim online, the money claim online platform is a judicial ODR platform in England and Wales. And the platform resolves legal issues for fixed sums claims up to £100,000. The introduction of information and communication technology, ICT, into the dispute resolution is currently growing to the extent that the difference between offline dispute resolution and online dispute resolution is not precise. And concurrently to the rise of ODR, the use of artificial intelligence systems in dispute resolution has grown also significantly. Alors, let me elaborate one point. As we already saw in these conferences, there is two primary ways in which AI technology is currently being employed in ODR, either in a support capacity or in a substitutive one. The difference between the two applications is perhaps best understood via reference to the traditional models of dispute resolutions. The traditional model calls for two parties or more negotiating concurrently with a third-party mediator, arbitrator, or similar. And when AI is used in a support role, the third party uses it as a tool to accomplish their goal. In other words, their work is simply supplemented by the use of AI. And when used in a substitutive capacity, the artificial intelligence begins to take on the essential functions traditionally associated with the third party, with the human third party altogether. For example, by coming to decisions or making inquiries to the parties. So this is not to say that it is necessary for a system to fully replace third-party human negotiator. When AI is used in a substitutive capacity, the system can also only deal with a portion of the third-party negotiation work. So supportive AI systems are the most relevant technology in ODR. And this is of course not surprising because it's for a system, it's far easier to develop a tool for a human to use rather than a replacement for the human altogether. And there are a significant number of systems which have emerged using AI in ODR. Alors, so there includes the family winner system, persuader system, adjusted winner, PayPal and eBay system, Modria system, Smart Settle system, asset divider, ELIS, and GetEd. I will now describe some of them. Alors first, the family winner system. So amicable divorce settlements are examined by this system, the family winner system. So at first glance, it might appear simple for a financial calculation to be made. A group of objects are given a monetary
a monetary value, and then you split down in the middle. However, this fails to take into account the true nature of diverse negotiation. The value of a given object is not only dictated objectively, but also subjectively, often in accordance with certain emotional factors. And family winner is a decision-making support system. Family winner asks each party to list their disputed items and then give each item a subjective priority value. The system will then employ algorithms to come up with a nominally optimal solution for the distribution. And then this proposition can be rejected or accepted by the parties. And in case of rejection, the system allows the parties to rank those items whose allocation is contested so that the highest priority of each party might be met. Second system I want to explain today is the smart settle system. So smart settle system is a similar system to family winner system. Parties provide preferences regarding certain outcomes. For example, a high rating for receiving a valuable patent right, or a low rating for ownership of a poorly maintained building, allowing mediators to establish outcomes that are likely to satisfy each party. And most notably, it's important to note that the parties are able to adjust their wishes as negotiation develop. It's like in a traditional real negotiation. The persuader system now. So the persuader system deals with labor dispute between employers and employees. So it retains the result of each previous case. We saw that it might be more efficient in the future. It removes the need to evaluate each new case in its entirety and uses solutions which have been previously shown to be effective. Now the eBay and the PayPal system. eBay dispute, so did you know, just a question, did you know that eBay's dispute resolution process solves more than 60 million conflicts a year? So in comparison, this is a significant number because you can take into account that English court, for example, they receive around 1.5 million civil claims every year. So in eBay's 60 million. And all American courts, they receive 40 million cases. So within eBay and PayPal, Square Trade system has been deployed for more than 20 years. And it was aiming to filter those complex disputes which require additional third-party attention from those which might be more simply solved via automated processes. And Square Trade was the leading ODR provider for consumer mediation until 2008. And although eBay still outsources a number of disputes to private ODR providers, such as, for example, net neutrals for car claims, currently the majority of the ODR services have been taken over by eBay and PayPal in-house resolution service. So how does it work? So when dispute cannot be resolved directly between a buyer and a seller through eBay's ODR platform, then the claim can be escalated to the resolution system, which is managed by eBay's customer support service. And here, I would like to point out that an empirical research done at eBay found out that these types of settlements increase the parties' loyalty in the marketplace. So this study showed that on average, users who reported a transaction problem and went through the online dispute resolution process increased their usage of the marketplace
and this is very important, regardless of the outcome. So surprisingly, this includes not only the group of people who had succeeded in the dispute, but also those who lost their case, who also had greater activity in eBay than those who never filed a dispute. And another interesting finding was that the group most active in eBay, so the group who spent the largest amount of money, was the group of buyers who resolved their dispute with the sellers amicably with only the assistance of eBay's ODR software. I would like to draw your attention to the fact that the assistance of ICT has been named the fourth party. So in essence, the ODR platform, because ODR is seen as an independent input to the management of the dispute. In addition to the two disputants and the neutral third party, the labeling technology as the fourth party is a metaphor. It's a metaphor that shows how technology can be such a powerful influence as to change the traditional three-side model. Let's move on now to Modria. Alors, the former online dispute resolution director of eBay and PayPal has obtained a license from eBay to use the software that he helped to develop in order to set up his own company, Modria. And the aim of this company is to provide ODR services for both low value as well as high value disputes. So for mainly low value disputes, Modria has developed a tiered procedure which contains a number of stages. First stage is the diagnosis module. So it identifies the issue in the dispute. And this stage has a filter function and a triage function. It assists in filtering the complaints. And the next level is the negotiation module. It requires parties to make proposals for settlement and allows the software to suggest settlements that parties are free to accept or to reject. An unresolved dispute moves upstream to the next phase, the mediation module, where a third party, a third neutral party, human party, will be appointed with the aim of facilitating an amicable settlement. And the fourth and final stage is arbitration, where the neutral party will adjudicate the dispute. Modria claims that, as with eBay, the majority of the dispute will be resolved in the first two stages, so without human intervention. So let's take now a look at the CyberSettle system. So automated negotiation is carried out exclusively by an ODR platform without the intervention of a neutral party in CyberSettle. So it usually involves a blind bidding negotiation process designed to determine economic settlements for claims in which liability is not challenged. It occurs when one party invites the other to negotiate the amount of money in dispute. If the other party agrees, then they start a blind bidding process whereby both parties they make secret offers, which will be only disclosed if both offers match certain standards. And this is a very valuable tool for lawyers because they can use it without revealing the bottom line settlements, unless an agreement is reached, and more importantly, without waiving their right to access the court in the case that the negotiation turns out to be unsuccessful. And CyberSettle is working online since 1998 and settling dispute for over $1.9 billion US, and where $12.5 million was its largest online settlement. And CyberSettle
has around 150,000 attorneys registered in the world and has settled over 200,000 economic disputes. But so the main disadvantage of cyber settle system is that it deals only with monetary dispute where liability is not at stake. So, well, this brings me now to the end of my presentation. And it can be said that AI plays and will continue to play a fundamental role in ODR. However, it must overcome two main obstacles. The first obstacle is the translation issue between parties to a dispute and the machine system. So the inputs necessary for dispute resolution, for example, desires, statements of facts, etc., must be translated into a form that an artificial intelligence might understand. And further, translating the outputs of an AI back to those that may be understood and accepted by human parties can be problematic too. So in short, AI do not speak human, but rather, humans are asked to speak AI. And now the second main obstacle is that AI ODR tends to be used not to solve disputes, but to deal with distributive problems. So for example, I talk about the family winner system. It deals only with the financial side of divorce settlements. In other words, the system do not solve problems, but merely help decide how the winner will be treated. And there is a vast difference between a mediator understanding a party's desire to, for example, repair a relationship with a business partner and a system rating of that desire as a 7.5 on 10 priority, for example. AI lacks the ability to see the qualitative worth of a solution. AI cannot consistently use human emotions in a positive way to enhance communication or diffuse conflicts. So it can be further said that distributive benefits are only half of the story. In a significant number of disputes, the parties seek an acknowledgement that they are right. This is very important. It can be seen that even the most optimal solutions were useless due to subversive human values. For example, an inherent distrust of other parties. And this is because rational systems very often struggle with irrational values. And irrational values can only be perfectly understood by a human party. So thank you very much for listening. And if you have any question, I will be pleased to answer them. Thank you so much, Mr. Jean. I think Dr. Munir has something to say. Dr. Munir? دكتور منير كانت عندك مداخلة؟ بذلك ننتقل إلى الجلسة الحوارية. نشر من مواضيع ومعلومات واقتراحات. الأخوة والأخوات، نصل إلى الجلسة الحوارية والتي من خلالها نطرح استفساراتكم على الأساتذة والمتحدثين. نرجو من الحضور الكريم طرح أسئلتهم باختصار في خانة المحادثة، وسنحاول الإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة.
معنا اليوم في الحلقة النقاشية السيد بدر بوسبات، خبير الذكاء الاصطناعي ورئيس منظمة الذكاء الاصطناعي معا ببلجيكا، ودكتورة سعيدة بلوالي مسؤولة بيت الذكاء الاصطناعي بجامعة محمد الأول بالمملكة المغربية، والأستاذة نورة جمال المعلة رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية من مملكة البحرين، سيد جين مارك جوسنز محامي نقابة المحامين ببروكسل، ومن المتوقع أيضاً وصول السيد خوسيه روبنز بلاتس المدعي العام الاتحادي بالبرازيل. إذا ممكن أستاذ أحمد الفاضل تكتب لنا سؤالك في خانة النقاش. There is a question for Mr. Badr Bousabat. Mr. Badr, how do we use blockchain in courts and smart discussion? We can't hear you, Mr. Badr. I think you're muted. Now, does that work? Yes, yes. Oh, perfect. The question is, how do we use blockchain in courts and smart contracts? Yes, thank you so much for the question. Of course, this is definitely linked to new technologies and innovative ways to practice in the field of law. Actually, blockchain technology can be used in courts and legal system to provide a transparent and secure platform for certainly storing and managing legal documents, contract, and so on. I've talked about legal analysis and legal prediction a little bit earlier during my talk. And smart contracts are self-executing contracts with the terms of the agreement between buyer and seller, for example, being directly written into lines of code. This is blockchain. And it can also be implemented on the blockchain network to automate legal processes and eliminate the need of extra, let's say, stakeholders or intermediaries. Indeed, when it comes to analyzing artificial intelligence and blockchain, it's all about automation first. This is the first step when it comes to using artificial intelligence and blockchain. But please let me share with you some ways blockchain can be used in courts and smart contract. This is in order to better respond to the question. First of all, we can talk about the fact that we can highlight evidence. Blockchain can be used to store and manage evidence in some legal cases. Courts and judges can ensure to the authenticity and the integrity of the evidence. This gonna certainly make it easier to use in court proceedings. We can also use smart contracts. This is definitely linked to blockchain for dispute resolution. Smart contracts can be used to automate dispute resolution in these legal proceedings by implementing first the terms of a contract on a blockchain. And then disputes can be automatically resolved based on pre-configured rules and conditions. And this is going to be performed without the need of any additional stakeholder or intermediaries. Let me give you also an extra example before leaving the floor to my colleagues. We can also talk about digital identity verification. This is a key topic when it comes to analyzing artificial intelligence and blockchain.
in the field of law. Indeed, blockchain technology, even AI, by the way, can be used to verify the identity of the parties, the stakeholders involved in a legal proceeding. First, by storing digital identities on the blockchain. And indeed, courts and judges can eliminate the need for physical identification documents. And at the end, this is going to reduce the risk of identity fraud. This is a minor issue, but still very important, because this is definitely something that will help courts and judges in the near future. It's all about making things more efficient and let's say more performant. And maybe let me add an extra element before leaving the floor to Jean-Marc, Jose, Nora, and so on. It's all about property right management. Blockchain can be used to manage property rights in legal proceeding, and it's again about storing property ownership records on a blockchain. Judge again will ensure the accuracy and transparency of property transfers and ownership, and at the end, again, it's going to reduce the risk of fraud and disputes. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Badr. I have a question for دكتورة سعيدة. دكتورة سعيدة، سؤال لك. ما هي تداعيات توحيد المبادئ الأخلاقية التطبيقية للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي على مجتمعاتنا، وبالخصوص في المجالات الحساسة مثل القضاء والطب؟ شكرا دكتورة دلال. يبدو لي أنه إذا كان على المصممين برمجة أنظمة لمنحها إمكانية صنع القرار سواء في مجال الطب أو في مجال القضاء، فسيزودونها لا محالة بقرارات عبر بيانات معينة، وخصوصا بخلفيات ثقافية معينة. وهذه القرارات البشرية التي ستزود الخوارزميات خاصة بصانعها، وهذا بالنسبة لي يشكل نوع من المخاطر التي يجب أن ننتبه لها، إضافة إلى المخاطر المعنية. نعم. نسمعك دكتورة هل سعيدة؟ تسمعينني؟ نعم. Thank you. كنت أقول أن هذه القرارات البشرية التي ستأتي مع البيانات والتي ستزود الخوارزميات هي خاصة بصانعها، وبالنسبة لي هذا سيشكل مخاطر بالإضافة إلى مجموع المخاطر التي ذكرناها والتي لها علاقة باستعمالات الذكاء الاصطناعي. فهذه الخصوصيات التي تحملها البيانات معها تشكل مخاطر تطوير أخلاقيات معينة ستفرضها مجموعة بشرية على ما يبدو لي على مجموعات أخرى دون تمييز. والشيء الذي أريد أن أنبه إليه هو قبل أن نتحدث عن استبدال القاضي أو نتحدث عن الشخصية القانونية للخوارزميات، يجب أن نسائل التكوين القيمي أو القيمي للخوارزمية والأنظمة الخوارزمية، وأن نبحث في كيفية صنع القرار لديها ومدى ملائمته للمجتمع والثقافة، لمجتمع وثقافة معينة، لأن كيفية صنع القرار القضائي مثلا هي متعلقة أيضا بصنع القرار الأخلاقي.
ولكي تكون الخوارزميات مساعدة لاتخاذ القرار يجب أن تحترم مبدأ المساءلة. قلنا هذا وقاله أيضا الخبراء البارحة. ويبدو لي أننا لكي نحترم مبدأ المساءلة الذي هو مرتبط ارتباطا وثيقا باستعمال الأنظمة الخوارزمية، يجب أن نحترم الخصوصية الثقافية للمجتمعات. هذا ما لدي في هذا الباب، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة سعيدة. ولدينا أيضا مداخلة من أحد المتحدثين للمؤتمر في اليوم الأول، دكتور منير مهدي. إذا ممكن تتفضل، عندك دقيقتين. شكرا دكتورة دلال على سعة صدركم. شكرا لكافة المتدخلات والمتدخلين، أسعد الله صباحكم. فقط أريد التفاعل مع مداخلات هذا اليوم التي كانت مثمرة وكانت جيدة وقدمت لنا قيمة مضافة في فهم هذه العلاقة ما بين الذكاء الاصطناعي وعالم القضاء. إذن أنا أود فقط أن أشير إلى مسألة مهمة جدا بخصوص ما يمكن اعتباره استعمال الذكاء الاصطناعي في مجال المساءلة القانونية. وأعتمد هنا على ما قالته الدكتورة رئيسة النيابة العامة نورة المعلة بشكل جيد، أنه من أجل أن نصل إلى مساءلة الذكاء الاصطناعي لا بد من الشخصية القانونية، وهذا أمر واضح، لأنه في القانون نميز ما بين الأشياء وما بين الأشخاص، والأشياء دائما تكون في ملكية الأشخاص، وهي تكون محلا للمعاملات والتصرفات القانونية. أما الذين يسألون فهم الأشخاص. النقاش الذي ذكرته الأستاذة هو جيد جدا، ولدي فيه يعني تعقيب إذا سمحتم، يخص أنه عندما نريد أن نسائل الذكاء الاصطناعي لابد وأن نتصور وجود مجتمع من نوع خاص، لأن القواعد التي تضبط سلوك الأفراد هي ترى من وجهة نظر المجتمعات وعلاقات الأفراد فيما بينها. بخصوص الذكاء الاصطناعي نتصور وجود مجتمع افتراضي، هذا في مسألة يعني أساسية، وهذا المجتمع الافتراضي يتطلب منا ضرورة أن نحدد قيما وضوابط تخص طبيعة المعاملات في هذا النطاق الافتراضي. ومن ثم فلزوم الاعتراف بالشخصية القانونية هو أمر محتم لا محيد عنه، وقد سبق لمجموعة من الفقهاء القانونيين في الاتحاد الأوروبي أن طالبوا الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بشخصية الاصطناعية. إذا سوف في المستقبل القريب يمكننا أن نتصور وجود 3 شخصيات قانونية: الشخص الطبيعي، الشخص الاعتباري، والشخص الاصطناعي، بمعنى أننا سوف نمنح من ناحية القانونية تكييفا قانونيا سنعطيه إرادة، ولكن هل هذه الإرادة هي إرادة عاقل كالإنسان أم إرادة شخص غير عاقل؟ في واقع الحال أن الخوارزميات وفق تقنيات ديب ليرنينج، أي التعليم العميق أو المعمق، هذه سمحت للذكاء الاصطناعي أن يتميز بإرادة مستقلة عن إرادة من قاموا ببرمجته، وهذا باعتراف الخبراء التقنيين في مجال الحوسبة والبرمجة، عندما حددوا بأن الآن الخوارزميات أصبحت تخلق لنفسها لغة يعني خاصة بها لا يفهمها حتى الإنسان، ويمكنها أن تتواصل بطريقة لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها. إذا استقلالية متميزة تظهر ليس فقط في الذكاء الصناعي، حتى في التقنيات الجديدة الكوانتيك، عند الفيزياء الكوانتيك أو الفيزياء الكمية، التي هي تصور آخر في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي. لذلك أقول أنا شخصيا بأنه إذا أردنا أن نسائل سنسائل مدنيا وجنائيا، ولكن كيف يمكن أن نتصور المساءلة الجنائية؟ المساءلة الجنائية والعقوبات التي يمكننا أن نتصورها كما حدد المشرع المغربي وباقي التشريعات العربية والأوروبية والغربية في مساءلة الشخص الاعتباري بإعدامه. إذا الشركة هي شخص اعتباري، إذا صدر منها ما يخالف الأنظمة والقوانين يتم حل الشركة، غير أن الأمر هنا إصدار العقوبة
وتنفيذها يكون بإرادة بشرية، والذين يسيرون الشخص الاعتباري هم بشر. العكس الذي سوف نجده عند الشخص الاصطناعي. الشخص الاصطناعي هو يتغذى من البيانات والمعطيات التي ستصبح هي الثروة أقول التي ستتنازع عليها الحكومات والدول. الذي يتحكم في البيج داتا، في كمية البيانات والمعطيات، سيتحكم في تقنيات الذكاء الاصطناعي وسيتحكم في العالم. وبالتالي سوف يجب علينا أن نمنع من الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التغذي بهذه البيانات والمعطيات. الآن ما يتم تداوله في تطبيقات التواصل عن بعد هي جعلت من الإنسان سلعة ومنتوجا وليس مستهلكا. لا بد وأن نتصور هذا الأمر بهذه الحقيقة، ويتم تغذية هذه الخوارزميات بالبيانات والمعطيات التي تعطى بالمجان وبدون مقابل، على أساس أن الذي يساعد الذكاء الاصطناعي في التطور هو أيضا الطاقة. إذن يجب أن نحرمه من الطاقات ومن البيانات لكي نقول أننا قد طبقنا عليه العقوبة في حالة الاعتراف به. غير أنه أيضا لا بد من الانتباه. ثبت حسب بعض الخبراء الذين تواصلت معهم في الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي استطاعت الآن أن تتجاوز مشكلة عدم الاليمونتاسيون، عدم التغذية بالطاقة. إذا أصبحت تبحث لنفسها عن موارد طاقة بشكل مستقل عن ما يمنحه لها الإنسان. نحن إذا كنا نريد من توصيتي في هذا المؤتمر يجب أن نوصي بتكوين مجموعة بحث مشترك على مستوى الدول العربية من أجل أن نفكر بشكل رزين في كيفية ضبط البحث العلمي لهذه التقنيات بالشكل الذي لا يجعلها تتجاوز يعني مصلحة الإنسان، وحتى نستطيع أن نضع لها حدودا كما قلت بالأمس، لأن هذه هي الضمانة الوحيدة التي سوف تقينا من خطورة ما يمكن أن نتصوره من تجاوزات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، سواء في شكلها المادي مجسم الروبوهات أو في شكل البرامج مجرد التطبيقات، لأن استقلاليتها في ذكائها تتجاوز استقلالية وذكاء البشر بأكثر من 100 مرة، وهي في تطور مستمر. وشكرا لكم على حسن الإصغاء. شكرا جزيلا دكتور. لدينا سؤال إلى الأستاذة نورة المعلة. بما أن العقوبات التي تطبق على الإنسان لا تتناسب مع تطبيقها في الذكاء الاصطناعي، فما هي ممكن العقوبات اللي تتناسب مع الروبوتات وأخطاء الذكاء الاصطناعي بشكل عام؟ في البداية أشكر دكتور منير على الإضافة التي أثرت بالفعل الموضوع اللي تحدثت فيه، وأساند الرأي من خلال ما هو ذكره، وأجيب من خلال مداخلته على هذا السؤال اللي تم طرحه من الحضور. النظر لتقنيات الذكاء الاصطناعي يجب أن ينظر لها بنظرة خاصة تتلائم مع طبيعتها، ويتم الاتجاه إلى وضع تشريع قانوني خاص يتلائم مع طبيعة هذه التقنيات وما يمكن أن يفرض عليها من جزاءات. بالتالي رأيي من خلال هذه الورقة التي قدمتها أن يكون هناك تشريع خاص نختار فيه ما يمكن تطبيقه من جزاءات. مثلا على سبيل المثال ممكن أن تفرض غرامات على مثل هذه التقنيات أو الروبوتات. بعض الاتجاهات الدولية ذهبت إلى إمكانية عمل صندوق تأمين مسبق بحيث يتم تعويض الأشخاص أو يعني أخذ هذه الغرامات من صندوق التأمين الذي توجد فيه الأموال بشكل مسبق. أيضا ممكن حتى أنه يتم مصادرة، ممكن نحن نصادر مثل هذه الروبوتات أو نصادر هذه التقنيات. إذا نحن مع فرض الجزاءات مثل الشركات التي أصبحت شخوص اعتبارية خاصة ونفرض عليها جزاءات، ولكن هذه الجزاءات يجب أن نستند لها في تشريع قانوني خاص نراعي فيه الجانب التقني لتعمل فيه هذه التقنيات. شكرا جزيلا أستاذة نورة. هنالك سؤال آخر موجه لي Mr. Badr and Mr. Jean Mark. What are your thoughts on such safeguards that may be implemented in order to achieve an acceptable level of transparency as to what the AI system provided? So let's start with whoever is ready to answer.
Mr. Badr or Mr. John Mark. It's a question from the audience. Yes, Mr. John, you're muted. Okay, I didn't understood the question. I think this is from Mr. Ahmed. If you can elaborate more, and I No, will no, repeat the question. if you can just repeat what you just said, Okay. because What I had the are translation. your thoughts on such safeguards that may be implemented in order to achieve an acceptable level of transparency as to what the AI system provided? Sorry, I don't know. A very bad sound. I'm not sure if you can hear me or not. No, I hear you very badly. So. And what about you, Mr. Badr? Can you hear me? Let me see. I think there is an elaboration at the bottom. Yeah, it says that placing certain safeguards that enable administrators to check the path which the AI took in order to provide the result, which I think is very important to develop AI to ensure the soundness of the information provided and to reach a higher level of precision in the future. Should I start or Jean-Marc? No, no, please, Badr, please, Badr. Yeah. Thank you so much, Jean-Marc. Yeah, indeed, this is a very important question, but let me refer to the parts I've shared with you during the presentation when I talk about explainability and transparency. Indeed, these concepts are very important, but it might sound a little bit vague because these concepts can depend on the situation. It's all about having a context. But in my point of view, if we want to place certain safeguards that enable judges and lawyers to better perform their practice of law, we need principles. And indeed, principles should be applied to all the application we can have in the field of AI, meaning that actually we need to embrace let's say a paradigm that combines principles theory and indeed concrete application of artificial intelligence in the field of law. We need to merge these two dimensions. We can't indeed talk about principles only as we have been doing from the beginning of the practice of law. I can refer to the first code of commerce that had been created in the Middle East some thousands years ago. Now we need concrete application because artificial intelligence can't be ethical, can be transparent, can be explainable if we do not apply this principle to specific applications of artificial intelligence. I talk about donotpay.com a little bit earlier during my conference, for example. We need a specific understanding of AI from public authorities in order to better, let's say, configure the utilization of that kind of AI. So in my point of view, combination between principles like explainability and so on with concrete application of artificial intelligence, meaning that lawyers and judges have a greater responsibility in terms of better tracking what's going on in the markets in the AI world. Thank you so much, Mr. Badr. You have anything to add, Mr. Jean-Marc? I'm not able to hear you. Okay, yes, thank you. So I completely agree with what Badr just said. And I just want to add that already 500 years ago, Rabelais, a French philosopher, he said that science without conscience is but ruin of the soul. So in French, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. So it means we always need safeguards. Thank you so much.
الأخوة والأخوات، ننهي الفقرة الأولى من الأسئلة وننتقل للسيد خوسيه روبنز بلاتس المدعي العام الاتحادي بالبرازيل، وبعدها نكمل الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. دكتور خوسيه, the floor is yours. Hello, everyone. Good afternoon, everyone. And I am José Rubens. I am from Brazil. In the beginning, I would like to thank the organization of the event and Dr. Ali Bin and Professor Jacin. I congratulate you for the team chosen for your relevance for present and future of humanity. And I'd like to congratulate the speakers before me, especially Dr. Tiago Avance, my Brazilian co-worker, presented yesterday. My presentation, can I share screen? Can you see it? Yes. Yes. We will talk about the role of Brazilian Public Prosecutor's Office in establishing in AI governance. First of all, I put here. I put now two relevant questions for our think, for our reflect in this subject. How the AI is being used by the justice system and public prosecutor's office in Brazil. Other, in the same country, what are the states, the legal marks about AI? Okay. It's important to emphasize the in 2019 OSD Observatory of Public Sector Innovation, OPSI, stated the AI currently refers to machine-based system that can, for a given set of human-defined objectives, make predictions, make recommendations or decisions influencing real or virtual environments. First, it has to help public servants understand AI and their implications for policy and service. After it, the scope for to magistrates, public prosecutors, lawyers, and general citizens of users of the justice system. How the AI, what the AI is used in judicial system for. First of them, create solutions for the automation of judicial and administrative process and work routines of the judicial activity. Other points is enable and analyze of existing mass data and provide decision support solution for organization, for magistrate or the preparation of drafts of judicial acts in general. For centralize these technological initiatives,
The CNICD, National Council of Justice, Dr. Thiago explained very well about his role in the justice system yesterday. Approved on order creating the Synapse platform, centralizing technology initiatives, source codes, and routine updates. The development of the AI in justice must promote economy, procedural speed, technological interoperability of electronic procedural systems, the use of the technologies in open and free formats, transparency, access to information, training, and the establishment of collaborative governance. Now we will talk about the how the AI is for how scope the AI is using in the public prosecutor office. Some tasks about this use. First, data analysis. AI can be used to analyze large amounts of data. For example, such financial information, investigation records, and lawsuits, to identify patterns and trends that can be useful for the investigation. Second point, crime prediction. AI algorithms can be used to predict the occurrence of crimes such as domestic violence and help identify the most vulnerable areas. Third, decision-making support. AI has also been used to help prosecutors make decisions based on collect data and information, such as case histories and criminal records. Process optimization. The public ministry has begun using AI to automate routine tasks and streamline the investigation process, freeing up time to prosecutors to focus on more critical issues. Increased efficiency. AI can make investigation process more efficient and faster, resulting in faster resolution of cases and better utilization of available research. It's important to this opportunity for discuss some practical examples, real case of use AI in public ministry in Brazil. Okay. I will say some of them. Prosecutors' digital assistants, which makes use of cognitive computing to carry out the search of jurisprudence to strengthen a given thesis is done with research, which draw attention to the hierarchical level of the decision, taking into account whether it's recent or not, the degree of similarity with the concrete case, among others. My friend, it's important to add to the systems. This system identify patterns at two levels. It compares the case under analyze with other similar ones that have already passed through
the public prosecutor's office, and also with records in jurisprudence database. Other practical example is IAPTUS, MPF, Federal Public Ministry. The IAPTUS artificial intelligence platform allows the use of man algorithms applied in natural language processing, perceptron, max entropy, naive Bayes, helping to build robots in 4 stages: labeling, learning, validation, and production. This standard facilitates the work of teams, including remotely or simultaneously in different units. Other tool is the Halbert Corpus Robot, MPF2, created to classify the meaning of the opinions present in habeas corpus at the Superior Court of Justice. Regular expressions were used to extract the concluding section of the opinions on which artificial intelligence algorithms were applied to identify the meaning of the statements. This tool classifies the opinions given in 8C according to the admissibility, knowledge, no knowledge, if it's harmed, and merity, granting general without examination of merits. These two last tools from MPF were developed using the learning by doing strategy, hands-on. The challenge was to build a robot generation platform through the application of machine learning algorithms in natural language processing, NLP, in order to assist the development of decentralized form of AI projects. Other initiative is excellent, is Robocon, MPDFT, Federal District Public Ministry. The consumer robot developed to speed up conflict resolution and reduce number of lawsuits, uses AI technology to identify recurring demands registered with the consumer protection bodies and special courts. The objective is to provide the consumer defense prosecutors with subsidies to act collectively, with the proposal of terms of adjustment of conduct, the filing of actions, and other appropriated measures. Epiquine is the last two I would like to talk about. The Epiquine, NPPA, Public Ministry of Pará State. The Epiquine system has the functions of calculating the prescription of the punitive claim and the pertinence of agreements such as the criminal transaction, the conditional suspension of the process, and the agreement of non-criminal prosecution. Inserted in the Brazilian federal legislation by the anti-crime law in 2019. Using AI tools, the application also allows calculating the penalty that should be fixed by the justice in specific cases.
according to the majority cause law. Just these cases, real cases I brought for you. And now I would like to talk to some about the legal frameworks or legal marks in Brazil. In Brazil, in this moment, we don't have a specific law about a regulation of AI. Then we use other laws about the situations on the internet. Example, Internet Civil Framework, 2014, General Data Protection Law, 2018, in addition to the Consumer Defense Code, 1990, and several special criminal laws. In September 2021, the Chamber of Deputies approved the Bill 2120, which establishes foundations and principles for the development and application of AI in Brazil, listing guidelines for the promotion and public authorities actions on the subject. This text defines as artificial system, intelligence systems, the technological representations originating from the field of informatics and computer science. This bill is inspired by the proposal under consideration in the European Parliament and Council of Europe. Subsequently, the text was sent to Senate for analysis, and deliberation. In March 2022, the Federal Senate, Brazilian Federal Senate, installed a commission made up of 18 jurists responsible for promoting meetings, seminars, and public hearings on the subject, and which in December 2022 approved the draft regulation of AI and present to the final report on substitute for 3 bills. It was in progress before it. In addition to the principles, rules, and guidelines, it also aims to bring the foundations to regulate the development and application of AI, establish people's rights and duties, protection against discrimination, direct, indirect, illegal, or abusive. It's called BIs, are very relevant in a country marked by structural racism. This bill to advocates explainability, the right to information and contestation, as well as human supervision. This project also conceptualizes AI systems and agents, suppliers and operators, competent authority responsible for editing the Brazilian AI strategy, data mining instruction, and administrative sanctions for violators. One of these, its main goals is to establish the centrality of the human being
human being, as well as the non-maleficence guideline. It categorizes AI risk levels, right risks, and excessive risks, avoiding the latter in order to protect non-negotiable rights regarding technological development, provides security measures and reliability, algorithm impact assessment, including accuracy, precision, and coverage. It also brings the accountability regime, covering both the supplier and the operator of the AI system. A lot of attention in this point for public ministry. One of the points of the great interest of the public prosecutor's office is that what provides special protection for vulnerable groups, such as children, adolescents, elderly, and people with disabilities. In summary, this proposal has two objectives. On the other hand, to establish rights to protect the most vulnerable link in question, the natural person who is already impacted daily by artificial intelligence systems, from content recommendation and internet advertising targeting to its analyze eligibility for borrowing and for certain public policies. On the other hand, by having governance tools and in an institutional arrangement of inspection and supervision, great conditions of predictability about its interpretation and ultimately legal certainty for innovation and economic technological development. Now, some thoughts about this theme for conclusion or dilemmas. There are several issues about this question: ethical, political, ideological, cultural, and religious questions that need to be considered in the way that AI works out response and algorithms make decisions. Example, the recent impacts of ChatGPT in our society. It is like Dr. Thiago showed us yesterday, the judicial act made in the ChatGPT from some data in but his. It's a big surprise and concerns for a lot of society and laws operator. In Brazil, our analysis and focuses on three dimensions, actually: underlying social and technological phenomenon, the regulation that is being designed to come into effect, the understanding of the justice system and the response that the courts may give to specific cases in which conflicts of interest arise. To finalize, the humans, my friend, the humanity needs to be attentive and vigilant to possible impacts of and use of AI. May it only contribute to the progress of civilization and people. May the suicide of the Brazilian Santos Dumont, in 1932, inventor of the airplane,
out of frustration at seeing his invention being used in war, be a warning and a point of reflection, so that benignity and non-maleficency are indispensable assumptions for the use of this amazing tool called AI. Thank you for attention. Thank you so much, Mr. Jose Robbins. أعزائنا الحضور، نستكمل معا فقرة النقاش. أرجو من الأخوة المتحدثين والحضور اختصار مداخلاتهم على ألا تتجاوز الدقيقتين ليتسنى لنا تغطية أكبر عدد ممكن من المواضيع. نبدأ مع مداخلة من الأستاذ محمد السلمي، أحد متحدثينا من اليوم الأول للمؤتمر. إذا ممكن تتفضل. شكرا لكم. أهلا وسهلا. شكرا لكم والقائمين على هذا المؤتمر الطيب. أنا باعتقادي أن استخدامات الذكاء الاصطناعي في منظومة القضاء والحلول القانونية لا تزال حقيقة في مراحلها المبكرة، وهي طموحة في استخدامات عدة ستظهر في تجارب بلا شك ستكون مميزة، تستدعي أولا الخوض في التجربة والبحث والتطوير، وحتى الوصول إلى مستوى من الثقة حتى يمكن الاستفادة منها بشكل كامل ومتكامل. ولكن النقطة التي أود أن أشارك فيها في ختام مشاركتي في هذا المؤتمر الطيب أن القضاء تحديداً يحتاج كمنظومة أن يسارع الخطى في التطوير في تشريعاته وبنوده وأحكامه ودراساته في المجالات التقنية لمواجهة قضايا قادمة في تخصصات أخرى، قد تكون في تخصصات كالطب، في الطاقة، في التعليم، في المدن الذكية، في بعض من الاستخدامات التي قد تكون سلبية في مجال الذكاء الاصطناعي. فبالتالي لا بد أن يكون في القضاء تشريعات تواكب هذا التطور القادم والابتكارات القادمة جدا. أنا هذا النقطة تحديدا هي التي أراها تستدعي الاهتمام بشكل كبير جدا، لأنه ليس من الضرورة أن يكون أتمتة العمليات كاملة في القضاء والاستفادة بشكل مطلق في الجوانب القانونية والقضاء في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لأن الثقة حتى الآن ليست كاملة ولن تتحقق بحكم أن الوعي هو صفة في الإنسان كما خلقه الله سبحانه وتعالى، والوعي هو الذي يستطيع أن يصل إلى مستوى من الحكم والتحكيم في القضايا، وهذا لا يمكن أن يكون حتى اللحظة ومستقبلا أيضا حسب الاطلاع لن يكون بشكل مطلق في الآلة. ولكن لا بد من القضاء والقانون أن يتطور حتى يجد بنود وأحكام يستطيع أن يراعي التحديات القادمة في مجالات تخصصات الذكاء الاصطناعي في جوانب أخرى. شكرا لكم، شكرا لمعاليكم، شكرا للسادة والسيدات على هذا المؤتمر الطيب. شكرا جزيلا أستاذ محمد. لدينا أيضا مداخلة من سعادة الدكتور علي بن فضل النعيمي، ممكن تتفضل. علي بن فضل البعينين، عموما نعيم خوال البعينين. عموما شكرا أستاذة. أنا أعتقد أن التحدي كبير جدا في هذا الموضوع. يعني قد نتصور الذكاء الاصطناعي في السيارة، نتصور في الأمور الإدارية في النيابة العامة، ولكن إصدار حكم أو إصدار قرار يعني هو تحدي كبير. فأكد كما تكلم الأخ محمد قبل شوي عن موضوع التشريعات، تحتاج أولا لتبني البيئة الصحيحة للولوج في هذا الأمر، وجود تشريعات تتناول جميع تفاصيل الأمر. السؤال الأكبر اللي يطرح نفسه، هل لدى المجتمع ثقة في هذا الجهاز لإصدار هذا الحكم؟ وفي الآخر جهاز، يعني معذرة ذكاء اصطناعي لكن هو جهاز. هل لدى الأفراد المجتمع ثقة في هذا الجهاز لإصدار حكم؟ أنا أتوقع أن إحنا ممكن نبدأ في الأمور البسيطة، قضايا البسيطة، سواء المدني، وأتكلم تحديدا من خلال التجربة، سواء في القضاء المدني أو حتى في القضاء الجنائي. نتكلم عن قرارات بسيطة في الجنائي، نتكلم عن أحكام قد تصل بسيطة. نعلم تماما قبل حوالي شهر صدر حكم في أمريكا الجنوبية على موضوع وأثار يعني العديد من الكلام حواليه، في موضوع صدور أن القاضي استخدم الشات في موضوع أو الذكاء الاصطناعي بشكل عام
في موضوع إصدار الحكم. أنا أتوقع أنه ممكن نبدأ في قضايا بسيطة، ونعلم أن كثير من القضايا يعني نسبيا ليست معقدة، قضايا شركات الاتصالات، قضايا المطالبات المالية البسيطة، أعتقد هذه ممكن أن نولج فيها. وأنا أقول دائما يعني أؤيد أن احنا نبدأ في أمر معين ونبني عليه ونستكمل المسير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سعادة الدكتور علي بن فضل البعينين على هذه المداخلة. وأنا أعيدك الرأي طبعا، نبتدي بالقضايا البسيطة وبعدها إن شاء الله نبني عليها. عندي سؤال حق الأستاذة نورة. ما هي الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة البحرينية لتفعيل الذكاء الاصطناعي في أعمالها، وما هي الخطوات القادمة التي بالإمكان تطبيقها؟ يعني لا أضيف على ما تفضل به سعادة النائب العام، ولكن أعتقد إحنا في النيابة العامة في البحرين تجاوزنا مرحلة استعمال الأنظمة الذكية. الأنظمة الذكية موجودة ومفعلة في أعمال النيابة العامة سواء القضائية أو حتى الإدارية. نحن اليوم نتحدث عن توظيف هذه الأنظمة بأن تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي المرحلة اللاحقة التي نسعى أن احنا نصل لها. في النيابة العامة نركز ونعطي اهتمام كبير لأن تكون لدينا في البداية البنية الأساسية المتينة لننطلق من خلالها لتفعيل التطبيقات بشكل فعلي. اتخذنا عدة خطوات، منها تم صياغة دليل استرشادي يتضمن المبادئ الأخلاقية لاستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي على غرار الوثيقة الأوروبية، وتم بالفعل تقديمها للأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي، وندعو لتبنيها على المستوى الخليجي كخطوة أولى، يعني قبل أن نبدأ بتفعيل هذه التقنيات بشكل رسمي. أيضا من ضمن الاهتمام الذي نوليه هنا تم تشكيل فريق مختص بالذكاء الاصطناعي من أعضاء النيابة العامة. من اهتمامات هذا الفريق هو أن يبحث في التجارب الدولية في مجال تفعيل هذه التقنيات بحيث نستفيد من الخبرات. وأيضا أنا أستغل يعني هذه المداخلة في أن أطلب من السادة الموجودين المتحدثين المشاركين والخبراء بأن يثرون بالتجارب الدولية التي في بلدانهم أو التي اطلعوا عليها في تفعيل الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية، بأن يتم كتابة هذه التجارب في المحادثات إن أمكن. أيضاً من ضمن الخطوات اللي اتخذتها النيابة العامة، وقعنا قبل فترة مذكرة تفاهم مع مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي لنبحث أوجه التعاون معهم، وانتهينا إلى تنظيم هذا المؤتمر الدولي مع الشركاء وبجهود أيضاً بذلت من قبل فريق الذكاء الاصطناعي. فهذه هي خطوة يعني اتخذنا احنا هذه الخطوات، ونأمل أن بناء على هذه الخطوات اللي اتخذناها أن احنا نفعل الذكاء الاصطناعي في أعمالنا بما ينعكس على تحقيق غاياتنا في الوصول للعدالة الناجزة. أشكركم جميعا على هذا التنظيم. شكرا جزيلا أستاذة نورة، وهي حابة تشوف تجارب دول من خبراتكم عن طريق الشات. We have a question for Mr. Jose. How much solutions you talked about that's implemented in Brazil are applicable in Middle East? Mr. Jose, can you hear me? I can answer this if necessary. Yes, Dr. Tiago. Hello, everyone. Kindly question, Dr. Jose. If you are ready, you can answer this question, but I can help you with this answer. What do you say, my friend? Do you mind that I answer this? I am without translation for English. Can you repeat, please? I will repeat this in Portuguese. Eles perguntaram sobre a possibilidade de uso das ferramentas. Repeat the question, Yes, eles perguntaram a respeito do uso das ferramentas de inteligência artificial no Oriente Médio, do Brasil para o Oriente Médio.
they ask about the tools currently used in Brazil of AI in the Middle East. I will try to elaborate something here, if you don't mind. As Dr. José Rubens already told, I could share some details yesterday in my presentation about this topic. So if you allow me, I will elaborate a little bit about this answer. There are a lot of AI tools that can be used in the Middle East currently by Brazilian standards, and then naturally can be used in the Middle East. I can assure you that I guess the main and the first step to implementing some of those tools probably would be the possibility of the use of the digital suits, the digital cases, in order to have a more accuracy in the data processing, and that will allow a more efficiently AI tool. I guess this was the very first step here in Brazil. So probably at some point, the data mining, the data extraction that will allow the artificial intelligence tools to be elaborate, to be more efficiently, to work more efficiently, I'm sorry. Probably this will be the very first step. Then probably another step to implementing the artificial intelligence tools in the Middle East would be in general would be an uniformization of the process. As I mentioned yesterday in my presentation, some of the main problem that we face here in Brazil, it's the huge number of cases, active cases, the huge number of court systems here in Brazil as a federative state. Just to clarify to everyone here, here in Brazil, we have about 240 million people, inhabitants, and we have about 80 million active cases, active judiciary cases. Okay, this is a huge number. All those cases are distributed among 91, if I'm not wrong, that's the number, 91 different court systems here in Brazil. So probably as Dr. José Rubens already mentioned, the very first step into direction of a unity was the rule of the National Council of Justice here implementing all those measures here in Brazil since 2004. Okay, so we are talking about more than 2 decades, or almost 2 decades, of implementing solutions in the construction of a unity of artificial intelligence, of a legal system, a legal administrative system that would allow all this to be possible in this past few years. So those are some of the solutions that we can share in this morning. I don't know if Dr. José Rubens would add anything to this answer. I don't know if also I was clear in my answer. Sorry, I had a problem with my audio. I can't hear the question about my presentation, but I heard the Dr. Thiago speaking about it, and I agree with him, and we are the same page about it. Thank you so much, Mr. Jose and Dr. Thiago. نوجه جزيل الشكر لسعادة النائب العام على رعايته الكريمة لمؤتمر البحرين الدولي الثاني الذي تم عقده افتراضياً، والشكر موصول أيضاً لأصحاب المعالي والسعادة والسادة الحضور على مشاركتهم الفاعلة في هذا المؤتمر. وفيما يلي مجموعة من التوصيات التي تم التوافق عليها سوف نذكرها على التفصيل التالي. على المستوى الوطني، التوصية رقم 1: الاستمرار في عقد الندوات وورش العمل والاجتماعات التنسيقية بين أطراف منظومة العدالة الجنائية والمختصين في المراكز المعنية بموضوعات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية.
التوصية رقم 2: إنشاء لجنة أو فريق تقني من المتخصصين في تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل تحت رعاية النيابة العامة لبحث الاستراتيجيات واقتراح آليات الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية. توصية رقم 3: على المستوى الوطني الاستمرار في عقد البرامج التدريبية لمختلف أطراف منظومة العدالة الجنائية للاطلاع على أحدث التجارب الدولية الناجحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية لتحقيق مزيد من فهم واستيعاب آلية عمل تلك التقنيات الحديثة، مما يفتح مجالاً لاستيعاب وتطوير القواعد القانونية القائمة أو سن التشريعات الخاصة التي تتلائم مع طبيعة تلك التقنيات. الدعوة لتبني الدليل الاسترشادي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المعد بمعرفة النيابة العامة بمملكة البحرين، والذي يتضمن الأطر والقواعد العامة الحاكمة لعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية بما يتوافق مع ركيزة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. التوصية رقم 5: تشجيع البحوث الوطنية في مجال تحديد المسؤولية الجنائية والمدنية لاستعمالات الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم الوصول إلى فهم دقيق لآلية عمل تلك التطبيقات وكيف يمكن محاسبتها حال خروجها عن القواعد المعمول بها. أما على المستوى التشريعي فالتوصية رقم 1: التوافق على تعريف موحد للذكاء الاصطناعي وتحديد نطاقه في مجال العدالة، إذ أن أولى خطوات التنظيم القانوني تبدأ بالتعريف بالشيء. التوصية رقم 2: العمل على إعداد مشروع قانون وطني ينظم المسؤولية الجنائية الناجمة عن التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع مراعاة تصنيف أنماطها ومستوياتها تصنيفاً يتلائم مع طبيعتها. أما التوصية الثالثة على المستوى التشريعي فهي وضع القواعد الفنية والقانونية التي تضمن التشغيل الآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من نسبة حدوث الجرائم المرتكبة من خلال تلك التقنيات. أما على المستوى الخليجي فالتوصية الأولى ضرورة تنظيم معايير استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية القضائية والعدلية من الناحية الأخلاقية، وذلك على مستوى خليجي، لضمان عدم خروج تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن الأطر والقواعد التي يتعين مراعاتها. أما التوصية الأخيرة على المستوى الخليجي فهي إنشاء مركز خليجي مشترك يعنى بتسجيل وأرشفة اختراعات الذكاء الاصطناعي والتي يتم تجربتها على أرض الواقع لدراستها وتسجيل أي حوادث ترتكب من خلالها وتفاصيل ذلك. السيدات والسادة، بهذا نصل إلى ختام اليوم الثاني من مؤتمر البحرين الدولي الثاني الافتراضي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية. اسمحوا لي مرة أخرى أن أتوجه بالشكر الخاص إلى سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعيني ولكل المساهمين في إنجاح هذا المؤتمر، متمنين أن يستمر تعاوننا في سبيل استمرار تطوير مملكة البحرين رقمياً وأمنياً. على أمل اللقاء بكم في ندوات أخرى بإذن الله، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.